Test, test.
Imam. Evo, onda ti samo je prepaci. Možemo evo to napisati. A može. Stvari lakše Jesi napravili print screen pa mi pošali na... Čekaj, sad ću prebaciti. Ali pa za početak mogu ja na telefon pa onda kasnije. Ja Tako, Skype. važi. 26, ono 5 je taska. Pa 6, 12, 05. Kao možemo početi? Čujemo se, da li radimo? Da li radi? Dobro. Dobar dan, moje ime je Mirela Apazović, ja sam student računarskih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu i drago mi je što ću danas biti jedan od vaših moderatora danas. Web3 možemo smatrati kao alternativnom vizijom sadašnjeg weba, gdje se servisi koje svakodnevno koristimo ne hostuju od strane jedne servis provider firme, već ih u jednom smislu zbog njihove algoritmičke prirode hostuju svi. Sada ćemo čuti kako u takvom sistemu možemo napraviti našu zajednicu od našeg prvog govornika Alekse Simić iz Solsi kompanije. Hvala vi. Dobar dan, ja sam Aleksa Simić i radim kao community leader u Solsiju, to je Stolart kompaniji i danas ćemo pričati o tome kako vi i na koji način možete napraviti vaš community ukoliko se ikada odlučite da se upustite u NFT prostor i NFT projekt. Pre nego što započnemo, ja bih volio da vas pitam koliko ljudi ovde ikada radilo sa communityjem u bilo kom obliku kao community vođe ili marketing agente ili direktori socijalnih mreža. Je li imamo nekoga koja je... Izvinjavam se, pojačat ćemo, dobro. Znači, nismo upoznati sa konceptom community vođenja u principu. Nismo to, onda ćemo krenuti od samog starta. Da bismo uopšte krenuli sa konceptom građenja community-a, mi moramo sebi postaviti, to jest odgovoriti na 3 kategorije pitanja, od kojih svaka ima 3 subkategorije pitanja i mi ćemo sada brief proći kroz community in a nutshell projektu. Ta pitanja bi bili kako, zašto i šta je uopšte sam community. Da bismo odgovorili na pitanje šta je sam community, mi sebi moramo postaviti pitanje šta čini taj isti NFT community i zašto je taj community bitan, to je šta taj community radi. Community u NFT-u i community generalno u svetu je u principu grupa ljudi koja se okupila zarad zajedničkog cilja, to jest zajedničkih ideala i zajedničkih ideja. Mi taj community moramo negovati zato što svako ko se našao u tom community ima svoje viđenje tih ciljeva, svoje viđenje kako doći do njih i svoje viđenje kako realizovati svoje ideale, to jest svoje principe. U NFT-u to je najčešće neki projekat. Znači, to je projekat koji ima iza sebe neku ekonomiju, to je projekat koji iza sebe ima neki hype. I community u NFT-u su generalno građani najčešće na talasima. A te talase možemo jako lako kontrolisati ako mi možemo zapravo pretpostaviti šta taj community želi i kuda ga trebamo usmeriti. U tom slučaju dolazimo do trećeg pitanja šta taj community zapravo nama radi. Taj community će nama u isto vreme biti i najbolji drug i naša beba i naš najveći apsolutno sabornik u celom našem projektu koji ćemo mi krenuti. Zašto bi mi uopšte krenuli sa građenjem community? Mislim, zašto je taj community nama važan? Zašto se mi za njega trebamo fokusirati i zašto bi community sam trebao nama taj naš fokus i našu pažnju vratiti tako što se priključuje i kontribuira našem projektu? Na to pitanje moramo odgovoriti tako što smo... Upala, ja se izvinjavam. Izvinjavam, samo nam dobro, na sekund. Ne. Samo sekund. Izvinjavam. Mala dramska pauza. Momka je samo vruće, nije mi rekao na ovakvu temperaturu
Navikli kad me vidite da je ono neđe, da neđe nešto gori. Izvinjavam se, znači Aleksa ima toplotni šok, inače mu je ovo treća država u zadnja 4 dana, tako da samo mu treba 10 minuta da iskulira, da se povrati i nastavit će sa prezentacijom. Svi smo svjesni toga da je prezentacija jako zanimljiva i da svi želite da ga čujete, tako da, ne znam, vi se družite, pričajte, možemo... Možemo, a nećemo, mogu da vas propitam, da vidimo što ste radili od sinoć do jutros. Milica se dobro pokazala juče u propitivanju, tako da... Da.
Izvinjavam se, znači 10 minuta short break, možda vam svima treba kafa ili osvježenje, možete izaći ili cigarete, da, možete izaći u foaje, nećemo kasniti naravno sa programom, poslužite se i vraćamo se ovdje za 10 minuta, samo da pustimo Aleksu da dođe k sebi. Hvala vam.
dana. Izvinjavam se na neprijatnosti, toplote. Je li bolje sada? Znači, još jednom izvinjavam se na neprijatnosti. Nisu toplota i nesanica baš najbolje kombinacije, tako da mislim da je najbolje da krenemo iz početka. Da se opet predstavim, ja sam Aleksa Simić, community leader na Sociju i Olartu i ja ću sada vama pričati o mojim iskustvima kako je najbolje izgraditi community bukvalno od početka. Da bi izgradili community, mi taj community prvo moramo razumeti. Nikakav problem nije ako u startu napravimo milion grešaka i nikakav problem nije ako u startu napravimo milion failova, zato što samo i isključivo sistemom eliminacije i sistemom pokušaja i greške mi zapravo možemo doći do nekih validnih zaključaka. Samo rađenjem socijalnih eksperimenata mi možemo doći do validnih zaključaka i samo i isključivo od sugestija i feedbacka naše community-a mi možemo zapravo znati šta njima prija, to jest kako ćemo mi da nastavimo. Da bismo mi došli u stadijum da mi to možemo sa sigurnošću da radimo, mi prvo moramo odgovoriti na 3 velika pitanja, a to je zapravo šta je sam community, zašto je on tu i kako mi njega možemo izgraditi. Na pitanje šta je sam community moramo odgovoriti na mislim, sam pojam community, a to jest gde je on prisutan u našem svetu. Community, to jest zajednicom, možemo nazvati bilo koji skup ljudi koji se okupio na jednom mjestu isključivo i samo zbog zajedničkih ciljeva, ideala, planova i realizacija. Mi također moramo razumeti da to može biti najobičnija mesna zajednica, to može biti umetničko društvo, a opet s druge strane to može biti i država. I dok god mi to razumemo, mi možemo znati šta taj community želi i kuda mi možemo to da usmerimo. A šta čini NFT community je već malo drugačija stvar. NFT community su najčešće ljudi koji su se okupili zbog svojih finansijskih dobiti. To ne mora biti slučaj. Neki ljudi samo prosto uživaju da se nalaze u toj zajednici i oni ne žele da imaju apsolutno ništa sa budućnosti tog samog istog projekta, ali isto tako ponekad i žele imati i zbog toga mi moramo naučiti kako njih da usmeravamo u pravom smeru koji će i njima i nama pomoći da ostvarimo naše zajedničke ciljeve. I taj community u tom trenutku mora početi uzimati neke korake u kojima ćemo i mi pomoći da mi zapravo dođemo do tih ciljeva i zajedno ispunimo sve naše ideje i planove. Zašto je taj community nama bitan? Zašto se mi na njega trebamo fokusirati i kako mi njega trebamo naterati, tačnije podstići da on radi za nas i da mi radimo zajedno sa njima? Kroz to ćemo proći u ovom slajdu. Izvinjam se. Ili ima neki... E pa neću da... Ne sve radi, ja se izvinjavam, sad sam potpuno zbunjen. Jel smemo da ostanemo na ovom slajdu ili želite da ga prevodite? Zašto je taj community nama bitan? Community je nama bitan zato što ako se na dovoljnom nivou konektujemo sa njim i ako mi njemu damo želju da on tu ostane, da se on uključi u taj projekat i da zapravo kontributuje njemu, da isti community će nama biti najbolji prijatelj. A opet sa druge strane može biti i najveći neprijatelj, što također nije loše. Zato što svaka sugestija, svaki feedback tog community-a će nama dati do znanja kako mi treba da se ophodimo prema samom projektu i koji će naši sledeći koraci biti. Zato što
isto su bitne stvari koje narod želi da vidi i stvari koje narod ne želi da vidi i to je jedna od stvari koje ljudi često zaboravljaju. Svaki naš potez će izazvati neku kritiku. Ta kritika će biti ili pozitivna ili negativna, a u svakom slučaju ne sme biti previđena, tako je. Ne sme biti previđena, nego mora biti saslušana i mora se na nju odgovoriti najbolje što umemo, jer po tome se prepoznaje apsolutno, i samo po tome se prepoznaje naša mogućnost vođenja community-a, to je naša mogućnost vođenja projekta. U svakom trenutku se može desiti nešto neočekivano, u svakom trenutku se može desiti da izađete na ambijenu i da se malo kolabirate od toplotnog udara, ali to nije bitno, bitno je kako se vi odnosite sa tim, bitno je šta vi uradite u sledećoj situaciji i kako da podstaknete community da on vama pomogne u takvoj situaciji, zato što to je upravo ono o čemu se u community u samom radi. Mi da bi izgradili takav community, mi moramo prvo da njima damo mesto gde će se taj community sastaviti. Mi moramo njima da damo razlog zašto bi oni tu želeli da ostanu i mi mora sa njima da napravimo takav odnos, hvala puno, njima mora da napravimo takav odnos da oni zapravo sami svojevoljno žele da se učlane u taj community, da sami svojevoljno žele njemu da doprinesu i da, još bitnije, dovedu nove ljude u njega, koji će deliti iste želje i iste ciljeve sa tim. Mi taj community trebamo okupljati na nekim eksternim platformama. Ne, ovo je stream. Eto. Tako je. Sada dolazimo zapravo bitnog dela. Mi dok radimo community, prvo moramo tom community dati mesto gde će da se okupi. Zato moramo da se odlučimo na kojim platformama želimo da gradimo naš community. Community može biti građen na otvorenim platformama ili na zatvorenim platformama i obe vrste platformi imaju svoje prednosti, to je svoje mane. Na otvorenim platformama kao što su Twitter, kao što su Instagram, kao što je Facebook ili bilo koja TikTok, na primjer, bilo koja platforma koja ima veliki, tako da kažemo, reach, to jest veliki dohvat kontenta koji na nju okačimo, će nam biti ubedljivo najbolji marketinški prijatelj i mesto gde ćemo mi engageovati taj isti community na nivou njihovih moralnih želja i na nivou, kako bi se izrazio, obaveštenja. I taj sadržaj mora biti podeljen na otprilike po mom ličnom iskustvu 20% evergreen sadržaja koji je zapravo bitan za projekat i 80% bukvalno zezanje sa community. Jer je to ono što ljudi žele. Ljudi žele da se osjećaju blisko sa vama, ljudi žele da vide da ste vi tu za njih ne samo na poslovnom nivou, nego i na ličnom nivou i da oni zapravo žele da čuju vaše mišljenje o tome. Sa druge strane, imamo zatvoren tip community-a koji se najčešće održava, pogotovo u kripto svetu, na Discordu, na Telegramu, na grupama zatvorenog tipa, gde vi ostvarujete direktnu interakciju sa community-em, da vi odgovarate na njihove zahteve, prohteve, slušate njihove ideje, a u isto vreme iznosite svoje zamisli i, što je najbitnije, pitate njih za njihovo mišljenje. Znači, vaša ruka ne sme biti gvozdena, mora biti jaka, community mora znati u kom smeru vi idete, ali vi morate ostaviti dovoljno elastičnosti u vašoj ideji i zamisli, baš isključivo zbog tog community-a, zato što mi moramo pratiti talase koje sam spominjao malo pre. Ti talasi su jedna stvar koja kreira nešto što mi u kripto svetu zovemo hype. Taj hype bi se u principu u realnom svetu mogao svesti na impuls. To je impuls koji mi stvaramo u njima i onog trenutka kada smo ga stvorili mi ga moramo održavati i moramo pratiti. Jer je to stvar koja će ubedljivo najviše uticati na naš projekat. Milion projekata smo viđali koji imaju neverovatne planove iza sebe, koji imaju neverovatne ekonomije, neverovatnu budućnost iza sebe, ali nisu umeli da iznesu taj impuls. I taj impuls se ugasio, community je utišao i projekat je prosto umro. Mi zato moramo pratiti taj hype. Kako bismo mi u principu to uradili? Da bismo to uradili moramo da naučimo da izgradimo i da moderišemo taj community. Prilikom izgradnje community-a jako je bitno da odlučite vašu ciljnu grupu, da definišete vašu publiku.
ta ciljna grupa može biti malo teška za definisanje, pogotovo kada radite u zatvorenim mrežama, jer najčešće ljudi u takvim mrežama ne žele da pokažu svoj identitet, pogotovo na nesigurnim mestima kao što je kripto. Neće vam se desiti toliko često da vi u kriptu vidite nekoga ko na profilnoj slici ima zapravo svoju fotografiju. To će najčešće biti neki avatari i profili ili koristići svoje ime. To je jako retka pojava, što čini stvar jako zanimljivom, jer nikada ne znate na koga ćete naići. Ja sam lično u Discordu Polarta i Sosija od samog početka i koliko sam nevjerovatnih ljudi upoznao tamo, ja vama ne mogu ni objasniti. Zato što nikada ne znate ko je sa druge strane tog profila koji se zove ABCD i nema profil. To može biti direktor, može biti čistačica, može biti učenik, ali ono što njih spaja, svi su tu zarad vašeg projekta i nikada ne znate ko od njih može imati revolucionarnu ideju koja će vama pomoći u tom istom projektu. Kada smo definisali svoju publiku, mi moramo da postavimo viziju, moramo da postavimo planove, moramo da postavimo ciljeve. Mi se ne moramo njih striktno pridržavati, već, kako da kažem, možemo ići sa samim tokom događaja, ali bitno je da ljudi znaju u kom smeru se kreću. Tako, mislim, isti ti ljudi će nama i pomoći da mi taj smer malo, da kažem, moderišemo u situaciji, ali bitno je da znamo koji bi neki krajnji cilj bio i kako do njega da dođemo. Kada smo se odlučili za naš cilj, mi moramo postaviti kanale na koje ćemo oglašavati kako do tog cilja dolazimo. To bi bilo ove društvene platforme o kojima sam vam pričao, ali takođe mogu biti i YouTube kanali koji bi se koristili za edukativan sadržaj. Takođe mogu biti i novinarski članci koji bi se koristili za onako više poslovni profil sadržaja koji bi zapravo gledale neke ozbiljnije kompanije na koje možda ni ne računate u samom startu, kao što je na primjer LinkedIn profil ili Medium profil. To su stvari koje će vam mnogo pomoći u izgradnji community-a. I kada smo završili celu infrastrukturu projekta, tu kreće hype o kojem smo pričali. Ljudi moraju da budu zagrejani za taj projekat. Ljudi moraju da žele da se uključe svim svojim srcem u taj projekat i da pokreću vas koliko i vi pokrećete njih. Vi ćete to uraditi tako što ćete im organizovati niz eventova, tako što ćete im postaviti pravila prema kojima će oni funkcionisati, prema kojima će oni raditi i kojih će se pridržavati. Ali najbitnije je engageovati taj sam community sistemom nagrađivanja. Taj sistem sam ja lično primenio tako što smo konstantno na nedeljnom nivou, što vam isto preporučujem, znači jako je bitno imati neku, da kažem, jako je bitno imati neku kontinuitet događaja, tako da vam preporučujem da to organizujete na nedeljnom nivou, na bazi nagrađivanja kroz raznorazne igrice koje ljudi mnogo vole. Ljudi vole prisustvo tima u celom projektu. Ljudi vole da imaju direktnu interakciju sa ljudima za koje oni, kada uđu u sam projekat, smatraju nedostižnim. Jer sam taj moment prihvatanja je nešto što će te ljude zasigurno ostaviti u tom community-u do apsolutno sledećeg koraka koji će im biti isto bitan, a taj projekat bi, na primjer, taj korak bi, na primjer, bio prihvatanje njihovih zamisli i njihovih ideja. Ali isto tako, mislim, nakon nekoliko meseci provedenih u projektu, vi ćete sigurno želeti da dobijete nešto nazad od tog projekta. Da li će to biti neka nagrada, da li će to biti Dux, na primjer, pošto je merchandise takođe jako popularan u našem svetu, da li će to prosto biti savet, zavisi od persone, ali bitno je da taj moment postoji. Bitno je da postoji moment da mi uzajamno dajemo i primamo od community-a. Takođe je bitno da mi sa njima imamo konstantne interakcije koje takođe preporučujem da budu kontinuirane na nedeljnom nivou, gde mi zapravo imamo ceo neki određeni broj vremena, na primjer sat vremena, posvećen interakciji sa community-em u vidu direktnog talk showa sa njima. To se može održavati u vidu AMA sesija. AMA bukvalno znači Ask Me Anything, pitajte me bilo šta, gde mi napravimo kanal na nekoj društvenoj mreži i pričamo sa community-em o onome što on želi da čuje. To može biti bukvalno konferencija kao što je ova sada edukativnog karaktera, znači možemo organizovati bilo kakve sesije i bilo kakve članke i konferencije sa kojima mi zapravo pričamo u community ono što oni žele da znaju, to jest onome što oni ne znaju da žele da znaju. Možemo pričati sa njima o svakodnevnom životu, možemo pričati sa njima o stanju na tržištu, možemo pričati sa njima o čemu god mi želimo. Samo je bitno da community zna da smo mi tu za njih i da ih slušamo
i da ih čujemo, što je najbitnije zapravo. Nakon preduzetih prvih koraka, mi moramo znati kako da se ponašamo sa communityjem kroz ceo budući tok izgradnje samog community-a, a moj lični savjet je da budemo najtransparentniji koliko možemo, jer šta god da se desi, kakva god neplanirana, to jest planirana situacija da se desi, dok god smo mi kompletno transparentni i iskreni prema community-u, u 80% slučajeva, ponekad i više u zavisnosti od toga koliko ste zapravo bili dokonji svojim planovima, community će na to odgovoriti pozitivno. Kako god da je greška u pitanju. Uradio sam to i to, sa tim ćemo se izboriti tako i tako. Iz svoje perspektive znate da biste na to prihvatili dok god to ima smisla i dok god zapravo verujete u ono što ta osoba govori, jer poverenje je najbitnija stvar u celom kriptospace-u. Meni opet počinje malo da se vrti, tako da bi sa ovim završio ovu prezentaciju, ako smem. Se izvinjavam, teo sam malo opuštenije da pričam, ali... Ne bih vas više zadržavao. Sada ćemo čuti od našeg drugog govornika Dejana Roljića iz GoCrypta. GoCrypt je globalni posrednik za laka i sigurna kripto plaćanja. Nadam se da će nam se pridružiti govornik. Pozdrav svima. Da se čujemo? Da se čujemo? Čujemo se. A, čujemo se, dobro je. Sad ja vidim samo sebe na ekranu. Kažite kad ste spremni za prezentaciju. Vi ste spremni? Ne čujem vas. Možete početi slobodno. Ok. Ja ću vam samo ovako ukrenuti neke stvari koje bih vam volio da vam kažem. I'll speak in English. So, thank you for having me. I was just listening to the previous guest, and I think he was totally right when it comes to communities and how to encourage the communities. But basically what builds the community is if you have a great product, a great usability of your token, or something that is just simply real, it will gather the community faster than everything else. Otherwise, if you're just, building something on the assumption and hype, the problem will be you will spend probably a lot of money and you won't achieve a lot of loyalty from your community towards your project. We as a Ligma, we are a small company. We have around 60 people. What am I saying it's small? It's because this whole crypto system or whole crypto environment is still in such an early phases of growth that everything we do or everybody who's trying to involve into this system, it must be a small company because there is not enough revenue when it comes to payments and crypto and usability of crypto in the world. I would say, well, this is now a big industry. The industry of exchanges, so buying and selling crypto is definitely there and it's much more present. But I was really thinking what to tell you today, because if I would go way too deep into the technologies and what we try to build and what we're doing, I was just simply way too worried that this could become for you a bit too much and maybe boring. So I will explain you what brought us into this whole game. At the beginning of our time, one of the main problems we had as miners, we were earning Ethereums, but we could not exchange them
in Meta to buy graphic cards at the store, so or pay the electricity bills. So one of our ideas was, let's convince these companies to accept crypto, and let's create a system that will exchange crypto into fiat instantly and do the settlement toward the merchant in euros without the volatility risk. And this is how the whole game started. Go Crypto today is present in 32 countries. It's probably the biggest brick and mortar payment infrastructure in the world, still a small company because the adoption rate is not there yet. But what is really interesting is what I'm going to talk today about is why is crypto really useful beyond just an investment tool that everybody's trying to use and work on it. I hope you see the presentation. I don't know, how do you see it over here? I see it as a full screen. I don't know how you see it, guys. Is that okay or not? It would be better if the presentation is full screen, if that is possible, but it This is a on the screen. presentation. I don't know how otherwise. Maybe just. See, I'm in the full screen mode. I just don't know. I'll just go through it. So, yes, anything's okay. Just 1 second. Give me 1 second, guys. Problema, pa ne moram šerati samo tega. 1 second, I'm sorry. Trying to fix this. No problem. Huh? Samo odžiga, samo telefon več. To je crazy, da nekaj ne možeš šerati na screen več. Cel browser se tebi se tu. Ja, zato ker imamo ogromno screen. Nisem imel predstav prezentacijo. Vse sem imel, pa ne moreš nič. Zdaj sploh nimam. I'm sorry guys, this is just if I try to share it through the huge screen over here and I simply cannot share the screen. That should be cool if Sedel sem probati, da bi vsaj download, Wait, I'll do it like this. Sorry, don't worry. Got it. It just takes forever. You still don't see it, right? You can send us the presentation and we will put it on full screen if you want. Yeah, I'm trying to because I'm in the Google Docs. I have everything over here. Except if I try to do this, and I'm gonna do exactly that. 1 second. Let me do this, and let me find this. How do you see it now? We don't see it. Just a second. It's okay. You see it? Now Yes. it's good. We can see it. All right, I'm sorry about it. I have this crazy wide screen in front of me, and it's more pain in the ass than everything else. So the first thing, when I had to explain to my parents what am I actually doing, it was a really difficult thing for me to do. Because if I would say, well, you know, I'm just buying crypto and mining Ethereum and I don't know what, they would probably think that I'm a bit, you know, lunatic. So I try to explain them in a simple way what our purpose is. And I said, look, I'm not investing in crypto just to, you know,
be rich in matter of achieving this or gaining when it's gaining and making money when crypto is going down. So I'm not a speculative asset manager. So I said, like, fuck that. I know case why crypto is important for the whole ecosystem and the whole economy. And I said to my mom, I said, like, listen, do you remember when we were in ex-Yugoslavia and when we had a huge inflation rate? And she said, yes. And I said, do you remember when we had to exchange, all our money that was just gaining zeros in the end into German marks? And she said, yeah, of course I remember. And I said, well, do you remember how the numbers actually look like, in the past? She said, yeah, I got a salary, and after 3 days, the salary was worth peanuts. And eventually, many of the countries that are issuing their own local currency have a problem with the inflation when the usability of the currency start decreasing, or when they start to print too much money in order to maintain the economy. And of course, my mom's salary back in the days that many of you probably remember, I was still a bit too young, was worth almost zero. And over here you can see in ex-Yugoslavia momentum, where people were waiting to get the simple food and beverage and things with the salary they got that day. Over here you can see the example in Venezuela. So in Venezuela we have a similar situation where local currency is simply losing in comparison to the other currencies, let's say dollar or euro, whatever. So I know it's gonna sound silly, but I think it's cheaper if you use money for whatever reason and just leave the toilet paper as it is, because you will get more paper to do it. And in the end, many times the problem that occurs because the economical situation and egos, it's the war, and nobody wants to see this again. So I tried to explain her that part of the story, and she got that. So she said, well, you are telling me I can hook my local currency into any other currency and convert it and be in stable coins or be in any other currency that it's volatile, but if I believe in the currency that it had potential or that it has potential, I can be in that currency. It gives me a financial freedom. And I said, of course, Mom, this is exactly what I see that cryptocurrency should be used in the future. And I know you don't, maybe we are all in a part of Europe in matter of the location wise, and we maybe don't have these problems. But as soon as you go out of into third world countries, this problem is there, physically present all the time. And then the second thing I said to her, I don't know if you know, but the banks are becoming extremely expensive. And even if you have money on your bank account, you will have to pay interest rates now to the bank if you want that the money is being held by the bank. And if you want to send money, let's say I'm sending a lot of money, let's say from Ljubljana to Argentina or any other countries. Sometimes it takes 3 weeks money to arrive, and in these 3 weeks people could die from hunger, or whatever. Or it's really interesting thing is in ex-Yugoslavia, when you were sending the money from peer to peer from one bank to another, there were some specific rules applied how you have to convert local money into local currency. I mean the money you send into local currency, and then exchange it one more time so that they could actually make 30% of it. And what nobody thought it's possible, like many times before, is that the bank simply collapsed, like Sberbank in that just closed their door through the night over here in Europe, and all the money was certainly on the bank, but nobody really knew where the money is, and will people get back their money, and they could not get the money, and the ATMs didn't work and whatsoever. So we have to start pretending that the banks are the safe places, because in many cases they're not. And
we all use them because it's more convenient, but in the future, with the political and economical instability, this problem will be bigger and bigger. And the third thing that we saw that it's pretty interesting to be done is how to use and receive the funds cross-border instantly and use it. So this is where also Go Crypto came into the whole game. Is imagine El Salvador accepted Bitcoin as a legal tender, and it means that Bitcoin is the same as dollar or their local currency or whatever, and you can spend it anywhere you go. Every merchant will accept it. And the interesting thing is you can control the money you have on a non-custodial wallet, or you can trust to somebody as a bank, let's say an exchange, that is centralized, that they hold the money for you. And you can spend it anywhere. The interesting thing is you can send it instantly to your friends, and you have some kind of bigger control over that money, or you can have the whole control of your money that it's being then, run through the blockchain. So as we speak today, we see the benefits of crypto in three segments. It could be very beneficial for the people in high inflation countries or political unstable countries. We see that you can send money and receive money from almost anywhere in the world, much cheaper and much faster way, and that you could pay with this crypto instantly anywhere in the world, and that the merchant would decide, do they want to accept local currency, that it's whatever it is, euro, dollar, whatever, or they want to keep stable coins, or they want to accept or have the settlement in Bitcoin or whatever. So these are the three segments where we see that the crypto is pretty interesting in solving problems, and we never see it as just something that it's volatile and just so easy and cool to invest. What we do is we're a holistic system that covers all these kind of problems, and what we need to understand is Slovenia is a crypto country, basically just because of that fact that we have 3,000 stores that accept crypto, where you can pay directly with custodial or non-custodial wallet, and the merchant will get a settlement in the local currency without the volatility risk. And everything is now being integrated into the system in a way that it's the same process as if you would pay with a card or as if you would pay with whatever. Keep in mind, every time you get a card from an exchange that issue a card on a scheme, let's say Visa or MC, the problem there is for the merchant, because every time you're going to swipe the card that was issued by any of the exchanges, crypto is being treated as high risk. It means that the transaction fee for the merchant will be between 3 and 5% when it comes to, let's say, Eurozone, and probably much higher outside of that zone. So in the end, again, the banks and the schemes and the issuers and the acquirers will make money, but crypto will be actually just spent. The whole idea is that the crypto is circling inside of the system, and that this alternative payment method is being recognized as the solution or as an alternative payment method for the people who want to use it. This is how it's being done. Let's say this is pretty interesting, like how much one Happy Meal costs, and how much was that before it was actually a minimum wage monthly. So it doesn't even matter. What I want to talk today more is not about who we are or how we do the things, but let me give you an example. So let's say countries of opportunities for crypto are definitely all the high inflation markets. Let's say the benefit for the users, you heard it before, but I think it's more important that we all look into high inflation markets as Venezuela, or the criteria that it's important that the country would become a crypto country, or would have an interest to be something that it's like El Salvador. So they need to have a high inflation rate. The size of the market is really important. We can cover a small size of market,
or a bigger one. But if it's a bigger market, it means there is more people that we have to maintain, more merchants that would have to accept crypto and whatsoever. So we rather start with the small markets and then spread this idea towards the bigger market. What is really important is that you can send the money peer-to-peer instantly, and that this remittance actually works. The adoption, the trends are also important. So let's say if you go to Turkey, I think today every fifth person or even every third person in Turkey has crypto already. And then of course it's the legal. So like, can you legally wise do these things? And of course the language, cultural barriers that occur on every market whatsoever. I will not talk about the size of these markets, but I can definitely try to explain you that these payment trends are becoming more and more and more expensive and more and more and more and more complicated. Let me just give you one more example before I will just then talk about some things. Over here you have Turkey. The annual inflation rate in Turkey, what this was like 2 years ago, it was 24.5%. Now it's, I think, 62% something. The population is pretty huge and they have a lot of smartphones. It means that there is a huge possibility for crypto adoption over here if the regulators would approve something like this. Of course, the question will always stay, will they really do it? The same thing is, let's say, Nigeria. We have a huge problem because there is not a lot of smartphones. Even bigger problem is with the internet connection. That's why it's difficult to bring Nigeria, even if their inflation rate is now even higher than this, to be totally on the crypto side, because all their payments, or majority of their payments done by regular people, are done through SMS payments. But Argentina is pretty interesting. It has a huge number of smartphones, it has a quite big population, but the inflation rate is going through the roof. What I want to emphasize today is crypto has some really interesting benefits that we should follow as crypto enthusiasts and companies who are trying to bring crypto to the mainstream. But on the other case, in Slovenia, something interesting happened. When we created the first Bitcoin city and we trademarked it for the whole world and majority of the world countries, we said, let's showcase a model where people could use crypto as legal tender, let's say like everyday use. And let's think about an idea that they would get the salary in stable coins directly to their exchange account. And of course, we were continuously thinking about how to achieve that. And we're now coming step by step closer to the realizing this idea where merchants will be able to accept variety of payments on one POS device, and crypto will be just one of them. But what is interesting is that the issuers of the cards won't be any more banks, but it will be probably the exchanges, because the schemes are being the schemes around the world are being totally controlled by the banks, but actually the exchanges will start to create its own schemes, and in this way the payments will start to digitalize itself. Payment industry as itself, it's pretty boring. I said to myself, I will never work in fintech industry or marketplace industry, and in the end I actually received exactly that. And I'm not annoyed, it's just it's really complex. It's really closed loop of people who are in companies who are controlling this game. So that's the only thing that is driving us forward, where we want to create some kind of financial freedom for the people. And maybe just to emphasize one more thing, Slovenia as a country is a tiny one, 2 million people. We don't have a huge inflation rate. I think this year is going to be, because of all the situation and problems, the euro will have, I think probably 7% inflation rate. That's quite high, but in comparison to the rest of the world, it's still nothing. But still, what we see is every day we see approximately 25,000 transactions happening on our system, where people are buying things
paying for the services with crypto. And we're asking ourselves, why is this so? Because there is no inflation rate over here. Why would they want to use that? And the answer was pretty simple. It's not because the usage would be simpler than the paying with a card, but because the merchant, if they accept crypto, it's for them cheaper than if they would accept card. So, and our goal should be to make them even cheaper down the road. So when the payment with a crypto wallet would be just 10% of what the payment would look like with the card or even fiat, because fiat is also expensive, then I think we will achieve a game-changing thinking on the merchant side. And then the users will just have to get in return something in Meta to start using the wallets, some kind of a cashback. But this cashbacks could be then hooked with the merchants, who would then get the loyalty from the customers when they would give them the cashback that they would otherwise spend for the payments when it comes to traditional payment systems. So I think you understand what am I talking about, and I'm thankful that Slovenia could be one of the countries we test these things. And I know that Serbia and Montenegro and Bosnia and Croatia are all now trying to go in this direction. But like with the community, it's really important to engage people with something that is concrete, with something that has backbone and something that is really useful. Once you achieve that, even if you build it for years and years and years, you're going to probably win in the end. And another advice when it comes to startups, always work on the product. If the product is really, really good, eventually it will disrupt the existing market. And always, when you're building a product, ask yourself, what is the business model behind this product and how fast can I scale it? Because then you will have an advantage probably that nobody will be able to match or overtake. But that's another story when it comes to how to build successful startups. And still you need a huge chunk of luck to be done. So this was everything I wanted to talk to you today, because opening more complex discussions would be unuseful for you at this point, as I see it. If anyone wants to talk about more crazy stuff on the technology side, on the spread side, or what we're building in the US and around, we can discuss this in some other occasions. I think this presentation was more about that you understand what crypto can solve, that the crypto can be an alternative payment system, and that crypto is not only an investment tool that where you buy crypto, build NFTs, do yield farming, staking, whatever. No, but it's much stronger technology together with blockchain and a solution that will definitely change this world in multiple segments. We just need to build it in a way to be convenient for the users to use it. Thank you for your presentation. Does anyone have a question? I hope I didn't talk to myself. No questions? All right. Thank you for presenting. Naš sljedeći sagovornik će biti Đuro Stojanović iz Uhure AI. Uhure AI je AI platforma koja čita i razumije ugovore i dogovore kao i mi, ljudi. Nudi automatizaciju koja pomaže u smanjenju troškova i vrijeme procesuiranja dokumenta. Hoćete li nam se pridružiti? Važi.
ko mi se javio dolje, ja sam vidio prije 2 godine. Znači, trebalo mi je 5 minuta da kapiram. Okay, so I'll introduce you again, but in English. Our guest now is Đuro Stojanović from Uhura AI. Uhura is an AI platform that reads and understands contracts and agreements just as humans do. It offers automation capabilities to help reduce costs and shorten document processing time from hours to seconds. We'd love to hear from you. I think it's okay to speak in English. We have some guests here from abroad, so I'm pretty much sure that it will be okay. So thank you so much for having me. It's a really great event to start to have this type of events here in Montenegro. As you might know, like everywhere in Europe or in the US, this is a big thing. Artificial intelligence, blockchain, all these new technologies. So it's really great, you know, that we have this event, and I'm really proud that Montenegro is now also being part of the global development. So I would maybe go like first 10-15 minutes, tell you a little bit about Uhura Solutions, what we are doing, who we are, and then have 15 minutes for some questions and discussion. So I don't know, can we maybe try to do we have a presentation here? Možemo li samo prezentaciju da stavimo? Uhura Solutions should be the title of the presentation. Actually, let me start, so if we have slides, even better. So we are a startup company founded 2018 and incorporated in London. So interesting story. So let me start with that, with an interesting story about how a team of Montenegrin startups, entrepreneurs decided to start working on artificial intelligence, contract intelligence, and how we moved from Montenegro to the UK and then back to Montenegro. So what we are doing, our key idea is to develop artificial intelligence technology that can help companies, especially large enterprise segment, whenever they have manual processing of contracts and agreements. And this is in the business world and enterprise where it's a huge problem. And the funny thing is that it took four guys from Montenegro to start solving this global problem. But we, unfortunately, or fortunately, simply you cannot build a startup here in Montenegro. So we had to go abroad to go to the UK and to build business there. What is interesting that right now we have a research and development centers here in Montenegro. This is what I feel like. We went to the UK, then now we came back. Why is this important? Because I personally believe there is a huge talent base here in Montenegro or in Balkans, everywhere.
And this combination of having IT resources and IT talents here in Montenegro and having business development and sales in the UK or the US is the best way. So just let me go through a couple of slides. I think, can I do it like this? Yeah, just to have an idea who we are, what we are doing. As I said, incorporated 2018 in the UK. We've been part of the Techstars Accelerator program. We've been part of their fintech program with Barclays, one of the largest bank in the UK. And we raised so far around 2.5 million from Barclays, Techstars, South Central Ventures, Super Seed, and Newable Ventures. Most of these VCs are from the UK, so are based in the UK, and our lead investor, Super Seed, from the last round. It's a UK fund. What we are focusing on, this is exactly that I mentioned, the problem of we still cannot believe, how huge the problem is. That still in 21st century you have documents that you need to manually read, manually process. Typical that we are focusing on the financial industry, so it means the big banks, that would be mortgages, trade finance, risk, compliance, all this stuff that still there is some officer in the bank who will open a PDF and go down and read the document. So what we are using, we are using image processing to read documents, natural language processing to understand. So with image processing we are using different machine learning algorithms to prepare the data set for the natural language module. We can process different type of documents, could be digital PDF, but also scanned documents. And with natural language model, this is where it's a very interesting part. This is where all the logic or the intelligence of the solution is coming, and trying to understand documents and contracts, agreements, the same way how experienced a lawyer or bank officer would do. When talking about technical aspect, also very interesting point is that we build this, and this is quite unique on the market of contract intelligence solutions. We build this as a low-code platform. What does it mean? It means that you as a client can actually build your own machine learning solution, your specific model that can emulate the whole process that you have within your company without any programming knowledge. So this is a huge advantage, especially for the large companies. They have many processes that they need to automate in a short manner, and they don't have IT resources to do this. So if you can offer to them a platform where they can easily build the whole model, point and click, drag and drop concept, there is a huge value for them. Talking about enterprise benefits, so removing humans in this process or automating manual immediately have huge savings. First of all, we have over 95% of faster processing time. Typical F1 accuracy score, so accuracy of the system is above 90%, what results in significant cost saving, over 85% cost saving. So we're doing much faster, high accuracy, and it's at the end, as a company, you have great savings. Talking about the future, what system can do, system can classify documents, can construct the information, perform contract review, and maybe what is the most interesting part is what we call intelligent decisioning, help you make specific decisions related to the contract agreement. So in the mortgages, that will be when you're getting documents from the client, system can identify the specific conditions for the client. If you're talking about specific risk assessment or compliance, it can red flag specific elements. It was a huge, for example, now during the COVID-19, we had a solution working with one UK law firm that will analyze contracts related to the force majeure clause. It means that if you cannot fulfill your contractual obligation, system will say, okay, you are at risk. Talking about data extraction, so just to have an idea, as a platform, we can process different type of documents from rather simple, we call these structured documents like invoices, to much more complex documents, semi-structured or unstructured, like typical contract would be, focusing mostly on the financial industry. But again, when we're talking about contracts, you have it everywhere. That's real estate, that's insurance, that's consultancy. So quite frankly, this is a solution that
where we are right now, we are focusing, as I said, on the financial industry, but as overall concept, it can be implemented everywhere. What is the thing that it's really separate us from our competitors is this intelligent decision. So our key idea is that we will, this is called intelligent process optimization. So we are actually automating the whole process end to end, trying to emulate the way how humans are analyzing things. This way said, read, understand, conscious agreement just as humans do. So the key idea is, can we emulate the humans the whole way how we're making specific decisions? That will be very briefly, about us, who we are, and maybe some couple of questions. Thank you for the lovely presentation. I hope the audience won't mind if I ask you a few questions first. I'm really interested to hear what troubles you had in Montenegro for starting up your project, and what can we do to fix that so that current young entrepreneurs can flourish here and not go abroad? Oh, actually, now this is not a politically sensitive answer, so I think that everybody should go abroad. So why? Because of the community. You need to go and to see, at least to be accelerator, 3 months accelerator, and there are many accelerators. You have in Poland, in Hungary, so you don't have go far away. If you can get in some accelerator in the UK or US, even better. Why? Because you will learn, for example, these 3 months, much more than you will learn here, or even in the UK, or even in the US. Even in the US, they're going, if you can get YC or Techstars, great. If not, there are dozens of different accelerators. So I think that you should go, you should learn, you should see how things are doing in the startup world, and then come back with that knowledge and start again here. Again, my personal opinion, maybe I'm completely wrong, but I don't think that Montenegrin market is big enough for any startup. Even Balkan, the whole Balkan is rather small. If you really want to be a startup in this, I don't know, movie way, you need to be a global business. And global business is UK, US, Germany. That's, so when we've been accepted to Techstars program, they ask us, where do you want to incorporate the company? I knew like Montenegro is not the case. They told us Berlin, London, or Delaware. That's the only choice that you have, because simply this is where all big startups are incorporated. So my suggestion is always go abroad, start business there, learn, but have a base here. So for us, all our machine learning engineers are from Montenegro. Our Montenegrins from the university, and we are like I have no doubt that they're at least the same experience and quality as anyone in London, for example, for the size of the company that we are. Thank you. I'm also interested if you can explain how you achieve that your AI is as smart, let's say, as a lawyer. How does the machine learning work in this? It is all about talents. So first of all, we have first-class developers. So we have geniuses in our team. And when you have this type of people, and also another point is that we don't know that something is, and this is when you have a genius on the team, that something is not possible to do. Simply they have a task to do something and they did it. And for example, we did with a couple of companies, they compare our solution, our F1 score to other companies, and it was significantly better. But we simply didn't know that others, we thought that everyone has over 90%. We thought like, it has to be over 90% F1 score if you really want to do it. But we didn't know that others have like 70, 80. You can do AI and machine learning, like everyone can do it. But the point is how you can get this high score. And AI is very marketing term right now. Every company is an AI company. You just put a little bit of machine learning there, now I'm an AI company. So we're, the things like, we are doing only AI. So for the last 4 years, our developers are doing only machine learning, only AI, and actually 3-4 algorithms that we keep fine-tuning. And when you work, when you have great team, when you have great people, and 3-4 years just focusing on one, laser focus on one specific topic, then you have this high accuracy. I'm also interested, as a computer science student myself, in my first year, I don't know much about AI.
and machine learning, but I'm interested in what language was it written? In general, that's Python is good enough to start. It doesn't matter. Really doesn't matter. It is more like, what we have right now. So typical way how we are developers, we are starting with the young students. So we have an internship program starting. We have collaboration with the University of Montenegro, electrical engineering faculty. So typically we have bright minds starting with us, and all what you need to do is just have a talent for algorithm. Let's put it like that. And you will learn Python, C++, it's nothing special, quite frankly. So if you have this passion, if you like AI, machine learning, for us, for example, typically we are training people because there is no official program in Montenegro for machine learning, for image processing. Simply, it's a small market. So typically, people are spending 1 to 2 years, and they're becoming experts. And the same, they are working on the real life problems. And typically, it's a huge data set with the banks, large banks from the UK, US, Europe, huge problems. So it is not a theory. You're working on the actually from the first day, like as an intern, immediately you're getting a data set from the large bank. And the best thing is, like, I have my colleagues here. They just met a couple of interns yesterday, and they already cracked one algorithm for one use case. And we've been surprised because we told them, like, play with it, try different, let me see how you think. And they immediately improved. It is not significant improvement, but it is a improvement on the algorithm we have for one specific case. It's very lovely to hear that you're helping students learn with your internship. And it makes me happy how you put an accent on practice, ili praksa, kako bismo. As a student myself, I value practice more than theory. Theory is important, but I'd like to have practical knowledge now, as that would get me motivated to study more in depth. Yeah, so I can tell you right now there is a project running with the University of Montenegro. It's called Dualmon project. The key idea is that on 3rd and 4th year you will have some credits. Instead of having project within the specific subject, you can go and spend 1-2 months in some company and you will get credits for that. So this is just starting as a pilot, so we are participating in that pilot, but also for ourselves we are starting right now to build our AI program. So our goal is not only to develop or to have only people who are working for us as employees. Also, we would like to promote artificial intelligence, machine learning, because we believe, quite frankly, if you spend 1 or 2 years with us, even if you go, if you don't stay with us, you will get such a knowledge that you can get the job immediately whenever you like. So even right now working remotely, it's very easy to work from Montenegro. Spend 1 or 2 years with our team, learn about machine learning, learn about different techniques that we are using, and it's very, very easy after that to find a job. So for us, we are building here in Montenegro Research and Development Center, so this is the key idea. The brain will be here, will stay in here. Business logic, business development will always be in the UK. So I personally believe that's the best combination, the best mix that we can have. And I can invite anyone who are interested in artificial intelligence, to give us a call, to come to our office just to see what we are doing, what type of algorithms we are developing, maybe just to discuss, their experience. So it's what we would really like to start building an AI community here in Montenegro. So we have now a blockchain community, so I would like also to use this opportunity, to think starting about AI, because this is the skill set that you will need in next 10, 20 years. That really excites me as an enthusiast, but does anyone have a question that they would like to ask? Hello, I'm Nina Radulovic. I'm attorney of law. So you are talking about the subject of my immediate interest. But however, before proceeding, I will continue in Montenegrin.
respecting our English friends, but when I'm in London, I speak English. But when I'm in Montenegro, I prefer to be more direct with the majority audience. Vrlo interesantno, znači vaš startup je baš zaokupio moju pažnju, zato što se između ostalog dosta bavim baš konsultingom u sferi ugovornog prava. Ovom prilikom sam se nadala, malo sam i razočarana, očekujući možda jedno 5 minuta vremena više u prezentaciji o predstavljanju samog proizvoda. Da bi kao potencijalnom korisniku bilo jasnije kako vi to zapravo, kako taj proizvod radi. Jer moram priznati da pogotovo u lokalnoj zajednici postoji velika skepsa prema vještačkoj inteligenciji u ovakvim poslovima koje su par excellence intelektualne prirode. Međutim, sad kad vidim o čemu se radi, šta je vaše ciljno tržište, mislim da čak mogu i da pretpostavim. Jer banke i ove velike kompanije uglavnom rade sa takozvanim ugovorima formularnog tipa, gdje ima jako malo prostora za pregovaranje. Ono što je za vještačku inteligenciju prvenstveno je bitno je information feeding. Međutim, to nije samo dovoljno. U ovakvim poslovima je jako bitno napraviti information verification, dakle provjeru vjerodostojnosti podataka. Kako to radite, jer možete ubaciti da kasnije sve savršeno funkcioniše, ali ukoliko podaci nisu pravi, onda vam je to jedan uzaludni posao. Great question. So I'm speaking in English because it's so many of these terms like image processing or natural language processing is rather hard to translate. So for me, quite frankly, when I'm talking about AI, it's much easier to use English. This is exactly the question that our clients are asking us, how to verify, how do I trust? Actually, I don't trust. Why should I trust an AI algorithm? So what we have with each data point system will assign a confidence level. So it's a probability from 0 to 100, and clients typically will set a confidence level threshold. Per each group or data point, it will say like, let it be, for example, 90%. So if the confidence level of this data point is above 90%, system will automatically process. If it's below, it will ask for verification or validation. So there is human included in the loop. And actually, how precise you want to be accurate, it is on you. So clients can go from 0 to 100. 0 means I don't want to check anything, I trust you. 100 is like, I want to check everything, or somewhere in between. So this is a huge point right now. How and why should I trust an AI, especially in something very sensitive, some decisions. And again, just to have an idea, there is when we talk about F1 score, it's very interesting. Humans are, in F1 accuracy, typically 97, 98. We are making mistakes also. So sometimes it would happen, especially in some financial contracts that we have, that the AI will actually find a mistake from humans. Late afternoon or late evening, we are tired, so we are also making mistakes. So it is extremely interesting verification of how to do that. It's extremely interesting. But at the end, the thing is that we are not talking about lawyers. We are not actually replacing lawyers. The key point is that we are helping them in a way. A system will do the first check and prepare results, for example, for a lawyer, and it will be, instead of reading the whole document, you can imagine like in a paralegal. Prepare everything for you so you can easily go through documents and say, okay, now I understand, yes, no. And instead of doing 2 hours of work, you can do like 10 or 15 minutes. So key idea is not to eliminate actually lawyers, actually to augment and to make it easier, faster, all this process. So this is the key goal. No demonstration here because I don't consider this as a sales pitch, so I didn't want to bother you with the presentation. More like talk about the start of what we are doing, but of course we can, after this meeting, we can organize a demo and show you how it works. Ok, hvala. Još jedno pitanje imam koje je više vezano za vašu odluku da
naravno jasno je zašto ste otišli u London sa osnivanjem firme, ali zašto, na primjer, šta mislite o repatriaciji sutra eventualnog profita? Kako planirate to da radite ili da li uopšte planirate to da radite? Jer mogli ste, na primjer, da osnujete ovdje firmu u Crnoj Gori pa da to bude kompanija majka, kćerke firme koja je u Londonu. I to ne kao podružnice, nego kao vlasnička kompanija. A ipak ste se opredijelili da to bude 100% UK-based. Dakle, da li ste vodili računa o njihovoj poreskoj politici, o jednom širem kontekstu, osim dakle same dostupnosti sjemenskog kapitala i lakšeg pristupa globalnom tržištu? The key point here is like if you incorporate in Montenegro, nobody will invest in you. It's simply, and it's this is why I mentioned Berlin, London, or Delaware. Why? First of all, they don't have experience. They never work with Montenegrin legal system. Again, we are changing like almost every year. So for them, they know if you have a company incorporated in London, VC will say, okay, I know the rules, I know everything. It's easy to do due diligence. If I have some company in Montenegro, and maybe I will have a law firm that will help me, but I'm not sure that next year the rules in Montenegro will be completely different. So this simply like in Montenegro, as in many countries, it's not only Montenegro, it's Romania, Bulgaria, wherever you go, simply for them it's too risky. And the key idea of VC is de-risking. So first is risk of team. Can they deliver? The second is risk of market. Is the market big enough? The third risk is can they build? Can they develop solution? Then the risk, can they sell? And there are so many risks that they are dealing with. So they don't want to think at all about the risk of legal or tax system in some countries they don't know. And simply they said, we invest, for example, for the UK investors... Ali ja vas, izvinjavam se, ja vas to nisam pitala. Sure. Znači, to je jasno da ovdje nema sjemenskog kapitala. Ali zašto niste osnovali firmu ovdje da to bude firma majka, firme u Velikoj Britaniji, nego ste išli odmah direktno na fizičko lice ili na, pretpostavljam da je više fizičkih lica osnivač kompanije, i da li razmišljate o repatriaciji budućeg profita? No, why should we do that? I don't understand why should we bring profit to Montenegro when if I now make a mother company in Montenegro, immediately I'm unfundable. No one will invest in my Series A. Zero. Or in Belgrade or in Zagreb. Very, very simple. Actually, other way around. For the next round, if we have a US investor, most probably we will need to move from London to Delaware. They will request. Like if you want to have a big Series A, Series B VC investing in you, they'll say, like, you need to move from London to the States, or I will not invest in you. So even London is small in a global scale. So this is a request from the VC. Simply, they will not invest in you. And you're just cutting the number of potential VCs if you incorporate here. We are small, it's just like that. U suštini, ovakvi biznisi za Crnu Goru nemaju nikakvu izvoznu komponentu. Other way around, it has a huge value. So we are paying all taxes here for the developers. We are employing the people who will work in the banks or telecoms. We are giving them a knowledge that they cannot get anywhere. So I'm considering to be a patriot in the way that I'm bringing money to this country. So we are getting funds in the UK, but from the UK bank, we are transferring that money to Montenegro to pay salaries, to pay office, to pay travel costs. So, and we are paying the premium price we are paying the best salaries in Montenegro. So, and we are paying tax on all of that. So for me, being a patriot is that I pay all my taxes. I open new job position, and not only job position, I opening high-end job position, high-end technology job position. And that's for me, it's to be a patriotic. Thank you. Hvala vam. Ima li još neko pitanje? Does anyone else have a question? Well, maybe just I want to ask, should we be afraid of AI? It is the same question if you're talking about, the way how like Ford started to build cars beginning of last century.
You know, when they start with this, all these automation of building cars. Of course, every, 20, 30 years, you have an industry revolution when something is automated. So AI is the next industry revolution. But what does it mean? It means that mundane tasks like these boring tasks will be automated. Still, there is a huge need for human creativity. You know, instead of flipping pages, LMA agreement, one Austrian bank, LMA agreement around loan market association agreement, 300 pages. Just flipping 300 pages, it takes time. Can you and as, for example, credit officer there, you had your faculty, after that, I don't know how many specialization, and then you need to flip 300 pages. So the thing is can I help you? Can I make a summary? Can I propose some decisions? And you will say, okay, oh, this is wrong. Oh, this is okay, this is okay. Now you start using your brain instead of wasting so much time on the manual work. So this is the whole idea. It is a help, as every automation is a help. We as humans, we will find our place. I'm not afraid of that. Thank you for the question. Does anyone else also want to ask something? Or sure. It's great. You only not started high-paying jobs in Montenegro. You started the new branch of technology and research with AI. I don't know. Beside you, is there other companies maybe not that famous? But what I want to ask you, because language is all about context, and I know AI can be trained to do anything, but actually, do you need some help from, I don't know, English translators or to work on semantics on the language, or all job is done only with AI programmers? We are supporting all European type of languages, English, Spanish, German. The key, not to bother you with the details, there are two different ways how you can build based on dictionary or based on the semantics. The way how we start from very beginning based on the semantics, construction of the language. European languages are rather similar in the construction, different words, but for, if you have huge data set, if you can start making some rules, then it doesn't really matter that much, is it English or German. And for us, the idea is to go the full automation. So what some of our competitors, what they're doing, they will get to the F1 accuracy score of 70%, and they will outsource, for example, to some company who will do the rest manually, check everything. So for us, the key idea, can we make it 100% AI? It's not easy, exactly. What you mentioned is a huge problem, like so many languages. But again, that's the point of research innovation. Can we make it automated all the way? And that's the real breakthrough if you want to make on the global market. What does it mean? It means it's very simple. With 10 developers, you have millions of pages processed, because developers are not doing any checking there, just working with the algorithm. An algorithm is doing these millions of pages. If you have these outsourced, so one of our mentors actually asked us, why do you developing at all these algorithms? There are some people who are extremely affordable who will do this manually. So you get contracts from the bank, you send it to them, they will do that manually. Nobody would know, and you can get great money. But the point is not about the money, about the profit. It is, can we make some new algorithms, some new ideas, some new technology, some technological breakthrough? You can do it outsourcing to some third world countries, but again, the idea is about technology. Can we really make it? I know AI training is very, you need a lot of resources. Do you have your own hardware, or do you rent it on the cloud, or what's the best? Both. So we have our own hardware, but also we use AWS, Microsoft servers. Depends. It depends. And again, there is one of the also challenges is how to make the smallest data set. How to have high accuracy ratio with a very small data set. Again, it is easy to have a good accuracy ratio if you have hundreds of thousands of data points. But can you make it with 10,000, with 1,000, with 100? So this is the goal. Can we, also this is extremely hard but challenging,
can we make very small data set and high? And what does it mean in the practical manner? It means that you can train very fast. You can say, okay, for the clients, you will have your solution in 2 days, 24 hours, like this. And again, it has a huge commercial effect if you can have this technology. So for us, one of the key points is how to have high accuracy with the minimal data set. All right, so we... Yeah, sure. Is it possible to parallelize it's very usual for blockchain technology to attract miners with strong machines. Is it possible to make chunks out of the whole job and to deliver chunks to different miners, let's say? I'm not an expert in the blockchain, so I understand the concepts. Can you distribute the same job to multiple computers? In principle, yes. Typically, we don't do that. So most probably there is completely new, that will be new field of research to do. Most probably it's doable, but we don't have resources, we are doing this more traditional way of AI training. So we have rather strong servers, we have in-house, we have also AWS typically architecture that is very powerful, so we don't think about that because it's working for us. Working fine, so we don't have need, but as a business idea, that could be, but business idea for another startup. All right, because we had to finish 10 minutes ago, but because we started late, I gave you all some time, but I'm afraid I have to stop it now because other people also have presentations and another interviewer will take my place now.
vas. Ništa. Idem ja dođem kući da je ponesete. Da. Ajmo ništa. Kako si? Aleksa. Za mene. Dobro, dobar dan svima, nadam se čuje u stvari, sad i ja čujem. Drago mi je što imam zapravo priliku da otvorim ovaj današnji panel koji će se baviti, kako ste vidjeli, regulacijom, odnosno pitanjem zakonskog i drugog pravnog tretiranja svega onoga o čemu pričamo evo 2 dana. Vidjeli ste i sami zapravo kako smo prolazili kroz ova 2 dana da je gotovo svaka diskusija ili svaki panel ili počela ili završila upravo tim pitanjem dokle smo, što smo, imamo li, treba li, ne treba li regulisati, kako nešto treba regulisati, što čini mi se posebno svjedoči o tome da što god ili u kojoj god niši u oblasti blockchaina i kripta funkcionisali, danas zapravo sve to vrlo mnogo interesuje i vrlo mnogo tangira zapravo sve naše poslove. Zadovoljstvo mi je da, iako ste neke od govornika već imali priliku da čujete, da vam predstavim Zorana, njega ste zapravo juče imali priliku da čujete. Sa nama je i Ana Čabarkapa, konsultantkinja u direktoratu za blockchain pri Crnogorskom ministarstvu financija. Tu je Alex Mili, nju ste imali priliku juče da vidite. Danas nam se također i čujete, naravno. Danas nam se pridružio i Novak Svrkuta, također iz direktorata za blockchain i moje ime je Andrej Bracanović i bit ću skromni moderator ovog panela danas. Da ne bih ja previše vremena imao, volio bih čisto možda da nekako zajednički prokomentarišemo bez nekog sad posebnog ili reda ili kako vam bude zgodno i ugodno. Zašto nam je toliko važno da imamo regulaciju, što mi to njome postižemo, koje su prednosti i zapravo da nam, ako možete iz vaših iskustava različiti, kažete postoji li neke rizici uopšte i u procesu regulacije i jednom kad regulacija u nekom nacionalnom okviru ili na međunarodnom okviru već postoji. Tako da, eto, to bi bilo neko moje prvo pitanje. Dakle, zašto nam je potrebno, što su prednosti i što su potencijalni nedostaci? Ali ako je zgodnije nekom na engleskom, možda da... Trebalo bi da se čuje, ali tako? Aha. Pa, prethodni govornik Đuro je pomenuo industrijske revolucije i kako je svaka donijela neke nove stvari. Pomenuo je Henrya Forda i to kako je on među prvima kao vizionar industrijski počeo da proizvodi automobile. Zanimljiva činjenica da tada su postojali samo putevi za kočije, nisu postojala pravila saobraćaja kakve poznajemo danas. Prvi automobili imali su osobu koja je išla ispred automobila da upozorava prolaznike da se skrajnu. Tako je sa svakom novom tehnologijom i svakom evolucijom tehnologije. Ovo trenutno što se dešava sa kriptovalutama nije ništa novo, samo još jedan korak u razvoju tehnologije. I upravo to je odgovor na pitanje da li nam je potrebna regulacija. Regulacija nam je svakako potrebna, jer možete zamisliti šta bi se desilo kada bi danas imali ovu količinu saobraćaja koju imamo, a da nemamo saobraćajne propise, semafore i druga pravila ograničenja brzine. Tako je slično i sa kriptovalutama. Kriptovalute su postale, odnosno blockchain tehnologija i sve vezano za njih je postala jedna velika industrija koju je potrebno, toliko velika da je potrebno regulisati zbog bezbjednosti
svih učesnika, da ne bi u ovom slučaju finansijski nastradali. Eto, toliko sa moje strane. Potpuno ok, naravno. So, I mean, as you mentioned, right, like You'll just have to okay. Is it closer. working now? Okay. Yeah, it is. So, as you mentioned, right, like the industry is growing. It's like in hyper growth, and the fact is that, like, I don't know, like the first DAO was in 2016, right? So then you had like 11,000 people who raised almost like 150 million, right? Like in a matter of 21 days, right? So, and everything back then was built on trust, right? Like in DAOs, communities are still built on trust because that's kind of like one of the main features that like community and DAOs do and should represent, right? But the hypergrowth is, but the recent hypergrowth, right? Like and everything what's been happening in the industry is just like requires there needs to be like a certain level of compliance, right? So the point is to create like legislation, right? To have regulations that do actually support the decentralized nature of the industry, but with the goal to actually protect it, right? Like first of all, to protect the project, to protect the investors, because in the end, like they are the ones that are making the industry grow, right? Like today you have so many project founders. And like some of them are extremely honest, like when it comes to what they want to do with the project, that they want to actually aid it in the environment, right? Like bring some new tech. But the problem is that you do not know who these people are, and you can choose to trust them, right? Like so, if they are rug-pull or whatever, well, you know, it's on you. But like having some compliance framework when it comes to project founders, when there is like a KYC, for example, just for the reason to ensure that if a person rug-pulled like before, they cannot do that again, right? So if you look at Wonderland DAO, what happened, right? Like one of the founders was actually found to be like one of the scammers in Canada with the Canadian exchange, right? Like then he moved to a different project and he built a project with a fund of $700 million. He abused the funds. He used the DAO assets to actually invest in real world. He broke so many AML and CFT regulations, and without having an actual entity that can mitigate the risk from the founders, from the investors, right? Like, and the lack of legal structure, like regulations around crypto, around DAOs, around like Web3 blockchain industry as a whole, is actually putting the ones that are like that are investors, participants at risk. Because DAOs are seen as general partnerships in the traditional law, and since you don't have DAO as a specific structure, then everyone is liable with their personal assets. So the example of the Wonderland DAO, everyone involved can be liable for the actions of that one person. Up to the limit of the... Exactly, right? So why would you put investors at risk, right? Like why would you put those people at risk when you can actually put like very simple regulations that can prevent that from happening? And then like if you look at the number of scams in general, right? Like since October 2020 until March 21, I think there was like registered around like $80 million in scam loss, right? And like from 2020 to 21, the number of scams doubled, right? It went from 7 billion to 14 billion, and it's just like harming the environment as a whole, and it doesn't give like a good look when regulators look at the crypto industry as a whole, as investors, right? Like they're the ones that need to bring regulations that would actually support the decentralized nature, like, you know, actually innovate the regulations to support it. But when they look at that, they were like this is scam, it doesn't exist. Like, try to explain to them NFTs, like NFTs are growing source of scams. Like metaverse is probably, unfortunately, like the next way how to scam loads of investors, right? Like, in all of that, like considering on that, we need regulations to protect the environment, to protect the investors, and to protect the projects. So, yeah. Thank you. Slažem se s Alex. U posljednjih godinu, dvije vidjeli smo da sve više zemalja radi na regulaciji kripto imovine.
Dakle, nije im cilj samo da uspostave pravni okvir, već i da budu što konkurentniji u toj oblasti. Ta regulativa bi pomogla zemljama da predstavljala bi neku vrstu instrumenta, alata, da imaju što bolji pregled na tržištu i da zaštite investitore s jedne strane, a sa druge strane i da eliminišu aktere na crnom tržištu, posebno one aktere koji ne zadovoljavaju i domaće međunarodne standarde vezano za pranje novca i finansiranja terorizma. Takođe, na toj zemlji je da odluči kako će to nešto da reguliše. Dakle, može da u potpunosti zabrani, djelimično da zabrani ili da dopusti da se aktivnosti nesmetano odvijaju, s tim što naravno uz poštovanje određenih standarda i procesa. Ali imamo i u preporukama FATF-a da te zemlje koje se odluče da u potpunosti zabrane ili djelimično, da moraju da budu svjesne da li imaju dovoljno tehničkih kapaciteta da tu zabranu iznesu, da proprate, jer neće imati toliko finansijske koristi od svega toga. Tako da, slažem se da je regulativa neophodna, da je samo do zemlje da odluči na koji način će to sprovesti. Hvala. Evo, ja ću da se osvrnem još jednom na samo pitanje, a to je da li nam je neophodna regulativa, a naravno svi ćemo morati ipak kao i u ovom panelu da se složimo da definitivno. Osvrnuću se na paralelno pitanje, a to je da li nam je potrebna regulativa i zakoni u bankarskom sektoru, i onda ćete u stvari dobiti i odgovor da niko od nas ne želi da radi u ekonomiji i u bankarskom sektoru koji nije regulisan, jel tako? Znači, automatski dobijate jedan paralelan sistem, monetarni sistem koji nema, pored toga što nema regulative, ne postoje znači ni zakonske odgovornosti ljudi koji učestvuju u raznim malverzacijama tog tipa. Tako da, definitivno, znači, je ono što nam je neophodno. Sad, kada bi se osvrnuo na, da kažem, sam proces stvaranja tih regulativa, naravno, zemlje su sada i dalje, svaka zemlja je preuzela na sebe da radi regulacije i zakonske akte ovog tipa, s tim što već su počele, znači, da kažem, jasne regulative i što se tiče, znači, na tom nekom regionalnom, pa čak možda i na globalnom nivou, s obzirom da je Bitcoin i ostale valute, sad uzimam za primjer, tako, Bitcoin, kriptovalute su u stvari globalne valute, tako, nisu vezane za određeni izvor nastanka, kao što je, na primjer, dolar vezan za Sjedinjene Američke Države ili euro, koji je opet veštačka tvorevina vezana za Evropsku uniju, tako. Bitcoin ne postoji poreklo koje potiče iz državnog uređenja, ali to apsolutno ne znači da on ne sme, to jest da ne treba biti regulisan tim državnim uređenjima i zakonskim aktima. Tako da veliki potencijal postoji u adaptaciji kriptovaluta i blockchain tehnologije. Veliki otpor takođe postoji od strane institucije, od strane vlada, od strane država, a sve to, znači onaj, da kažem, root cause bi bio u stvari nepoznavanje materije, neinformisanost i jednostavno, da kažem, neki strah i skepticizam koji, da kažem, vuku taj neki duboki koren iz svega toga. Tako da, regulative su neophodne, regulative su must have i naravno to je nešto što će svima nama da prijavi, da nam godi i da nam treba. Hvala. Mi često čujemo i od kriptoentuzijasta i od ljudi iz kripto zajednice zapravo da nam je potrebna regulacija blockchaina. Zapravo regulacija se ne bazira, tako, ona ne reguliše, zakoni ne regulišu sam blockchain, to bi bilo i nezamislivo. Ali čak Srbija, koja je kao naš najbliži susjed usvojila nedavno taj zakon o digitalnoj imovini i polazi zapravo od tog principa neutralnosti platforme, nema baš iz tog razloga. Ko po vama može sve imati benefite zapravo od regulacije? Jer često izgleda, čini mi se u javnosti, kao da je to jedna vrsta lobiranja kripto zajednice,
da se njihovi interesi riješe. Je li to baš tako ili da li po vašoj procjeni i drugi akteri u društvu mogu imati benefite? Pa benefiti će biti za sve aktere. Dobro. Imamo po meni tri aktera, to je država, odnosno regulator, korisnici i kompanije koje pokreću razne kriptoprojekte. Korisnici će biti na neki način više zaštićeni od raznih skemova i rug pullova. Evo, najsvježiji primjer u Crnoj Gori bile su aktualne aplikacije gdje se zarađivalo po $100 dnevno i više. Ljudi su govorili da će dati otkaz na poslu i tako dalje. Znači, klasične ponzive piramidalne šeme koje su isplaćivale od novca novopredlošlih članova. Većina ljudi je bila svjesna da su to prevare i koristili su se stablecoini za ulazak i za izlazak. Znači, nikakve veze nisu imale sa kriptovalutama osim kao sredstvom plaćanja, ali mogu biti loš PR za samu kripto zajednicu, jer kao što je Zoran rekao, znači postoje još uvijek te predrasude, nepostojanje razumijevanja, još uvijek su, jer mediji vole te bombastične naslove, još uvijek te predrasude još od vremena Silk Roada proganjaju Bitcoin, da je to novac, odnosno sredstvo koje koriste kriminalci, iako to suštinski se ne razlikuje ni od US dolara koga je Pablo Escobar u kamionima vozio na Kajmanska ostrva. Tako da u suštini imat će benefite korisnici, imat će benefiti kompanije, gdje će moći da se odvoji, ono što se kaže, žito od kukolja, gdje će legit projekti dobiti veći pristup na tržištu, kada se izopšte neozbiljni i projekti za kojih se ne zna ko stoji. I naravno imat će korist sami regulatori, odnosno država, jer će transparentnije moći da prati to tržište, da se sprečava pranje novca i finansiranje terorizma i sve što ide uz to, plus što će oporezivanje same te industrije koja eksponencijalno raste donijeti dodatne prihode za državu. Hvala. Ako, naravno, kogod želi, nije podmoranje da odgovorite, ali... Ajde, pošto je mikrofon kod mene već. Jako mi je bilo zanimljivo ovaj deo što se tiče regulative blockchain, tako, pošto ljudi uglavnom ne prave razliku između blockchain tehnologije i onoga što se nalazi na blockchain tehnologiji. Tako da, regulacija blockchaina bi bilo kao kada bi pokušali da regulišete zakone fizike. Znači, vi imate, ne znam, silu gravitacije koja je definisana zakonom fizike, koja je faktička. Vi ne možete da definišete da je, ne znam, to ako je 9,81 metar u sekund na kvadrat, ne može da bude 5 metara u sekund na kvadrat, tako? To je činjenično stanje. Blockchain tehnologija, kada pričamo o pravom blockchain sistemu koji je decentralizovan, koji je transparentan, on ne može da se reguliše. Znači, decentralizacija sama po sebi ga reguliše kao tehnologiju. I to je ono što, ja imam običaj uvijek da kažem da je sa ljudima daleko teže raditi nego sa tehnologijom, jer tehnologiji kada zadate određeni zadatak, tehnologija taj zadatak ispuni, ljudi ne. Tako da mi ne treba da regulišemo tehnologiju, s druge strane, treba da regulišemo na koji način se tehnologija primenjuje, ali samu tehnologiju per se ne. Znači, ona je jednostavno tu, ona je takva i ona se koristi u tom obliku i formatu. Ono što se regulišu se svi proizvodi i svi, da kažem, ceo output koji izlazi iz blockchain tehnologije. Bilo da su to kriptovalute, bilo da je to neki podatak ili grupacija podataka kojima se upravlja i manipuliše, to je ono što državno uređenje i države svojim zakonima treba da reguliša, ali nikako, znači, tehnologiju sami po sebi. Pa mislim, u principu, to je osnovno. Ja bih se samo kratko nadovezala njima. Zašto postoji to načelo tehnološke neutralnosti? Upravo zato da bi se regulisali proizvodi, možda bazirani na blockchain tehnologiji ili DLT, na osnovu njihove prirode i funkcije
i da bi postojećim zakonima pokrili sve buduće proizvode koji će se bazirati možda na nekoj novoj tehnologiji, da ne bi morali svake godine, svakih 5 godina da donosimo novu regulativu. Eto, ukratko. Yeah, I mean, I would just add like that, like one of the most important features of blockchain is exactly the decentralization of it, right? So what blockchain itself, like the technology, like crypto, right, like DAOs, the whole community aspect, everything what can be done thanks to blockchain is actually going to bring about like the whole, I think, revolution when it comes to how people actually interact, live, earn, right? Because like decentralization removes borders, right? Like it removes religion, it removes like, you know, your degree, right? Like whether you went to uni or not, because like today if you want to get a job, like you usually need to have a uni degree, right? While when you're like in blockchain or like when you're in communities, when you get engaged in a project, right? Like what matters there are the skills that you have and what you can do, right? Like no one cares about like, you know, whether you have a diploma or not. And that is going to bring a lot more opportunities to everyone, right? Because let's not forget, like everyone comes from, like everyone are, like, you know, have different backgrounds, different opportunities, different upbringings, etc., right? Like, and the decentralization, crypto, blockchain, everything as a whole can actually help a lot more people get more opportunities. And having that, like having to say like blockchain regulations in place, right? Like that will actually help more people, like, you know, use it, right? Because like if you have something regulated, if you're like in your safe place, right? Like when you're not worried about like, oh, like, you know, I'm like how do you, like I'm not gonna have issues with taxes, right? Like, you know, someone gonna come knocking on my door. Will I get sued? Like, you know, will I be liable for this and that? Right? Like it's gonna remove fear and bring a lot more opportunities to actually progress on like on an individual level, group level, and further. But are there any foreseeable risks in what you speak? I mean, I'm sure that like regulations will limit, right? Like, I mean, that's the point of regulation. Yeah, of course. Again, right? So it will bring definitely some limitations, right? Like, but you know, sometimes, you know, some things you win, some things you lose, right? So I think it's just going to take a lot more time to actually see the benefits of having regulations in place, right? But I mean, I don't think like, you know, that no law is perfect, right? And we kind of have to live with it, right? Like and agree with it. Yeah. Thank you. Meni se čini da se nekako u javnom diskursu uglavnom kao jedna vrsta straha, ajde da kažem države, odnosno regulatora, uvijek se svodi na ta dva neka pitanja AML strukture, odnosno finansiranja, pranja novca i finansiranja terorizma i zaštite podataka. Tako da smo vidjeli ovo skoro i situaciju u Americi, da se ide ka regulaciji, da se unhostovani voleti moraju se disklozovati podaci, lični podaci. Jesu li po vama, što bi trebalo da obuhvati regulacija? Dakle, koju vrstu, da li samo digitalnu imovinu, da li samo asete same i da li bi ona trebalo da obuhvata i ove teme ili kao što je AML ili da to nastavimo tradicionalnim metodama. Pitam zato što sam juče u razgovoru nekoliko puta istakao to, kažem, ako je bilo ko od nas imao strane klijente u Crnoj Gori, zna kako AML procedura izgleda, tako što vi dođete neke uglavnom starijeg službenika koji gleda klijenta preko lične karte i tako se lično i fizički utvrdi da je neko zaista ta osoba. Mislim, blockchain tehnologija bi mogla pomogne mnogo zapravo u validaciji tih podataka, mnogo više nego li ova klasična sredstva i naravno naše oči. Sasvim. Dakle, mislite li da je budućnost, odnosno regulacije samo u regulisanju aseta ili zapravo u promjeni cijele jedne paradigme toga što tretiramo zakonima? Može, naravno. Pa,
ova evolucija blockchaina i čitave industrije pomalo posjeća na... Izvini, možeš samo, Mile, molim te daj, eto, Andrej, molim te zakači bubicu. Hvala. Radi. Evo ti ovaj radi, daj mi taj. U suštini, evolucija čitava je industrija posjeća malo na evoluciju interneta 2000. godina, gdje smo imali apsolutnu slobodu, gdje je to bila jedna nova zajednica u načinu komunikacije, u načinu stvaranja zajednica i same evaluacije kompanija u tom vremenu su bile nevjerovatne. Bilo je dovoljno napraviti website da bi se postigle multimilijonske evaluacije. Tako je bilo i sa kriptovalutama i sa ICO bublom koji je eksplodirao, ali ono što je zanimljivo da su posle i internet je na neki način postao dosta regulisaniji. Izgubila se taj neki entuzijazam i sve je postalo na nivou nekih korporacija i nekih pravila, izrasle su neke velike kompanije i svega toga. Tako da mislim da će to biti i sa kripto svijetom, da se završila ta era gdje je kripto stvoren da da slobodu ljudima i da će ultimativno postati slično kao internet i kontrola medija preko interneta, da će ultimativno postati oruđe za apsolutnu kontrolu finansijskog sektora. Pogotovo, na primjer, kroz kriptovalute, odnosno valute na blockchainu centralnih banaka, gdje će moći, vi postavite neki tweet koji se možda ne sviđa nekom opresivnom sistemu, ili kao što smo imali kod ovih protesta u Kanadi, koji je zvanično demokratija, i vaša sredstva su zaplijenjena. Tako da mislim da ta regulacija na kripto, koji je osmišljen sam po sebi da pruža određenu dozu anonimnosti i otklona od tih nekih centralnih institucija, da smo opet napravili puni krug sa centralizovanim berzama i svim ostalim. Hvala. Mogu da pitam samo zašto misliš da će postati oruđe za kontrolisanje ljudi? Pa, najavi su sve veće centralne banke, od Evropske centralne do one kineske i američke, sve imaju neke pilot programe za njihove kriptodolare, kripto eure, a znamo da ljudi u suštini sa velikom moću ide velika odgovornost, da ljudi kroz istoriju se pokazalo nisu dovoljno edukovani i sposobni da brinu o svom novcu, tako da ili će ih držati na kriptoberzama, ili će banke postati kriptoberze, ili će centralne banke direktno kontrolisati novac bez komercijalnih banaka, ali uglavnom opet ta monetarna sloboda neće biti u rukama ljudi, već nekih institucija ili možda čak i gore korporacija tipa Facebooka, Twittera, ako odluče prave neke svoje globalne kriptovalute. Well, I think that we have like the traditional law right now that just does not support, just does not understand like blockchain, crypto, like on-chain organization. It just doesn't understand everything, right? Like, and currently we have that law that we cannot do anything better than just like copy paste, try to modify to kind of like fit. But the fact is that there needs to be like very innovative type of legislation that does support the decentralized environment. And I think it's going to take years and years to get to that. But I'm very much optimistic and hopeful that there will be developed like a legal framework that will continue to support the decentralized nature, like the whole like pseudonymity rather than anonymity or like full disclosure of identity on the other side, right? However, but also like nowadays you have different institutions that do have required licenses and do have like a regulating environment in which you can get compliant, KYC compliant, but to keep your identity hidden, right? Like by, just KYCing your wallet, getting a hash, right? Like, getting a, showing, okay, so this person is
is KYC compliant, right? Like we know the identity, you needn't worry about that person, but that person later stays with us, right? Yeah. So I think that is definitely something that can aid to keep the initial nature rather than just completely kill it. But regulations are more than necessary. And the issue is that if it doesn't support if the legislation does not support the environment as it is, then we will have that again, like, you know, circle back, yeah, and just like achieve nothing, basically. Like that great example with like social media, right? Like it was wild. Anyone could do whatever they wanted, right? Like you could threat and like, you know, no one would actually take care of social media as anything seriously, right? But now people go to jail because they said something wrong on Insta story, right? Yeah. So, yeah, I mean, definitely it's, I mean, it's great that the law did evolve to support social media as it is. And the blockchain is a lot more complicated. It's going to take a lot more time. But still, hopefully, it's going to evolve in a way that can support the industry as it is. Ja moram priznati da nisam neki kripto ili blockchain ekspert, ali pratim regulaciju kripto imovine širom svijeta, između ostalog i Evropske unije. Dakle, oni imaju uredbu koja zove Majka o tržištima povezanih sa kripto imovinom i skoro su predstavili taj najnoviji nacrt u kojem su proširili AML pravila za kripto imovinu. Kao što je Andrej pomenuo, dakle, proširili su ta pravila i na transakcije koje licencirani pružaoci usluga obavljaju sa unhosted walletima. Ali koliko ja znam, to se pravilo ne odnosi na transakcije između dva unhosted walleta. Meni je to donekle prihvatljivo. Ako se neko licencira kao pružalac usluga, mora znati te transakcije od koga dolaze. Koji dio je onako malo diskutabilan, jeste uvođenje travel rule. Ok, on treba da se uvede, međutim malo ga razlikuju od tradicionalnog bankarstva, ukida se onaj threshold od 1000 eura uz obrazloženje da recimo kriminalci mogu da koriste veliki broj tih sitnih transakcija kako bi pare transferovali. Zar to nije moguće u tradicionalnom bankarstvu? Zašto, recimo, u kripto imovini se ukida taj threshold? Recimo, to je meni bilo onako zanimljivo da ispratim. Hvala. Meni je dosta sad zanimljivo baš ovo pitanje iz prostog razloga što ne znam ko je sve, koliko vas je juče prisustvovalo predavanju gde sam pričao o digitalnom identitetu. Pošto u principu sve zaista potiče od identiteta, to jest od vas. I kao što u tradicionalnom bankarstvu, pa sad i u kripto svetu, tako vi da bi imali svoj wallet i da bi imali svoj bankovni račun, vi morate da uradite KYC. Sad, naravno, niste u obavezi da uradite na nekim drugim platformama, ali u principu ako želite da imate ono kao zvanično svoj wallet koji možete da kažem, sutra prijavljujete porez regularno, tako, na prihode, vi ćete to svakako morati da uradite. E sad, cela poenta, znači KYC ili Know Your Customer, jeste u stvari da bi vas oni propisno identifikovali kao osobu koja je učesnik u finansijskim transakcijama, kriptotransakcijama ili bankarskim transakcijama, ali komotno mogu da kažem da je sad ipak, da kažem, potrebno ta neka promena u načinu razmišljanja. Znači, to je taj paradigm shift, gde klasičan KYC model je sada već, da kažem, prevaziđen. Zastaren, tako je. Ono ka čemu će definitivno svet ići jeste da svako od nas ima tu mogućnost da delegira svoje podatke, to jest da dodeljuje dozvole određenim institucijama ili određenim, da li je to vladina institucija, da li je to banka, da li je to restoran, tako kao što sam juče pričao, to će opet biti na nama da odlučimo da li je to nešto što mi želimo. Naravno, vi nećete moći u banci da otvorite račun ako u banci ne date svoje ime i prezime, ali vi ćete da odlučite da li želite to ili ne želite, je li tako? Tako da, ceo taj, da kažem, način razmišljanja, tradicionalni način razmišljanja koji danas imamo,
u digitalnom svetu funkcioniše daleko drugačije. I neophodno je shvatiti da regulative koje su takođe, da kažem, mi danas posmatramo regulative kroz neki normalan, tradicionalni način, posmatramo kroz te zakone i zakonske podakte koji su već u nekom modelu i sistemu definisani, mi ćemo morati da prihvatimo i činjenicu da će pravila igre u kripto svetu donekle biti drugačije definisane od postojećih zakona. Iz prostog razloga, zbog te svesti, a to je sad otprilike svako od nas mora da ima taj neki široki pogled, jel tako, ono kao open mind, da razume da mi nismo kako da kažem, pred zakonom mi smo svi odgovorni u tradicionalnom smislu, ali da bi funkcionisali u ekonomskom smislu, znači u digitalnom svetu, svako od nas, pored preuzimanja odgovornosti na sebe, mora da bude svestan da će i osoba pored njega morati da preuzme svoj deo odgovornosti. A tu ne postoji, da kažem, jedno centralno telo koje će da ga reguliše. Tu će opet dolaziti neki novi entitet koji će možda biti baziran na blockchain tehnologiji, a možda i ne, koji će u stvari imati mogućnost da kaže, ok, osoba sa kojom ti transaktuješ ima jako loš rating, ima jako lošu popularnost, jel tako, u tom sistemu i mi ne savetujemo da se sa tom osobom ulazi u bilo kakav finansijsko-ekonomski odnos. Tako da, mislim, ja sad otprilike vodim se nekom logikom, mislim, libertarijanci dosta imaju to jako definisano, sam pogled na svet, jel tako? I to je u principu jedan od viđenja, jedan od načina funkcionisanja digitalnog sveta. Digitalni svet je definitivno nešto što će da se desi, jel tako? Tradicionalni svet će biti taj koji će morati da se prilagođava. Kao što je prvi put sa robne razmene se prelazilo na robno-novčanu razmenu, tako ćemo i sada sa robno-novčane razmene prelaziti na digitalnu razmenu i to je normalan sled. Mislite li da bi, recimo, ta promjena paradigme kod AML procedura, zapravo na način, kako smo rekli, da li bi ona mogla reputaciono, pozitivno da utiče, recimo, na onaj glavni problem koji smo od juče isticali stalno sa tim povjerenjem bankarskog sektora, zapravo? Jer čini mi se da često bankari zapravo svedu problem, odnosno sve probleme na jedno vrlo jednostavno, kao nemam potvrdu da je taj klijent stvarno to i da on radi nešto zakonito, jer naravno iz kripto svijeta ne možete dati po našim važećim zakonima, trenutno ne možete dokazati da je ta transakcija izvršena zakonito. Da li bi to mogao biti jedan značajan shift zapravo? Pa, generalno da. Mislim, mi sad pričamo o dva sveta koja su trenutno, mislim, postoji veliki jaz između, znači, tog tradicionalnog bankarskog sistema i kripto sveta, ali poenta je u stvari popuniti taj jaz i napraviti te mostove između koji će da budu na stabilnim nogama. Znači, jer vremenom će, znači, tas da pretegne na stranu digitalizacije i to je opet, kažem, prirodan sled, ali postojeći zakoni, znači postojeći AML zakoni koji postoje, znači i od evo u ovoj situaciji države kao Crna Gora, zatim Srbije, svih država regiona. Mislim, mi imamo zakone koji su, ono što je Aleksa malo pre rekla, copy-paste. Mislim, bukvalno svi smo prepisivali jedni od drugih, a u stvari smo sve prepisali od Evropske unije, je li tako? Ali niko nije uzeo u obzir da tehnologija sama po sebi napreduje, pored toga što imamo kriptovalute, evo sad su nam se pojavili NFT-evi, to je tokeni, je li tako? U mnogim tim podzakonskim aktima ne postoji definicija tokena. Mislim, neko ga je definisao, može da ga podvuče pod hartiju od vrednosti, na primer, ali to je apsolutno nepravilan način primene zakona u ovoj situaciji. Užas. I onda dolazimo u situaciju da zakoni ne mogu da isprate tehnološki razvoj, jer tehnološki razvoj daleko brže, da kažem, razvija se. Tehnologija se mnogo brže razvija nego što se razvija ljudska svest koja će da isprati to zakonskim regulativama.
Ali opet mi možemo i za taj jaz da koristimo tehnologiju koja će da nam pomogne. Pa između ostalog to može da bude, na primjer, veštačka inteligencija. Je li tako? Veštačka inteligencija može da bude ta koja će po paternima ponašanja, po nekim šablonima moći da daje predloge kako određenu stvar regulisati. Naravno, na ljudima je na kraju da kažu da, to je super ili ne, to nije dobro, ali generalno to je jedan od načina. I ljudi apsolutno podcenjuju tehnologiju kao takvu, a opet baziraju sebe i baziraju svoje odluke na tom nekom klasičnom, tradicionalnom razmišljanju, a to je sad već prevaziđen način razmišljanja. Bude malo dinamičnije. Znam koliko radi, ja ću malo glasnije. Ne čini vam se da ovdje ima možda dva pitanja koja možda treba regulisati, a to je kako knjižiti digitalnu svojinu, kako je knjižiti i kako oduzme se porez na to. Sva ostala pitanja, to isto kao da je neko prije 20 godina pokušao da reguliše, ne znam, sa pojmom interneta, pokušao i Facebook koji se nije ni pojavio. Znači, upravo to, mislim da zakon, a sa druge strane mi je uloga ovog svog hajpa, gdje se koriste različiti i loši primjeri, upravo kupovina vremena, dokle ovi koji su htjeli da to drže ovako zaključano, dokle ne smisle način kako će ga držati zaključanog. Znači, tu mislim na banke, na državu, na centralnu banku, na sve institucije sistema koje su apsolutno kontrolisale protok. Zar ne možemo, mislim, skoncentrisati se možda na neka glavna pitanja i pustiti tehnologiju da se razvija. Uzmi porez i nauči me kako da ja knjižim ako sam pravni subjekt, kako da to ide na moj konto, ili ako sam privatni, ne znam kako da to, jer evo, kažeš upravo da možda neće biti QIC, imamo digitalni identitet, možda će za godinu dana neko nešto drugo izmisliti, potpuno 600, a mi ćemo non stop kaskati i kazati, ali ovo nije regulisano. I onda opet ćemo imati non stop istu priču, jer mi ovo 4 godine pričamo opet kako nešto nije regulisano i onda što ćemo sa tim? Poreski tretman generalno koji se odnosi na kripto imovinu treba što jednostavnije nekako regulisati kako ne bi napravili ni problem našim institucijama da ga sutra sprovedu. Mi je jako lijep primjer Slovenije, oni imaju predlog zakona ili ne znam da li je još usvojen već, dakle uvode flat rate, porez samo na konverziju kripto imovine u fiat i ja mislim prilikom plaćanja za dobre ili usluge. I dakle, vi u svakom trenutku znate koji dio ide državi, koji dio vama pripada. Dakle, nema nikakvih peripetija, dokazujete transakcije, da imate izvještaje, nego sve je vrlo transparentno. Tako da je to nju bi izdvojila kao jako lijep primjer. Ali, izvinite, znači imate toliko provajdera koji već nude te kripto kartice. Stani privatni mikrofon. Dobar dan. Već smo svjedoci da imate toliko provajdera koji nude kreditne kartice gdje vi možete zamijeniti kripto u taj neki fiat, neki stablecoin i provući karticu u Crnoj Gori, nije bitno, znači svugdje na svijetu. I onda taj zakon Slovenije koji kaže tipa treba oporezivati svaku promjenu kripto u fiat neće biti svrsishodan, pošto onda ljudi neće koristiti legalni metod plaćanja, već će koristiti te strane kriptokartice. To po meni nije pravi način. I također zamolio bih vas da prokomentarišete koliko je Crnoj Gori jednostavnije da donese neki recimo prilično liberalan zakon o digitalnoj imovini u odnosu na države koje imaju svoju valutu. Jer mi nažalost nemamo svoju valutu i nismo mogli da uživamo u free money sad u ovom stampedu štampanja novca, ali eto, barem možemo da približimo kriptofirmama mogućnosti da dođu u Crnu Goru, da ovdje otvore svoje firme i makar na taj način, kad već, jel tako, nemamo svoju valutu, nemamo šta da branimo. Zašto onda ne bi probali da uzmemo neki novac, barem na dovođenje stranih firmi u Crnoj Gori?
može uzeti kroz oporezivanje i ovo konkretno se odnosi na licencirane pružaoce usluga, odnosno menjačnice koje bi došle sutra u Crnu Goru i upravo registrovane za tu promjenu kriptovaluta u fiat. Zašto naš zakon ne bi bio liberalniji, možda će i biti, ali svakako mi stremimo da budemo članice Europske unije, ali tako? Jednom kad se donese i regulativa u cijele Europske unije, svi će morati da harmonizuju taj proces, pa možda i mi. Do tada naš zakon može biti drugačiji, ali pitanje je šta nam budućnost donosi. Može i moj kolega da prekomentariše svakako. Želim da kažem da smo mi u direktoratu za blockchain kriptovalute pro-kripto. Ali postoji jedno veliko ali. Ne zavisi sve od našeg direktorata, tu su uključene znači, druge institucije. Od MUP-a, FOI-a koji je zadužen za praćenje transakcija, centralne banke koja je pod ingerencijom Europske centralne banke. U pravu ste kada ste rekli da nemamo svoju valutu koju bi štitili, međutim mi smo de facto euro uveli bez formalnih pregovora s Europskom centralnom bankom na divlje, tako da je to sad veliki problem i to je završno, to su stavili za kraj pregovora s Europskom unijom da definišemo taj odnos i centralna banka je sad pod evaluacijom. Meni je žao što imamo ljude iz centralne banke možda u publici, ali nemamo ovdje za ovim panelom jer bi bilo dobro da neko iz njihove perspektive kaže šta su glavni problemi. Igor je u pravu kada je rekao da bi mogli samo da definišemo poreze i računovodstvo za kriptovalute, međutim ne funkcioniše to baš tako, potrebno je definisati i AML i KYC procedure, a što je u kriptu veoma izazovno jer postoji ta frikcija između starog sistema i novog sistema na koji taj stari sistem nije primjenjiv u tom obliku. FATF je donio preporuke, odnosno guidance na oko 100 stranica kako i šta treba da se radi i druge velike zemlje donose svoje regulative zavisno od jurisdikcije. Vidimo gdje su berze odnosno kriptomjenjačnice gdje su registrovane. Takav je njihov odnos i prema klijentima. Tako imate jedan Binance koji do kraja prošle godine nije tražio nikakav KYC, mogli ste 100 bitcoina da šaljete i primate bez ikakve bez ikakvog KYC-a, a sa druge strane to je sve počelo da se steže otprilike početkom prošle godine. Imate Bitstamp koji, na primjer, jednom mom drugu drži zarobljeno 50 € i tražimo dokumentaciju o primanjima, o plati, previše source of the funds za 50 € što je suludo. Tako da mora se pronaći određena mjera i ići prema klijentima risk assessment, odnosno procjena rizika svakog pojedinačnog klijentima. Tu, kao što su rekli, može pomoći vještačka inteligencija da se taj proces automatizuje, da se nađu paterni transakcija, da se vidi da li možda neka ista osoba ili sa istog voleta ide kroz više različitih identiteta na berzi itd. Tako da mislim da je za ovu tehnologiju isto rješenje nije u ljudima i u samom zakonodavstvu, već u primjeni tehnologije prilikom donošenja tih zakonskih rješenja. Yeah, but like if you look at Estonia, right, like it was super easy to have an exchange registered there. Like you needed only a few grand to open. Now, like the new like finance minister or something like last year, so he was like, well, I'm a huge fan of crypto, but in order to register an exchange, you need $250,000 to actually do so. So it's like it's not really things are changing, right? Like regulations are changing. Of course, like there are some countries that are more in favor of it, but some are also like kind of not as friendly as they used to be. Estonia, for example, like Portugal used to, like was considered as a crypto haven, right, because of the taxes. But now they're like drafting a proposal, right, like bill proposal for to actually have 20% on crypto tax, around 20%. And so I think like to kind of like add to the AI that you mentioned, that I think that would be like a pretty awesome solution to it, right? And the fact is that I think before we actually can talk about AML, KYC, CFT, right, like and all those issues that are kind of like
the gap between the traditional world and the on-chain is the fact that we lack tools and we lack the understanding, right? Because like blockchain is a beauty, right? Like everything is traceable, it's immutable, fully transparent, right? So having a tool in place that can actually go back and check all the transactions, right? Like understand like who the, what transactions were made or not, right? Like whether that person is suspicious or not. Actually, that can kind of like, to say like, lessen that gap between like, banks, oh no, you do crypto, like, go away, go out, like we don't want to work with you, right? So if banks actually had that type of tool in place that could do like, like a transaction research or whatever, right? That would, yeah, I mean, like the US, they actually came up with something, right? So they formed a task force, called, I don't know, like treasure hunters or something like that. So basically what they did, they decided to find out like who did not pay taxes on crypto. So they actually came up with a tool that is able to trace all the transactions that those people made. And I think like in a matter of like 2 months or something, they served like around $10 million of like fees and letters, right? Like, well, you owe that to the taxes. So it's actually possible to create like a tool that would be able to identify the transactions and decide whether someone can be AML compliant or not. The paradox, but it could be really a universal tool. It's not only for the crypto users. I mean, it's funny, right? Like that task force has a very special mission to hunt for for non-tax payers. But on the other hand, like a tool like that could actually bridge the two worlds and make it possible for them to work together. Because at the end, like of the road, right? Like you have. And like DAOs are so, I mean, they're not registered. Even when they do, when they actually become entities, not everyone is going to be a DAO, right? So you do have to have like other type of tools in place to verify either the individuals or different type of or like on-chain organization that you have. So that could bridge, and that would also help you solve the tax issue, like how to pay this, how to pay that. How to, how do you tax actually the changes, right? Like each from crypto to fiat. It's crazy, like to actually pay taxes on each and every transaction, right? Because like people would go and buy, pay in the supermarket when it comes available, right? I mean, so those would be very high fees. But maybe if there was like a threshold, right? Like on the amount you exchange within a month, right? Like you pay that amount of taxes, etc., right? Having that more or less uniform. There is a threshold, I think 15K in Slovenia. Oh, okay, cool. That's cool. But I'm not sure. Like it should be around 15K. Okay, I have a question. Yeah, please. Maybe it's a tricky one, aside from those that already stated they are pro-crypto. So choose from which side, from which point are you answering? So are you pro or contra using the space before regulation to make something in the crypto stablecoin world? Ajde, evo, kod mene je mikrofon, opet. Ja se neću, na primjer, deklarisati kao pro-kripto, ja ću se deklarisati kao pro-sloboda ili pro-freedom. Iz prostog razloga što smatram da svako od nas treba da ima sopstvenu slobodu da sa svojim finansijskim sredstvima radi ono što želi. Sve dok je to u skladu sa regulativama, da li ću ja da nekome dajem zlatnu polugu ili ću da mu dam eure ili ću da mu dam bitcoine, to je apsolutno na meni da odlučim kao moja sloboda. To ne znači da kripto rešava sve probleme. Realno možemo da posmatramo kripto i kao učesnik u definisanju mnogih problema koji su danas na... Ali to je definitivno tema za neki drugi panel, znači koji još 6 sati otprilike da traje. Ono na što sam htio da se osvrnem jeste u stvari upravo to oporezivanje po transakcijama. Ja mislim, ne znam kako ljudi mogu inače to da posmatraju, ali moram da se složim. Znači da je to otprilike neka najluđa stvar koja može da se desi.
To bi bilo kao kada bi vas država oporezivala kada menjate eure u dinare ili dinare u eure, a mislim da država već uzima svoje provizije na samoj konverziji i da porez apsolutno ne treba da bude činilac. Ono na šta, pošto opet moramo se složiti, državi je osnovni ili jedan od najosnovnijih načina finansiranja upravo jeste kroz poreski sistem. Ono što je jako bitno jeste u stvari oporezovati kapitalnu dobit. Jer mi svi koji, znači pričamo sad o ulagačima u kripto, svako to radi da bi ostvario određenu dobit, je li tako? Ako pričamo sad baš o tradingu, ta dobit se oporezuje. Znači, sad da li je to kockanje, da li ćete ove godine na godišnjem nivou da izgubite ili ćete da dobijete, ali naravno vi to morate da prijavite poreskom, znači na taj način, da li ste dobili, ostvarili dobit ili niste ostvarili dobit. Naravno, neostvarivanje dobiti ne povlači obavezu bilo kakvog plaćanja poreza, je li tako, jer ste vi već dovoljno na sopstvenom gubitku, ali naravno dobijanje, znači kapitalna dobit na dobitak sam, znači za vas i za nas sve treba da predstavlja obavezu plaćanja kapitalne dobiti. Takođe, kada pričamo, na primjer, o tim konverzijama, to jest o trgovinama i o poreskim rešenjima koje, da kažem, sad trenutno opet u tradicionalnoj ekonomiji mi svi jednom godišnje dobijemo naša poreska rešenja, je li tako, ili moramo ako ostvarimo godišnji promet ili prihod kao fizička lica preko određenog iznosa, vi morate da uđete sad u taj neki poreski klasu, tako je. Smatram da ako imamo državna uređenja koja su, opet kažem, oporezuju lokalnim valutama, je li tako? Ja ne vidim problem uopšte da država oporezuje znači i ekonomiju i kompanije i bilo koga, znači u kriptovalutama. Znači, kompanija koja radi, znači, striktno sa kriptovalutama može komotno da bude oporezovana u kriptovalutama. Ja ne vidim tu uopšte problem. Znači, to je samo još jedan način, još jedan model oporezivanja koji državi realno može više da koristi nego da joj šteti. I to je sada onaj moment gde u stvari zašto se ide na taj mass adoption, to jest ideja mass adoption, da između ostalog, pored svih nas koji smo u kriptovalutama, je li tako, država prva bude ta koja će da stane i da kaže čekaj, ja to mogu da oporezujem, ja od toga mogu da budem na dobiti, ja od toga mogu da servisiram infrastrukturu, usluge i dobra od javnog značaja. Zašto to ne bi država oporezovala onda kroz kriptovalute? I nećemo da plaćamo porez u toj situaciji u dinarima, eurima, dolarima, nebitno, nego ćemo plaćati na onome na čemu smo ostvarili dobit. Ako smo ostvarili dobit na kriptovalutama, u kriptovalutama, platit ćemo porez u kriptovalutama. I vrlo jednostavno. Aleksa je spomenula da je sistem transparentan i to je jako, znači, pored toga što je decentralizovan, što je broj 1 definitivno, transparentnost je ono što je jako bitno za regulisanje, za regulacije. Jer vi ako imate jedan zatvoreni sistem, a vi posmatrajte danas vaše bankovne račune kao jedan zatvoren sistem, vi imate vaše bankovne račune na kojima kroz vaše aplikacije samo vi imate pristup, je li tako? Pored vas, naravno, vašem balansu, vašem prometu ima pristup sama banka kroz svoju bazu i ima centralna banka, je li tako, ili Narodna banka države kroz koju operišete. I tu se transparentnost završava. Kada imate apsolutnu transparentnost, koja je opet, vraćam se na deo o digitalnom identitetu, znači gde imate taj moment deidentifikacije. Ja sam Zoran Tadić, ali ja ne moram za svakoga da budem Zoran Tadić, je li tako? Vi kada imate sada taj model depersonalizacije, vi možete da uspostavite takav poreski sistem gde vi nećete više imati Panama papire i nećete imati, znači, te poreske rajeve. Opet, jako je, ja ne volim taj izraz poreski raj jer smatram da svaka država treba bude poreski raj, realno. Ali nećete imati mogućnost da budete Pera Perić koji je državljanin Crne Gore, a ima otvoren bankovni račun i kompaniju na Britanskim Devičanskim ostrvima ili Panami, je li tako,
gde ćete moći faktički gde ćete faktički moći da provlačite manje više neograničenu količinu novca. I to je ono što je jako bitno. Znači, vi u jednom transparentnom sistemu nemate papire, nemate paname, nemate, znači jednostavno to ne postoji. A task force koji je također Aleksa spomenula, znači to je Sjedinjene Američke Države koriste i tekako, znači taj task force, i oni imaju softver koji ulazi, posljednja informacija koju sam imao je da ulaze u dubinu od preko 20 transakcija, ja mislim da je to sada već i promenjeno, da je to u stvari par stotina transakcija iz prostog razloga što vi već sada imate decentralizovane aplikacije na blockchainu koje služe za pranje kriptovaluta. I naravno sada njihova IRS ili poreska inspekcija ima problem kako ući u trag kriptovalutama, znači koje je neko legalno prijavio, je li tako? Ima prijavljen wallet pri IRS-u, kako sada ući u trag porekla novca tih sredstava kada su one prošla kroz 3 različite platforme za pranje kriptovaluta. I to je sada jedna od opasnih borbi. Da kažem, to je aktuelna tema u Sjedinjenim Američkim Državama, ne toliko aktuelna na našem i azijskom kontinentu, ali to je samo pitanje vremena kada će da se desi. Tako da, opet kažem, transparentnost jako bitna, transparentnost bitna za nas same, transparentnost bitna za državu. Jer poreski sistem ne može da se uspostavlja bez transparentnosti. Ok, ja se izvinjavam, nisam dobila odgovor na pitanje. You can run, but you cannot hide. Tako da možete prvi, a ne morate. Da, znači nisam pro kripto, definitivno sam pro izbor slobode. Znači, sloboda izbora bi bitna. Ne, poenta je bila da li iskoristiti ovo vrijeme prije uvođenja bilo kakve regulative, da se nešto radi u kripto svijetu, stablecoin, što god. Znači, što je vaš neki stav generalno. Samo sam se nadovezala na ovo novo. Regulaciju, vama niko ne brani ništa sada da radite, jel tako? Nije zabranjeno, samo sami ćete se suočiti sa pojedinim problemima, jel tako? I mi kroz regulaciju upravo nastojimo da te probleme riješimo. Tako da prvo crypto regulation. I would just say that I'm pro-innovation. And you really need to do crypto so you can actually get to the point when you can advance you can actually advance in a field if you're not doing it, right? Like whether it's regulated or not. So many things, as you mentioned, right, like there were no traffic rules, there were nothing, but people were still driving, right? Like they were driving were crazy, so that's why they brought the regulations, right? So the social media example you gave as well, right? Like it went crazy, so they brought regulations. The same has to happen with crypto. If like we say like, okay, let's not do crypto because it might get dangerous. Well, then it's just gonna die out, and so I think definitely people we should push for crypto as much as, but I would say like I'm more pro innovation, right? Like in the crypto is a very broad term, like in what you can do, but there are like so many other things besides crypto that, like for example, IPEX, right? Like and the thing is that we just need to keep innovating and innovating. And that will bring about like innovative regulations that can support pro-crypto regulations, and like one should not feel limited or okay. So actually, I do legal. I should not have said this. Be careful. Be careful. Okay. Pa ohrabrujem svakoga da iskoristi svaku priliku, ako može. Ali kao i sam kripto preduzetnik koji smo imali kompaniju registrovanu u Crnoj Gori, našli smo se samo računovodstvo za tu firmu, nije bio problem. Našli smo računovođu, objasnili smo kako šta, to nije bio problem. Ono što je bio problem je saradnja sa bankama. Prvo, znači, otišli smo kod svih banaka, samo jedna, i to preko lične konekcije, uspjeli smo da otvorimo račun kao klijent visokog rizika, ali posle određenog vremena kada počnu veće sume da prolaze, mislim, bila je to kripto berza, da se razumijemo, zbog nedostatka regulacije,
logično je bilo da banka neće da rizikuje zbog nekog tamo relativno malog klijenta, da neće da rizikuje sankcije ili šta god. Tako da je to glavni problem da kao kripto kompanija u Crnoj Gori nađete banku koja će da sarađuje. Ima voljnih banaka, ali opet ne mogu zbog centralne banke. I'm pro more questions. Poštovanje, ja baš naprotiv neću da vam postavljam nikakva pitanja, nego ću se potruditi da evo sticajem okolnosti malo i pomognem i objasnim situaciju, i imajući u vidu da sam između ostalog i profesor finansijske regulative i politike ili ti bankarskog i finansijskog prava. Nekoliko sezona sam to predavala postdiplomcima na Univerzitetu Mediteran. Pa mogu evo da kažem kratko u nekoliko stavki da je ovdje napravljena jedna fenomenalna priča oko čak nekakvih osnovnih postulata u pravu. Jer sloboda je lijepa, ali apsolutna sloboda je negacija slobode i pretvara se u anarhiju. Tako da, dakle, kao što je u saobraćaju potrebni su saobraćajni znaci, potreban je semafor, što je lijepo Novak objasnio, tako i u svim drugim sferama života potrebna regulacija. I regulator uvijek kasni za realnim životom. Regulator ovdje kasni i za blockchainom i za kriptovalutama nekih 20 godina, je li tako? E sad, to je donekle i normalno jer nešto u datom momentu nastanka nije toliko interesantno. Međutim, sada iz ove perspektive digitalna imovina je postala realnost. A svaka imovina je upravo značajna za državu zato što se imovina oporezuje. Između ostalog, oporezuje se ovaj kapitalni dobitak, a između ostalog, dakle, ono što je realnost danas je da su kriptovalute novac. Dakle, novac sam po sebi ulazi u jednu novu evolutivnu fazu. Pitanje je da li će kriptovalute zamijeniti u potpunosti postojeći novac. Jer i novac kada se, gospodine Tadiću, prešlo sa naturalne razmjene na novčanu razmjenu je već nekoliko puta doživio evolutivne skokove. Tako da sada imamo zapravo jedan totalno novi vid evolutivnog skoka novca. Jer prvo je novac imao, ajde sad da se ne vraćam baš u praistoriju, imao onaj zlatni standard pa se vrijednost novca određivala prema količini zlata koju tamo neko u državnom sefu drži. Onda su ljudi odredili da je to nepraktično, jer je uvijek novac stvar i društvenog konsenzusa, jer nikada ne možete imati onoliko zlata koliko vam treba novca, pa se onda prešlo u određivanje vrijednosti novca prema nekom potencijalu i snazi ekonomije koja stoji u državi koja je, dakle, nominalni, koja stoji iza tog novca i za određene valute. Kod Evropske unije imamo euro, pri čemu, dakle, vrijednost eura nije određena prema snazi jedne ekonomije, nego prema pulu nekih valuta koje su postojale i koje su korištene u platnom prometu prije konsolidacije Unije u tom nekom ekonomskom smislu. Ali kažem da se ne vraćam u praistoriju, i sadašnja vrijednost i dolara i eura više nije ni to, nego između ostalog, pošto je novac također roba, uslovljena i tržištem, dakle ponudom i potražnjom na tržištu. I pojavljuje se kao sljedeća faza, se pojavljuje digitalna valuta gdje se vrijednost određuje na sasvim jedan novi revolucionarni način. Neophodno je da to se reguliše, jer da bi se svi učesnici na tom tržištu osjećali sigurnije. Vi ćete mnogo prije da uđete u tu vrstu posla,
ako negdje u svom gradu imate brokera koji je licenciran i koji može da se bavi trgovinom kriptovalutama. Ako ste neko ko sad koristi ovaj liberalni raj slobode u Crnoj Gori i bavi se ovim poslom, opet ćete bolje da funkcionišete ako ste regulisani, jer će banka, ovo što je Novak sada ispričao, da kaže ok, to je nešto regulisano, mogu da uđem u tu vrstu posla. Znate šta se često ovdje, pogotovo u Crnoj Gori, Crna Gora je mala i vrlo tehnološki kasni. Evo mi sad ovdje pričamo o vrlo jednim advanced kategorijama kao što je kriptovaluta. Meni juče na suđenju tu u Podgorici kaže sudija, pa znate kako koleginice, jeste vi predlažete to dokazno sredstvo koje u digitalnoj bazi podataka, mi to ne priznajemo, iako to piše u zakonu da se to mora prihvatiti kao podatak, dok to ne oštampate. Ovo je crnogorska realnost, ovo je smiješno, ali to je crnogorska realnost. Dakle, mi umjesto sad one papirne forme da pretvaramo sve u digitalne, jer se to mnogo lakše čuva, mi sad digitalne baze podataka pretvaramo u papirne forme da bi to studije fino tamo oštampaju i posložije u one foldere i arhive sudske. To je baza podataka. I šta se onda dešava? Znači, ovdje je ništa nije nelegalno i slobodno je, jer nije eksplicitno zabranjeno zakonskom normom. Međutim, ono što je opet jedan problem iz prakse, imamo zakone u drugim oblastima, ako se ne donesu podzakonski akti u roku, a često su rokovi 6 mjeseci, a to potraje onda i po 2 godine, taj se zakon uopšte ne primjenjuje, jer nijesu doneseni podzakonski akti. I treća stvar koju sam mislila da istaknem apropo vašeg komentara. Nikad ne možete nešto 100% regulisati. Evo, mi smo u Crnoj Gori jedno društvo u kojoj se i dalje 20 do 30%, znači ne znamo je li 20 ili 30, iako je razlika ogromna. Ekonomija nalazi u sivoj zoni i koja ne može da iskontroliše tokove novca, imovine u postojećem sistemu. Odreda smo imali sad čak u zadnje vrijeme par skandala gdje javni funkcioneri nijesu prijavili, iako im je to zakonska obaveza, imovinu, osim one imovine koju su imali isključivo u Crnoj Gori, da li u nekom obliku, novčanom, po računima naravno ili u nekom drugom obliku. Ali sve ono što je van granice nije prijavljeno. I da biste uhvatili nekoga u pranju novca, morate da imate međunarodnu saradnju, morate da sprovedete istragu. Mnogo se priča o tome pranju novca, u stvari ljudi ne znaju šta je to. To je kad novac zaradite na nelegalan način, švercujete drogu, na primjer. Ali ovo je taj svijet. Znači, i ubacite vi to u legalne tokove. Imali smo ovdje pitanje koje je vezano za knjiženje, jer je gospodin iz agencije, samo bih se nadovezala na ovu temu, jer su nam to pitanja koja su jako bitna za naučni rad koji su radili Andri i Milice. Ja se izvinjavam o tome, možemo da nastavimo nakon sesije. Imate Andreja koji je doktorant prava i Milicu koja je doktor ekonomije, koji su, i ta sesija o kojoj vi govorite je bila juče, koji su u suštini uradili 2 naučna rada, jedan je vezan za makroekonomski uticaj stablecoina u Crnoj Gori, a drugi je vezan za regulativu kada je u pitanju poslovanje kriptovalutama i stablecoinima kod nas. Evo sam završavam ovu rečenicu i to je. Iz razloga, dakle, ne možete ni ovom sistemu bankarskom da navatate pranje novca 100%, a ovaj sistem vam otvara mnogo bolje mogućnosti po tom pitanju. Znači, to sam osjetila potrebu da kažem, jer ipak o nekim se osnovnim kategorijama ovdje diskutovalo koje su toliko banalne da je vrlo čudno da se uopšte dovode u pitanje. Eto, hvala. Ja bih ako mogu samo jedan moment, znači ne bih, znači jako kratko. Ovako,
profesorka, čast nam je da ste ovdje, voleo bih da ste na bini sa nama iskreno, zato što bi ovo onako bila mnogo dinamičnija i da kažem, svo dužno poštovanje naravno sa kolegama, ali percepcija koju ste izneli ovdje je jako pogrešna. Pogrešna prvo zato što tretiramo kriptovalute kao novac, a kriptovalute nisu novac. Znači, mi možemo jedan tip kriptovalute da definišemo kao novac, a to su stablecoini. Ostale kriptovalute možemo da definišemo kao tokene, koje imamo sada u upotrebi, i možemo da definišemo kao čuvare vrednosti, na primjer Bitcoin. Vi možete da trgujete svim tim tipovima kriptovaluta, ali oni nisu novac. I vi u kriptovalutama imate striktno i jasno definisan broj koji se nalazi u emisiji. Za razliku od tradicionalnog novca, čiji broj nemate fiksiran. Što znači, da li će jedna ekonomija da ima 30 triliona dolara ili 35 triliona dolara, vi nećete praviti nikakvu razliku. Naravno, vrednost novca tu i tekako opada i to je sad taj inflatorni deo štampanja novca. U kripto svetu toga ne postoji. U kripto svetu vi u Genesis bloku zacrtavate, izvini molim, tako samo može malo, eto. U kripto svetu vi u Genesis bloku zacrtavate količinu koja će da bude emitovana i to ne može da se promeni. Vi imate, znači, 2142. godine će biti izmajnovan poslednji Bitcoin, 21. milioniti Bitcoin. Ne postoji 21 milion jedan, jer on nije definisan na blockchain sistemu. Vi nemate inflatorni sistem takvog tipa kao što imate u tradicionalnoj ekonomiji. I zbog toga ne možemo da posmatramo kriptovalute kao novac, jer on faktički to nije. I to je manje više to. Zbog toga ne možemo da ga regulišemo na isti način kao što regulišemo novac. Bankarski sistem ne možemo da regulišemo u kripto svetu kao što ga regulišemo u tradicionalnom svetu. Te paralele postoje. Znači, dodirne tačke, ti mostovi o kojima sam ja malo pre pričao, oni postoje. Ali oni su i dalje dva različita sveta. I jedan od ta dva sveta će na kraju pobediti, samo je pitanje koji. A mi ovdje znamo koji je. Predlažem da nakon ručka, da bismo, odnosno tokom ručka, pošto imamo pitanja, Da kažem jednu stvar. Znači, novac danas, ovaj obični novac koji koristimo, nije isto kao novac na početku. Molim vas, ja sam moderator ovog panela, znači molim vas da me toliko... Znam, David je samo... Izvinjavam se, Davide je prvo htio pitanje, pa kolegi to je... Obrnuto, to tako je. Mogu? Da li se čuje? Dobro, znači priča je bila oko regulacije. Mnoge zemlje, znači ja radim u 5 zemalja, jednoj sam poredni rezident kao osoba, ostalo su firme. Imaju dva pristupa kako jednostavno to riješiti. Ili tretiraju ovo što ste vi počeli pričati, to kao imovinu, odnosno assets, ili kao novac. Velika većina, 99% je tretira kao imovinu, ako je imovina, svi znaju kako se to oporezuje. Neke zemlje, spomenuli ste Sjedinjene države, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo, tretiraju to na kraju porezne godine, razlika koju si dobio, bez obzira da li je to imovina. Znači oni tretiraju da gledaš razliku koju si dobio i plaćaš porez na to. I to je neki međukorak koji se može odmah primijeniti. Zato jer svi porezni sustavi svih država znaju šta je imovina, šta je novac i kako se ona oporezuje. Hvala. Davide? Thank you. So I just want to bring my experience, since we have a company taking care of accounting here in Montenegro called Accounting Solutions. And we are experiencing, of course, this world of blockchain directly, also with other companies. And just to say that we have been doing so far accounting for crypto assets. It depends, of course, if the client is based in Montenegro or abroad. So we treat cryptocurrency based on which is, of course, the country of origin. So
But mainly, of course, we try to avoid to record securities if we can. But we have been already like following clients for purchase of real estate, establishing of companies. We support everyone to deal with cryptocurrency on daily basis. So, of course, we want to work with authorities to structure the business. But I can say that personally, from my experience, it is like from their side of the authorities very hard now to regulate something that is called like NFT. I mean, the technology is developing so fast that they are still trying to understand what cryptocurrency is, and so obviously the speed is very different. But I believe that we are one of the few in the field of accounting that has really the wish to do this, to support. And I believe that from the moment that you have professionals, we have local licensed accountants, you can always find a way. So it is to sit together like we are doing today, discuss and find a way to do it, and not to say, no, you can't do this. We don't even want to hear about that until we don't have like full like regulation. You can work with these assets. So I'm very happy that these events are happening, and I believe that Montenegro can really benefit if has the wish to take care, understand and develop laws, even like a leading country in worldwide. Yeah, thank you. Yes. That's your cue to go. That's your cue to go. Yeah. Because we're only left with a few minutes more. If you would like to make your final, yeah. Before the lunch, or we could continue, of course. Yep. Hvala svima onda. Yep, one more question there. Just a second to take the mic because of the live. I'll be the service just for last minute, and I want to ask you because I really like this. So my genesis block is basically sustainability, and I think one of the main reasons why blockchain is amazing and what it takes technology can offer, it's simply changing the way we treat energetics, for example, energy communities, water, food, waste, other important things which for me probably more important than financial situation and financial changing also in the, and this is kind of supply chain. I'm very excited about Anna, who will have presentation later. I wanted to ask you about regulation, because we are speaking about blockchain regulation like it needs some general regulation. And for example, we tried to start one tender in Montenegro for an energy community, which were the first and pilot project for selling energy besplatno for free for your neighbor. But there is no regulation in Montenegro, so Montenegro doesn't have this kind of law. Do you have any experience based on this territory, or in this territory in energy communities, for example, maybe in Serbia? Because I know there is also Traken, if I don't know well, if you know them, from which are also making digital copy of every kilowatt hour of energy. So maybe this just for a few sentences, if you have experience in it, or maybe other participants, because it's I think important, and it's trust me, in Hungary it started 3 years ago. I have 15 years experience in renewable energies and everything which is connected with its storage and etc. And it's now started, and it's just, how to say, 5 sentences in the energetic law of Hungary, which is missing from Montenegro to start sharing and distributing energy, for example, in this country, which is small, easy. It could be easy if you solve the storage question. Thank you. Thank you for the last minute question. Yeah, okay. It will be still fully charged. No, this is something that we can definitely discuss afterwards, because it's a really interesting question. A lot of companies actually are experiencing the same issue. Yeah, and yeah, I mean, there's no solution actually at the moment. I mean, the only thing you can do is, well, you can either give up, right?
which you don't want to, or you can wait for the regulation, or you can find some in-between way, you know, to do that. Serbia is still lacking a lot of things in this regulatory sense. So I'm not going to speak on behalf of Serbia because I'm not a government official, but I'm going to say that, you know, the companies that are actually dealing with a similar problem are actually waiting for a better position and for the regulations. And for Montenegro, I mean, I'll be honest, I don't know. So the okay. Yeah. Yeah. Would you like to? Yeah, I mean, are you referring to any specific DAOs or just like in general talking about like the DAOs that focus on the environmental issues and yeah, sure, we can do that. Okay. Hvala svima još jednom onda i našim panelistima i svima koji su učestvovali u diskusiji. Sad mnogo važnije
to virtualni. Znači, već je virtualni. Sad je ovo neka nova varijanta. Ali, kažem, ne treba biti isključiv. A onog momenta kad se on koristi kao sredstvo plaćanja u klasičnom smislu, tad je njegova funkcija prije svega funkcija novca. Tu ću sad da se ne složim sa vama, zato što različito posmatramo definiciju novca. Jer onda to nije plaćanje, to onda kompenzacija, razumijete? A to je posebna vrsta u pravnom smislu, za mene posebna vrsta ugovora, ugovor o kompenzacionom poslovanju, razumijete? A nije mi ugovor o kupoprodaji klasični, jer ja kod ugovora o kupoprodaji klasično podrazumijevam da se plaća mislim, to su već neke finese, razumijete? Ono što sam htio da kažem jeste da kriptovalute kao novac, a sad baš pričam kriptovalutu, pošto ja opet drugačije pojmim novca, ljudi imaju problem, opet kažem, jedno je kako se definiše novac naučno. Pa ja sam htjela da naglasim i novac danas nije isto ono, vi ste prvi počeli, da ste razumijete, pa kad su novac izmislili, to je bilo čudo što novaca, što ne ono, ovca za sir za džak brašna i tako to. Ali ni taj novac koji je tako nastao, nije nastao odjednom, nego imao nekoliko evolutivnih skokova. Ja sam pomenula dva, koleginica je skočila odmah, kaže pa nije to jedini, a nećemo sad ovdje, razumijete. Vidite, ovo je super. Ja, na primjer, uvek, ja sam inače direktor nove konferencije koja je bila u Beogradu. I ja sam organizovao 7 panela ovakvog tipa, gde sam uvek od jednog učesnika panela je bio neko iz tradicionalnog sveta. Ja nisam iz tradicionalnog sveta, ali ja sam realista. Ja sam doktorirala, ja sam magistrirala na Cambridge, bankarsko i finansijsko, a doktorirala na La Sapienza. Sve to što sam donijela od znanja, pravo da vam kažem, ovdje u Crnoj Gori mi ne treba od toga 10 do 15%. Ali ja sam svjesna da kad ja uđem u crnogorski sud, nego vi začulite slovo jedno advanced društvo i to je činjenica. I onda se krećete u tim krugovima i mislite sad svima je to jasno i to je sve. Pošto mi poslujemo i u realnom svijetu. Ali u realnom svijetu, kaže, znači evo ovo juče, ja u zakonu pišem da su digitalne baze podataka dokazno sredstvo i to prilaže i sudija naručuje onom sudskoj savjetnosti da je štampa meni kaže pardon, jeste mi dostavili. Na linku je ne dostavlja se to na listu dobri. Šta će oni s tim da rade? Oni to preštampaju papirnu formu pa onda tamo poslažu. To je crnogorska realnost. To je realnost svuda. Znači vi znate da smo mi do skoro u Srbiji morali da kada prilažemo određeni dokument, nismo mogli da damo ličnu kartu sa čipom, nego sam ja morao da odim i da stavim tu parče plastike na kopir mašinu, da onda mi odštampa prednju i zadnju stranu, onda ja to postavljam. To je pandan tome što ste vi upravo rekli. Mi imamo zakon o elektronskom, zakon o elektronskom potpisu i pečatu. Već je taj zakon staje preko 10 godina. Sudovi i dalje kažu koleginice možete da ispustiti arhivu podneska. Mislite da se meni sviđa ta realnost, ja sam tu vrstu realnosti alergična, ali sam i svjesna. Razumijete? I onda ovo prije par dana u Crnoj Gori bio veliki skandal, ovo što je nova pominjanja piramidalna šema. Znate šta je percepcija javnosti? Oni prevaranti. A onda, toliko je, malo se i pretjerano pumpa priče, pa sad ljudi misle za ovaj Bitcoin koji je, ne znam, čovjek je kupio tad jednu picu, a sad je to ne znam koliko vrijedno, pa ljudi to shvate populistički, a to je strašna investicija i onda krenu da grizu za tim i neko se pojavi se tom piramidalnom šemom i to se sve uruši, vidi onih prevaranata, je naravvučenije. Znači, zato što sve radimo nažalost polovično, malo smo se ispričali, na ovakvim, međutim, na svim ovim eventovima, samo mogu da se zagrebu u temu, možda ne možemo. Nema se dovoljno vremena, ali u svakom slučaju drago mi je da smo se bavili toliko.
Dobar dan opet. Nadam se da vam je prijala pauza. Sad ćemo opet početi sa prezentacijama. Naš sljedeći govornik je Ana Nives Radović iz Tesla Watt i njena tema je blockchain and supply chain. Ja ću napraviti kratak uvod u ovu priču sa jednom definicijom koja će nažalost biti na engleskom jeziku zbog terminologije, da bi bila lakše razumljiva. A supply chain is the network of all the individuals, organizations, resources, activities, and technology involved in the creation and sale of a product. A supply chain encompasses everything from the delivery of source materials from the supplier to the manufacturer through to its eventual delivery to the end user. I sada ćemo vidjeti kako blockchain kao decentralizovana mreža spada u ovoj priči. Okay, hello everyone, and thanks to the ADPZ and the Upbeat Hub for inviting me and for the idea to talk about this topic, because it's usually the topic that I'm just doing research for academic purposes, but not so far. So far, it hasn't been presented in any conference like this. First of all, it's for me, it's pretty important to talk about this topic because currently, we have seen the ongoing, everything actually that's going on when it comes to import-export and situation when it comes to ports, when it comes to supply chain on a global level, but also we have to think about this when it comes to Montenegro particularly. That's why I decided to talk about this topic, because as a coastal country, as a country that has two very significant ports that are both publicly owned, to the biggest percentage, it is significant to start from this point. So thanks for the organizer for accepting this topic. I hope this is actually the first in a series of this type of events. And besides, my wish is to meet you next time in person. So I'm really, I apologize for not being in Podgorica these days, but next time, I guess not only I will meet you all, but also we will have to discuss what some real initiatives were followed after this event. So as you will probably be aware, as somebody who is interested in blockchain and so on, for most people, the first association when it comes to blockchain is cryptocurrency trading. And it's basically the first thing, and actually, and for most of them, the only thing that comes on their mind when you mention blockchain. I usually explain it even to the groups of people that I train, to my students and so on. Like, it's, if you imagine the internet, you just don't think of email exchange. You also think of every other aspect that you can use internet for your private and public life. And sooner or later, we will have the blockchain with almost a similar purpose. So everything in the near future or in future in general will be on blockchain in some way. So although I personally believe that the healthcare is the area that blockchain can be used for the greatest extent, it actually seems like we all should start doing something that is close to our business, that is close to our daily activities and routine, but that could be enhanced and upgraded by blockchain. So we should all research the ways to any additional way to explore this platform and to see how we can benefit from something from some parts that for actually what blockchain can offer to other industries besides crypto. So if you have ever ordered a product from a distant location, I'm mentioning this because especially since the beginning of the pandemics, the situation with the supply chain was so kind of problematic, so to say, globally. But even if you have ever ordered anything from a destination that's not in your country, you have always seen the title of the item on the list that's with the name shipping. So shipping is a term that we still use even for something that is not shipped literally. So it can be sent by airplane or some other way of transport, but we still, generally, that term is still globally accepted. So I decided to do my PhD thesis on
maritime faculty in Qatar, so because I was at that time living there, and I was interested in how blockchain can actually improve maritime industry, supply chain, and so on. So later, the things that were going on after during the pandemics and with the situation with the blockchain, were actually just increase the awareness actually how something else should be done with the blockchain, with the supply chain, because we see the vulnerability of that chain, and we also see many experiences of many countries and many markets like smuggling, trafficking, or whatever that could be in a certain extent prevented or completely diminished if with the use of blockchain. So I have started from the fact that 90% of goods worldwide are still being transported by the sea. And also another thing is that the cost of the administrative processes of commercial documents accounts for the almost 20%, or sometimes even higher than 20%. So it's pretty significant amount for just transaction cost, and something that's not included in the value of those goods that are being transported, and not something that's the benefit of those who are doing the transport. So it's there's plenty of fees that actually so to say harm this process and makes the cost of goods shipped be higher. So despite the fact that sea shipping includes 90% of total global trade, compared to, for example, airline industry or electric cars or some other modern vehicles, cargo ships, if you look at them, they look almost similar like they did 40 or 50 years ago, and the lack of innovation in that industry is also another signal that something should be really completely renewed, and that we should use a different technology, at least for logistics, if not for the transport itself. So some might wonder why supply chain. Well, even today, most ideas of the application of blockchain technology seem some kind of abstract to general public. So when you talk about metaverse, when you talk about crypto, when you talk about NFTs and everything that is that will very soon become a part of our everyday life, but it still looks like something that's pretty abstract to the general public, and still mass adoption is not something that we still can see. So when we take a look at supply chain, it's something that is pretty close to everyone, because it's something that concerns every single person on the world. So every country in the world deals with some type of import or export. So there's no country that doesn't have international trade, at least at some extent. And also, there's not a single country that would support, at least not deliberately, not publicly, that would support and encourage smuggling or fake data reporting and so on. So also, there is not a country that can afford, at least not anymore, if some big scandals harm some big markets, no more countries actually can now afford the price of international scandal, especially not the small countries. And that's actually when we also talk about the image of the small countries, for example, on the global level, some scandals such as trade, something that's dealing with the trade, with smuggling, with anything that's not good for the supply chain is actually something that goes viral and breaks the good image of that country on the global scene. So in those terms, a special reason for such a step forward is the effort to prevent risky situation. For example, like when I started this thesis, I took a look at some. Probably many of you would remember the scandal in Chinese port Qingdao. I guess some of you still remember how the consequences of that scandal were huge. And that happened in 2014, when the global banking sector actually faced huge losses caused by the fraud of the trade companies that were engaged in transporting those goods. So that happened because those companies used every time they were used the same stock of raw materials that were in order to provide guarantees for multiple credit lines without the knowledge of the banks that were approving those credit lines. So commercial banks didn't have the information that they're actually reporting every time they're reporting one same material that they
that they report on their papers, and they were approving those loans. And after a while, during 2014, the big scandal shook not only China but many global banks, and it was just like a disaster in the markets, and one of the top 10 biggest trade scandals in the trade history. So in order to understand the change of the paradigm that blockchain could bring to the economy and to the global trade, it is necessary to have an insight into the dynamics of the development of not only technological innovations, but also to understand the need to enable a better connection of related parameters in order to facilitate faster, simpler execution of financial transactions, and all that to be accompanied by the data at the same time, in real time, to have the reports of every item and everything that you want to know in real time. So the lack of data is actually something that even global market is struggling because of what is global market is still struggling, and so the databases are those that should be not only fulfilled and improved, but to be completely reorganized and to be done in a completely different manner, and that's only currently possible with the use of blockchain. So the main advantage of using blockchain technology that might apply to ports and port terminals is providing information about the arrangement of shipments within the port or terminal. So one of the biggest challenges, so to say, in the blockchain technology as a biggest shaker and mover at this time, the biggest disruptor in the global market could represent, is based on I could spot three basic factors. One is the estimated benefits in order to reduce operational cost with the supply chain. The second is a clearer insight into the database through a record that is distributed to all entities that are involved in the supply chain. And the third one is the inability to change or to remove the content once it's added, so that nobody could actually report the data that are not accurate and that are not genuine. So it's still, there will be some attempts to do so, but it will be easier to detect those kinds of activities and those kinds of ideas to do something like this. The organizer has actually just sent me a message. I have sent the presentation, so if you still have time to find it, I would like you to share, because if I just list the numbers, it will be a bit more complicated. So if you can find it during the presentation, if not, it doesn't matter, but it's still be better if you visualize at least some of the information that I talk about. So meanwhile, I would just continue with just a basic explanation why actually supply chain is something where we can see the application of blockchain very soon. So it's not something that we can see in a distant future. It's not something that is the subject of metaverse. It's not something that is not so much needed. It's something that is actually urgent. So this is actually the area where we must react very, very soon if we want to prevent any further damage. Okay, I see that you have actually found it. So just please, yes, it was that slide. Okay, thank you. So typically, supply chain partners do business by sharing documentation, and this is the standard that today is in different countries and often most international trade. But it's still there's no so many examples that have actually proven some a good example, like we did it this way, and copy from us because we have a perfect solution for fighting fake data reporting and smuggling and so on. So still there is not a recipe. Not even the most modern ports in the world did something like this, because it's not just a matter of one port, it's the matter of institution, of the government, of plenty of factors that actually are involved as stakeholders in this. So it's a huge challenge, but the process is still inefficient, slow, and usually results in a delay and a higher cost products, because still, at least in some point, because the matter of trading internationally is not just the matter of one country. So if one country does it, it's good for that country to show the willingness, but generally it's not enough, because
trading is international trade includes at least two countries and many other stakeholders. So blockchain may be used by all supply chain participants to exchange, first of all, to exchange information, then to track products and maintain records of supply chain, and then to expand actually the ways that we can see the data storage and so on. So that might include the exporters, importers, transporters, custom authorities, and any other stakeholder that's involved in this process in any way. So at these times, these participants do not have a mutual data sharing system, and as a result, the integration of blockchain into the supply chain is expected to eliminate inefficiency and vulnerability of the current system. So in such a setting, the different participants of the supply chain would each host a node of a blockchain. So the key question from many that are into the supply chain industry was how actually, what blockchain can do. Blockchain can actually allow storage of the data, so every information, every contract, every single transaction is an additional block. So from your experience from crypto and blockchain, you know how actually it's impossible to change anything. That's actually where we can see the biggest benefit for the trade. So at least there will be no fake data reporting, which is very, very huge step to prevent. Now it's just a tiny part, and in general it is just a tiny part of the supply chain, but in long term, and when we take a look at how actually the blockchain is how actually supply chain is causing higher costs, and how actually some parties just benefit from creating no value. We see why is it important to prevent fake data reporting. So additionally, blockchain would then be used to record all shipment details at each stage of the process. So from the creation by the exporter to its transit through the transport and to custom systems, and finally to the receiving of the moment that the importers receive those goods. So at each stage in the process, the parties that are responsible for any part of that process would send relevant and would also have additional relevant information and any other additional document as a new block on the blockchain, and it would be then validated by the other parties, and that means that actually it would be checked that the new block is authenticated and legitimate, and then registered in the blockchain. So the blockchain philosophy in supply chain is actually like not like a technological solution, but like the solution to problem that's emerging in this industry. So then also it will start with creating a precise history of the shipping process along with the supply chain. So blockchain, from the cryptographic algorithms would be used to ensure that every information that is written is authenticated and related to particular documents that were not altered in any way. So this type of philosophy is the fundamental value that the proposition of blockchain actually is needed here. And first of all, because offers neutrality, its infrastructure is completely neutral. It's not something that anybody could connect with any other entity that is just there for charging fees that do not create additional value. So this is especially suitable for ecosystems in which participants must cooperate, retaining potential conflicting or competing interests. So it's the situation in many, it's actually very common among many situations in the global supply chain, because either you have countries that do not cooperate well on political level and have some attempts to have some cuts or something like this, but would rather use fake data instead of real data and contracts and so on. So that's another one thing. And also when it comes to competition and when it comes to among industries. So
the situation is completely transparent and nobody could report something or use the benefit of something that's actually hasn't been tracked and recorded. So also the use of blockchain in international trade is considered in several areas of the global process. So I think we have that slide sooner after this. So business transactions can be modified with a fully decentralized blockchain-based markets or by using blockchain to record and track business transactions. Then also blockchain could also be used as an infrastructure to digitize trade-related tariffs and other fees, as well as to allow businesses to be freely traded. And especially it's also significant when it comes to government trade. Very usually there should be another third party that should regulate those processes, but it's due to political issues. It's usually hard, no matter which countries are involved. It's usually too hard to find neutral third party that will completely neutrally and without any interest interfere in that process. So blockchain can also be used to add an additional level of monitoring, traceability, and transparency to trade, and it could be used to enforce also trademarks, property rights and regulations, and to provide final consumers with additional information. This is very significant when it comes to, for example, some information that people want when it comes to luxury goods. For example, people want to know, is it fake or not? So only this way you can truly know that that's not a copy that you have, it's that you brought the original, if you really care that much about the product when it comes to shipping and so on. So even the guarantee that you have bought it in the store, especially in some developing countries, that even the brands are not the guarantee that you are actually using the original instead of fake. So these are the information that could completely free everybody, who make everybody actually be relaxed when it comes to thinking about things like this. So there is actually strong expectation for the use of blockchain in international trade, as it should reduce costs and delays to maximize efficiency. It could also help reduce any kind of fraud, not just fake data reporting, but any kind of, for example, when it comes to the measuring of the weight of cargo and so on. So you see that nobody's transporting something else on your ship and so on. So the use of blockchain in supply chain actually can have focus on, I have that slide after this one, sorry, 9 specific, yes, that one, 9 specific use cases. So blockchain can be used for blockchain-based letters of credit, then as a decentralized marketplace, cross-border payment system, the follow of the ethical sourcing of the food industry, especially it's not only if we consider what's actually the real origin, and are those goods actually, is that food produced, for example, like by children, because people have started to care, especially when it comes to, it's very common today when it comes to, for example, chocolates. People don't want to buy chocolate that is produced by child labor force and so on. So you get the authenticity about the real source of those goods. So it can, you see these 9 actually nine fields that depict other possibilities to apply blockchain, where in 9 actually these use cases where it's very, very urgent to start doing in the shipping industry and in the supply chain. So I've last for I think in the next slide I have a additional. Okay, so the fact is that the whole philosophy, as you know, right, when it comes to everything that's related to blockchain, it's the decentralized nature of the blockchain. So the impact that blockchain-based solutions can have on international trade would be to help facilitate trade, and we cannot say that they are by we can create some general rule or something that we will have like a one-size-fits-all solution for a blockchain. So there are plenty of variations. There are millions of complicated situations that need to be solved, but at least one good example is needed to at least start and to show the willingness to do so. So after that, there will be also the competition among companies, like it is now among the shipping companies, because
at the moment when I started to write my research, there wasn't a single maritime company that was involved in this process. It was only Danish, one of the biggest global maritime companies, Møller-Maersk, that had a pilot project with IBM technological company in order to explore the possible application of some blockchain parts in their trading, and in order to prevent some things that they want to get rid of, and so on and so on. But at the time, it was almost 4 years ago. It was in the September 2018. There was just the attempt to do the pilot project. So far, there are several maritime companies that started exploring blockchain, the usage of blockchain in maritime industry. Some of them are also doing it with IBM. Some of them are competing, but this is actually the when you see that one company is doing something, that's actually the power of competition. You have one company that bited this, and all others are actually want to do the same because they see this is the future. So in near future we will have completely, I mean, in maybe in 10 years, maybe in 20 years, but it's not so far. If we take a look about the almost one whole century, the maritime industry was completely was operating on a completely same basics and standards, and everything was everything was unchanged for decades, except some ports were more modernized than some ships did over the, let's say, past 50 years. So the main advantage would be to provide a reliable and secure infrastructure for the exchange of the documentation and for the automation of those specific processes. So the power decentralization would also ensure relative equality among stakeholders. So even if we now are talking about competition when it comes to companies, some peers among in the whole industry, especially when it comes to importers, when it comes to ports and so on, would be more transparent and more open thanks to this infrastructure, and can also convince the stakeholders to collaborate openly, because actually the lack of trust is the key problem, even for those who wouldn't do any harm to others, but are just they just keep believing that somebody else would mislead them, and that they would be threatened somehow. So they are actually afraid of keeping everything open and transparent. So the more trust we will have on the market, the more actually freedom will also be, and the better results will be. So the main actually expected benefit of a decentralized market based on blockchain is actually the absence of the middleman. That is just they're charging fees of the users, and actually doesn't have an additional purpose in creating value, just increasing the cost of those goods. So typically actually there are no platform fees, and the costs that are not incurred by the use of cryptocurrency. So if you take a look the way how, for example, you are trading any cryptocurrency, if you apply those rules, I know that now it's really hard to imagine having that way of freedom and that level of trust on supply chain and the global market. But if it's possible at one segment, it's not impossible in another. It's hard to apply, it's hard to adopt. It's a long process in front of us, but it's really something that we just shouldn't say it's complicated and we should give up. When I say we, I think about every country that has ports, any kind of ports, not only maritime ports, but any kind of trade that is going on, and any kind of import and export that's going on, because you can really, it's really hard to find any global example of one port, of shipping companies and so on, when you don't have any, I cannot say bad examples, but some kind of irregularity. So not something, I may not say that it's completely illegal, but it's not something that we would like to have on a bigger picture, and that would be, that it actually can create rule.
So we want free and transparent process, and we want it because it has many advantages. And whoever thinks that the elimination of middlemen, for example, from these processes would actually make somebody lose, would actually there will be more benefits for them, because their types, their actually way of operating would be more transparent, and it would that's actually the source for them where they can attract additional benefits and additional activities for them. So we shouldn't just take everything black and white, and we just shouldn't perceive things like okay, it's something that will eliminate those middlemen and those agents and those who are just charging fees there and doing not so many constructive things, but we just have to actually take perceive the whole story like we are creating additional value, and that something big is be actually the rule in future. Actually, we should learn a lot of crypto and blockchain markets to copy the models, to actually adopt the philosophy that's all based in almost every segment of life. So it's all about trust. It's all about openness. And it's all about not faking, not giving information that is not true. So since it's actually the first big public event of this kind in Montenegro, I know that there were previous some other crypto blockchain events, but this one is like something that is there to create some solutions, to show, to demonstrate something that will take care of not just Montenegro but the whole region, actually, because countries should work together, and the situation actually shows us how it's important to create significant transparent and significant cross-border trading. So in these terms, we actually this could be just the first step for everybody who thinks about doing good for the country. Okay, if you cannot have a metaverse, like for example, the government of South Korea is doing these days, and you cannot support some big projects like this, just find your niche and do something. Like if you're a port country, if you have two public ports in the country, start with something that could at least prevent all those activities that you don't want to be again in the bad headlines in the news, and not like big scandal like in China 8 years ago, but something that's to the size of the small country even more harmful. So I would like more people to join, especially people from the supply chain, not only from crypto, but people from supply chain and from the market in general, and from the national finance and economy to think about this like something that is not so hard to start some first initial steps, but that could be very, very useful if we really think about the best way to improve the rule of law and the global image of any country. So the first step is needed, and I think that I didn't have used all the time. So if there are any questions, I would be really glad to answer. Does anyone have any questions or comments on this interesting topic? I'd like also to add that yesterday I also heard, I didn't have the time to listen through one whole presentation, but I heard how, for example, in agriculture, it could be very useful to use blockchain so that we can have all of the data about the product itself, the environment that it was grown in, and the delivery. And I completely agree with each point that you made in this whole presentation. I know that you went a bit broad, but I got a specific example just to add. Yes, agriculture is very significant part of the supply chain as well. So countries that are really into agriculture, like one of the, let's say, top 3 or top 5 strategic areas of the development would also benefit from them. At the beginning, I said that the healthcare industry would be something that where we can see how blockchain can actually revolutionize the whole industry. The thing is actually that the lack of medical and healthcare
professionals are so willing to step into blockchain. So it's another signal for all of you who are in blockchain and crypto and in researching this area to start talking with people who are from many segments, but also from the healthcare, because it's unlimited potential to improve first of all the tracking records of every patient and every actually human being who might be completely healthy but needs to at least monitor some conditions, but the potential is so huge that much bigger than the supply chain, and even easier to apply. But it seems like a medical professionals are still staying out of blockchain, probably due I cannot say thanks to all these headlines and everything that they might be informed about, but due to the lack of information. So if anybody is willing to cooperate in this, first of all, especially strategic documentation for any country or for any port, it would. I already, as I'm researching this for more than almost actually 4 years, I would be really glad to give my contribution completely. I mean, it would be my pleasure to cooperate with somebody who has this as a strategic, like a strategic idea for their subject, is it a company or a institution or whatever. Thank you for your lovely and informative presentation on this matter. And thank you for your time. You. Ma nejako ne. Desno. Naš sljedeći govornik je Nikola Božić. On je project manager at Allart i on će nam pričati o tome kako da pametno investiramo u kripto i NFT-ovima. Dakle, moja današnja tema treba da pokrije u suštini smart investing, odnosno pametno investiranje u kripto i NFT. U ovom nekom periodu razvoja, dakle, svi smo već čuli za kripto tržište i za NFT tržište, međutim, iz priloženih prezentacija na kojima se ranije govorilo, mislim da većina ljudi dalje nije svesna zapravo šta je to kripto, šta je NFT, pojam blockchaina, svi pojmovi koji idu uz to. Dakle, to je ono na čemu treba poraditi kako bi se mogla nastaviti edukacija u pravilnom smeru. Dakle, koja je razlika? Imamo non-fungible i fungible tokene. Sad, to su neki izrazi koji u suštini opštoj populaciji nisu poznati. Dakle, non-fungible, odnosno različivi tokeni, i fungible, nerazličivi tokeni. Dakle, malo je kontradiktorno kada se prevede na srpski, ali objasnit ćemo svaki od pojmova. Dakle, kao što podnaslov kaže, dakle, da li su samo fancy reči i zapravo šta one zapravo znači. Pošto je kripto prvi nastao, dakle, prvo je bio kripto, nakon toga je nastao NFT, ponovo podnaslov, pošto se kada god nastupi bear market koji je trenutno na snazi, masa ljudi krene da izvlači novac, govori kako je to najveća prevara u istoriji čovečanstva. Sad, da li je zapravo tako, vidjet ćemo dalje. Dakle, Crypto 101, postoje 3 pitanja na koje zapravo treba dati odgovor pre nego što se uđe u kompletnu problematiku blockchaina. Dakle, za početak, šta je zapravo blockchain? Mislim da je najbolje objasniti blockchain na konkretnom primjeru iz života. Dakle, treba ga plastično objasniti i možemo napraviti paralelu. Dakle, imamo pokretnu traku. Pored trake nalaze se prazne kutije. Svaka kutija predstavlja jedan blok. Kutija se puni, ima određenu količinu stvari koje može stati u kutiju, postoji određena
memorija, dakle kutije, karakterisane time. Kada se kutija napuni, pakuje se, stavlja se na traku i isti proces se ponavlja sa sljedećom kutijom. Dakle, to je blockchain. Svaka kutija dobija vremenski pečat. Taj vremenski pečat je nepromenljiv i nalazi se na public ledgeru. Šta je public ledger? Dakle, public ledger je javna baza podataka koja je svima dostupna. To je jako bitno. Zatim token. Šta je token? Token je zapravo valuta koja se nalazi na blockchainu. Kako se dolazi do tokena? Dakle, oni se mintuju. Mintovanje je proces koji je bukvalno preslikan iz realnog života. Dakle, analogni svet u digitalni svet. Imamo praznu metalnu pločicu, okruglu, na nju se utiskuje pečat neki, dakle dobija neke karakteristike i ona postaje dinar, evro, cent, šta god. Isto je i sa tokenima koji se nalaze na blockchainu. Da li su svi tokeni isti? Očigledno nisu, dakle tokeni nisu isti, jer da su isti ne bi bilo toliko različitih projekata. Ova brojka, dakle 1,27 trilijona dolara, to je trenutni market cap kripto tržišta. Šta je market cap, za one koji ne znaju? Dakle, to je broj svih tokena koji su trenutno u cirkulaciji pomnožen sa respektivnom cenom trenutnom tih tokena. Dakle, ovo je enormno veliki broj. Za one koji ne znaju, dakle, taj bear market, to je tržište ili prevedeno na neki prosti jezik, dakle, to je kripto zima. To je period kada su sve cene znatno niže nego što su bile u najvišem delu, odnosno u najboljem periodu tržišta u tom nekom određenom periodu. Dakle, nije loš broj i mislim da se iz priloženog vidi da kripto tržište tehnički nije mrtvo. Da li mogu da ukradem svoj deo market capa? Pa naravno da je moguće. Mislim, to je potpuno izvodljivo, masa ljudi to radi. Potrebno je pre toga odgovoriti na nekoliko pitanja i uraditi nekoliko stvari. Dakle, prvo pitanje, koji su moji ciljevi? Dakle, da li želim da uđem i izađem u određenom periodu? Da li želim da napravim novac na brzinu? Da li želim da kupim nešto i da ga držim neki duži vremenski period, da izvozam nekoliko tih talasa i da vidim kako će cena da se kreće? Dakle, to je prvo pitanje. Drugo pitanje, koliko vremena sam spreman da investiram pre nego što zapravo investiram određenu količinu novca. To je možda i najbitnije pitanje nakon ovog prvog, jer prosto taj deo će odrediti smer daljeg toka investicija. Research, odnosno istraživanje, to je u suštini najbitnije. Dakle, u koji projekat ćemo uložiti, šta taj projekat radi, zašto je to meni prosto bitno, ili kako god, i kako da izaberem pravi projekat. Dakle, to su sve stvari na koje treba misliti pre nego što se zapravo uloži u neku kriptovalutu. Ovo je lista sa nekoliko blockchaina, koja sadrži nekoliko blockchaina, odnosno nekoliko valuta. Sad, pitanje koje prosto je kako su ovi projekti različiti jedan od drugog. Dakle, imamo Teru, koja je za proteklih nedelju, dve, mesec dana u fokusu pažnje iz prostog razloga što je imala enormno dobru uzlaznu putanju, nakon čega je doživjela katastrofičan pad. Imamo Bitcoin, koji je tu najduže, dakle prva transakcija se odigrala 2009. godine i to je prosto postao standard za takozvano kripto zlato. Imamo Ethereum i imamo Dogecoin. Po čemu se one razlikuju? Dakle, razlikuju se po svom use case-u. Terra je trebalo da postane prvi algoritmički stablecoin, koji zapravo pije vodu u načinu na koji se implementira. Dakle, Terra implementirala dve valute, UST i Luna. Te dve valute su bile jedna sa drugom u sprezi i vrednost Lune je zapravo određivala vrednost UST-a. Kada je tržište krenulo da pada, investitori su se uspaničili, šta god, ljudska psihologija, cena Lune je počela da pada i samim tim je povukla cenu UST-a za sobom. Tako da taj pristup očigledno još uvek nije moguć. Bio je dobar pokušaj da se kripto tržište odvoji od fiat tržišta, međutim, očigledno, pošto ljudski faktor i dalje igra ulogu, očigledno još uvijek nismo spremni za taj korak. Bitcoin kao prvi chain koji se pojavio kao najpoznatiji u suštini ne rešava nikakav problem, međutim prosto samim svojim trajanjem on je nametnuo samog sebe, odnosno nametnut je kao neka vrsta kripto standarda. Ethereum je primenio sličan pristup kao Bitcoin i trenutno drži status kripto srebra. Za razliku od Bitcoina, Ethereum je prepoznao svoje mane, dakle ne možemo zauvek zavisiti od chip supply-a, odnosno od zalihe čipova koje je neophodno da se prave grafičke karte. Ako se neko bavio temom majnovanja, dakle poznato mu je da grafičke karte da su neophodne u slučaju Bitcoina i Ethereuma da bi se transakcije odvijale. Da bismo se odvojili prosto od
realnog sveta. Dakle, neophodno je da ne zavisimo od stvari kao što su sirovine, kao što su nestanak struje u nekim provincijama gde su centralizovani mineri i tako dalje. To su sve problemi koji postoje, ali u slučaju Bitcoina nisu rešeni i Ethereum prelazi na proof of stake mehanizam, dakle, da ne ulazimo u dubinu sada toga, nemamo dovoljno vremena. I imamo Dogecoin. Dakle, Dogecoin je poznat ljudima od pre par godina kada su ljudi na 10 ili $100 investicija prosto vraćali desetine ili stotine miliona dolara. Zašto? I dalje nije jasno. Moj kolega je pričao danas o takozvanom hype talasu, odnosno o talasu koji projekat prosto, da se tako izrazimo, vozi i ljudi koji su prepoznali, sada se vraćamo na temu researcha, dakle ljudi koji su prepoznali da Dogecoin nema nikakvu realnu upotrebnu vrednost i da zapravo je prosto jednokratna investicija koju treba iskoristiti, oni su profitirali. Oni koji nisu prepoznali to na vreme, koji se nisu obrazovali na adekvatan način, oni su pare uložili, bili su milioneri na dan ili dva, izgubili su novac koji u suštini verovatno nikada nisu ni imali, jeli? Ali da, mislim da smo odgovorili na sva ova pitanja, dakle what sets them apart, odnosno šta razdvaja svaki blockchain i svaki token. Mislim da je ovo dovoljno informacija da bi posle svako od vas mogao da uđe u istraživanje samostalno. Dakle, utility, odnosno upotrebna vrednost i problem koji je neophodno rešiti. Dakle, postoji nekoliko projekata. Moj omiljeni projekat preko kojeg sam ja zapravo došao do kriptovalute i do kriptozajednice Helium blockchain, odnosno a people powered network. Sad, zašto je people powered network? Dakle, ovdje vidimo jednu mapu koja ima ove sve zelene tačke, odnosno ove zelene zone. To su zone na kojima se nalaze mineri. Ako je neko upoznat sa pojmom IoT, odnosno Internet of Things, dakle, ovo je pravi primjer kako se proizvod zapravo tokenizuje i kako se zapravo blockchain pretače iz virtualnog u fizički svet. Dakle, ovo je kompanija koja je imala svoje IoT predenike. IoT koristi frekvenciju u Evropi konkretno od 868 MHz. Dakle, to je frekvencija koja je u suštini radio talas. Dakle, oni karakteriše velika razdaljina, odnosno velika pokrivenost. I njihov cilj je zapravo, pre nego što su razvili blockchain, bio da te uređaje prodaju i da preko njih vrše transfer podataka između uređaja, tih Internet of Things uređaja, koji bi zapravo služili različite svrhe. Dakle, od kvaliteta vazduha, vodomera, kvaliteta vode, indeksa UV zračenja, odnosno merenje indeksa UV zračenja i tako dalje. Dakle, oni su prodavali proizvode 2 za 1. Pre nego što su prešli na blockchain. Kada su tokenizovali proizvod, napravili su valutu koja se zove Helium token, odnosno HNT, i razvili su protokol koji je karakterisan zapravo sistemom proof of coverage. Dakle, proof of coverage zapravo podrazumeva da ako osoba A i osoba B imaju minere u svojim domovima, dakle, u stvari zapravo bilo gde, mogu internet signal konvertovati u taj dalekosežni radio signal i taj signal ima neku enkripciju, dakle, informacije se prenose preko blockchaina. Svaki put kada jedan uređaj pinguje drugi uređaj, osoba koja je vlasnik dobija HNT kao nagradu. Dakle, te nagrade su bile enormne. U prvom periodu, sa 2 uređaja koja komuniciraju jedan sa drugim, mogla se potencijalno ostvariti dobit, dakle, između 250-450 tokena na mesečnom nivou. Taj token, naravno, cena mu skače, ali dugi vremenski period je držao cenu od $15. Dakle, pomnožite od 250 do 450 puta 15, to je ogromna novčana dobit. Zašto je bitno? Prosto, jedan od najboljih primjera kako se zapravo pravi održiva infrastruktura za implementaciju blockchaina i za edukaciju ljudi. Dakle, njihov proizvod je procvetao kada su se prebacili na chain. Zašto su IoT uređaji bitni? Prosto, kada biste stavili bateriju telefona u jedan IoT uređaj i stavili ga na vrh zgrade, dakle, senzor za kvalitet vazduha, primjera radi. Ako u telefonu traje 1 dan, ta baterija u tom uređaju može da traje 10 do 15 godina u zavisnosti od toga kakav je uređaj i koliko struje troši, dakle, koliko je dobro dizajniran i tako dalje. Ali 10 godina je njegova upotrebna vrednost pre nego što baterija mora da se promeni. Ima real life use, ima senzore. Zašto sam naveo primjer kao going green? Zato što je to sad
Ekologija je, mislim, problem 21. veka i treba da se reši i očigledno se radi na rešavanju. Ovo je samo jedan od načina na koji ljudi zapravo mogu da doprinesu kompletnoj eko priči, dakle, preko blockchaina. U suštini, to bi bilo to što sam želeo da vam ispričam o kriptu i o načinima na koji se implementira. Sledeća tema, dakle, NFT. A možemo pitanje samo, mislim, zašto se ne mogu IoT prodajnici cijene na tržištu? Chip shortage. Chip shortage, dakle, centralizacija ponovo problem, dakle, sam taj problem koji blockchain cilja da reši. Chip shortage je problem u prethodnih nekoliko godina, zato što se fabrike zapravo koje rade čipove, ako se ne varam, 4 ili 5 u svetu, 2 se nalaze u Kini i Kina zbog svih sankcija i zbog svih prepreka koje ima zapravo sa trgovinom, što zbog Amerike, što zbog ostalih faktora. Dakle, da li pravi veštačku potražnju veću nego što zapravo jeste ili ne, ali da, do uređaja je jako teško doći. Ja sam konkretno svoje uređaje čekao 2 godine i nisam ih dočekao na kraju, tako da to je... Mi smo istraživali prvi Fukašin, znao gdje se zivaju projekata, 14 u mojih ovcu. Jedini koji imao mojih ovcu. Nikšić cijeli je pokrio, znači... Sad je Nikšić pokrio. Jači od Manhattana. Da, to su te zalihe koje su krenule da stižu nakon 2 godine, tako da, verovatno da. Možemo na NFT, da. Dakle, NFT, mlađi brat kripto tokena, non-fungible token. Dakle, NFT 101, isto kao prethodno za kripto, dakle, šta je NFT, odnosno šta je token, šta je mint i šta je metadata. Dakle, NFT može najbolje, odnosno najpreciznije da se karakteriše kao fizička, odnosno grafička reprezentacija tokena. Imamo token koji u suštini može da bude kripto token, međutim, kada mu dodelimo sliku, odnosno kada mu dodelimo mint, on u tom momentu postaje NFT. Metadata pojam, dakle, to je prosto set instrukcija koji se daje svakom NFT-u kako bi taj NFT dobio karakteristike koje su prosto neophodne, koje treba da ima da bi bio to što zapravo jeste, jeli? Ti podaci se upisuju u metadata file i taj metadata file sadrži sve, dakle, od boje, oblika, mislim, bukvalno sada ne nabrajam sve, ali u suštini, dakle, metadata file sadrži sve ono što je neophodno za NFT da bi bio NFT. Koja je razlika između tokena i minta? Dakle, token se nalazi na blockchainu, dok se mint nalazi na decentralizovanom storage-u. Dakle, decentralizovani storage ili, treba da kažem srpski rečeno, ali server. Dakle, prosto servisi za pohranjivanje podataka. Najpoznatiji su IPFS i Arweave. Dakle, Solana, NFT-evi mahom koriste Arweave, dok neke druge platforme poput Raribla koriste IPFS za storovanje svojih on-chain, odnosno svojih mint podataka. Sad, do you like mints? Nekoliko stvari, kao što smo pričali za kripto, dakle nekoliko stvari na koje treba obratiti pažnju prilikom, odnosno pre nego što se investira u određeni token, odnosno u određenu NFT kolekciju. Dakle, kakav je community? Community se može pratiti na velikom broju mreža, dakle može biti uglavnom i na Discordu. Ljudi iz NFT-a i kripta preferiraju Discord zbog anonimnosti i zbog lakoće sakrivanja identiteta. Može se gledati i Twitter, dakle Twitter je nekako onako mainstream community, odnosno zajednica koja govori o kriptu. Možda najbitnije za jedan NFT projekat utility, koji mora da se naglasi da većina NFT projekata nema. Dakle, NFT-evi su trenutno, posle kripta, u tom space-u možda najveće dostignuće koje se koristi za trgovinu PFP, odnosno Profile Picture, sličicama u suštini. Dakle, od njih je napravljen trading card, što je okej, prvi korak ka implementaciji široj javnosti, ali okej, mislim, kako god. Supply, koliko je NFT-ova, dakle, ne postoji idealan supply, međutim, naravno, što je supply manji, odnosno što je potražnja veća, cijena će biti stabilnija i ima veće šanse da raste u toku vremena. I konačno ono o čemu smo danas pričali, odnosno o čemu je kolega pričao koji se bavi community buildingom, hype. Dakle, da li je hype neprijatelj ili nije. I jeste i nije. Dakle, hype mora da postoji, odnosno taj talas koji se uslovno rečeno vozi,
može da ide samo donekle. Dakle, kada talas izgubi zapravo ubrzanje, mora da ga dočeka i utility talas. I taj utility talas mora da bude ozbiljno dobro promišljen kako bi NFT projekat zapravo uspeo. Ovo je jedan primjer takozvane OG kolekcije na Solani, dakle to je Degenerate Tape Club ili kako god. Dakle, kao što pitanje glasi, what is the value metric? Dakle, na koji način mi zapravo određujemo vrednost ovog projekta? Ako ga pogledamo, to je zapravo najobičniji profile picture. Dakle, to je nešto što će neko da kupi, da stavi sebi na profilnu sliku na Twitteru i da se hvali među zajednicom svojih istomišljenika i vernika u projekat. Dakle, osim toga, ovaj projekat nema neku upotrebnu vrednost, za razliku od Pixel Invadersa. Dakle, Pixel Invadersi su, kao na primjeru Heliuma, projekat koji je imao jedan zapravo ozbiljan tool, to je takozvani claiming tool, koji služi za građenje community-a. Kako se gradi community? Dakle, taj tool preko takozvanih API-a, API je najprostije rečeno ključ preko kog se određeni podaci izvlače sa određenih platformi i prebacuju na neku drugu. Dakle, dozvoljavaju interakciju platformi koje inače ne bi mogle da budu povezane, ne bi mogle da interaguju jedno s drugom na način na koji mogu preko ovog toola. Nisu mogli da se proguraju, napravili su NFT kolekciju, nakon toga je projekat dobio na popularnosti i zapravo je doživao taj takozvani snowball efekat, gde je sa tim takozvanim hype-om u kombinaciji sa utility-em projekat zapravo dobio veći user base nego što bi imao da nije izbacio NFT kolekciju. Kako funkcioniše? Može da funkcioniše na nekoliko načina. Dakle, ono što bi možda bilo najprostije sada za objasniti, dakle, API-evi Twittera, API-evi Instagrama, Discorda, dakle svaka platforma koja je zapravo social media, odnosno društvena platforma koja dozvoljava da se izvuku API-evi i koja dozvoljava, odnosno može da se poveže na ovaj tool, može da bude implementirana zajedno sa njim u simbiozi. Platforma poput SolSea, dakle, odnosno NFT marketplace, može da nagrađuje u teoriji, može da nagrađuje usere za aktivnost u društvenim mrežama tako što će da im da popust na NFT kupovinu, tako što će im dati airdrop, odnosno tako što će im ubaciti neki NFT u novčanik kao neki vid nagrade. Zašto? Prosto zato što su lajkovali neki post, šerovali, bili aktivni na društvenim mrežama, taj tool sve to broji i može mu se, ponovo u teoriji, dakle izvodljivo je, ali može mu se dati neka sintetička vrednost. Dakle, mogu se skupljati zvezdice, mogu se skupljati zlatni novčići, šta god. Dakle, nagomilavanjem tih određenih sintetičkih aseta, u teoriji, ponovo kažem, dakle, može se, user se može nagrađivati kao neki vid, dakle, loyalty programa. Da li je locked potential ili nije, u suštini i jeste i nije. Dakle, u zavisnosti od toga kako se koristi, može da bude neiskorišćen ili može da bude iskorišćen u potpunosti. To bi bilo to. Hvala vam mnogo na pažnji. Da li bih htio neko nešto da doda ili da pita? Da. Dobar dan svima. Moje ime je Vladimir Drobnjak, ja sam finansijski savjetnik. Recimo da radim u ovoj tradicionalnoj industriji financija, dakle bez blockchaina. Jedan od mojih klijenata me je nedavno pitao, izvoli 1.000.000 eura, kupi mi kripto. Kad sam to pokušao u Crnoj Gori da sprovedem, došao sam do banaka koje to izbjegavaju, odnosno ne mogu, nema legislative i tako dalje. Tu je centralna banka, tu je upravo za sprečavanje pranja novca. Dakle, to kod nas nije moguće. Moje pitanje za vas, da li je u regionu negdje moguće to odraditi, recimo možda u Beogradu, kupiti i koliki su transakcijni troškovi? Da recimo, vi kupite Bitcoin, evo sad konkretan primjer, za 50.000 eura, kolika je ulazna provizija i nakon toga da li je moguće podići novac? Ako recimo Bitcoin dođe do 100.000, dakle ja sam dobar 100% na investiciju, za to mogu da kupim jedan stan i koliko je kad podižem novac, recimo u eurima, da zaokružimo taj jedan prosti primjer, koliki su meni transakcijni troškovi kao klijent? I da li mogu to u Beogradu da završim ako ne mogu u Crnoj Gori? Dakle, u Beogradu postoje, sad pomirim malo mikrofon, postoji menjačnica, odnosno postoji nekoliko menjačnica koje se zapravo bave prebacivanjem novca iz tradicionalnog fiat novca u kripto.
sivi tokovi. Mogu ja da mu odgovorim? Može. Mogu dobiti mikrofon? Glavno pitanje je gde je klijentu novac? 1.000.000 eura gde stoji? Na kom računu? Crnogorskom, eurskom računu? Ili keš? Dobro, znači, za velike transakcije tog tipa klijent sve regularno može da se uradi sve, poenta je poreklo novca. Kao u kriptu što se dešava već duže vreme, a to su regulacije tržišta i velike zvanične menjačnice, banke, sve imaju svoje procedure kako bi se znalo poreklo novca. Što je Nikola pričao, imate i dalje sive tokove, možete nekom date torbu novca, on vama da bitcoin ili bilo šta, što je trgovina na crno, ali što se zvaničnih tokova tiče, ako imate pare na Podgoričkoj banci ili bilo šta, možete ih prebaciti ne samo u Srbiju, nego i na Binance, FTX ili bilo koju veliku menjačnicu ako imate poreklo novca. Uradit ćete KYC čovjeka koji to radi, ako je u pitanju firma i račun na firmin račun, uradit ćete KYB ili Know Your Business i to će trajati možda 2 nedelje duže, ali posle toga imate s tim taj novac kako je ušao, sa tim profitom kako je izašao, po crnogorskom zakonu ne znam, u Srbiji je isti porez kao na dobit od akcija i bondova i 15% na dobiti, to je to. Ne. Dobro, to je kartica zato što je... Da, to je kartica, ali ulazni, na primjer, znači... Transfer novca. Ne, znači transfer novca na FTX, Binance, Coinbase, ako prođete celu proceduru i sve, sa legalnim novcem je ulazna provizija 0. Ovo što on kaže, to je za fizička lica, kada plaćate svojom kreditnom karticom, gde vam Fiat, Ramp, Enabler, neko ko vam je omogućio to preko Visa kartice vam naplaćuje kao što Visa naplaćuje i korišćenje svog automata, kafanik ispod nas ili bilo šta. Tako i ovo, to je to, ali to je za mali usere, za te velike svote, uglavnom ide IBAN, prebacivanje novca na račun menjačnice i tu se sve završava. Tako je. A može i na crno. A mislim, ovo je sve ono što se dešava. Hoćemo sad sledeći panel. Možemo iz publike. Ajde, Nikola. Nekom ko će koji, meni je... Da, ja, Milan, to, Grandov će da bude moderator, koliko nam treba? 4 stolice. Ko će ovo što ja ne volim, ove bubice? Sedi, Milanči. Imaš to? Može. Brade. Test. Test. Radi. Ima neko da ne razume srpski, da priča na engleskom ili na srpsko, crnogorsko, hrvatskom? Balkansko.
For me, it's easier on English. Ja ću napraviti. Ovako nas dvojica se družimo po panelima. Redovni gost. Moderator za danas, Ivan Grandov iz Meta Village-a. Gaming Village. Niste još Meta. Tu ti piše, čovječ. A čekaj, ali kako gaminga nije Meta? Pa ispod je Metaverse. Moram to još da razlučim. Da. Ja sam Jovan Tišma, co-founder All Arta i Soul Sea Marketplace-a za prodaju NFT-eva na Solani. Neki smo top 10 na svetu već duže vreme. Imamo preko 1 milion korisnika, ali pričat ćemo posle. Idemo dalje, predstavite se. Ja sam Zoran Tadić, suvlasnik i direktor kompanije ITS 42 i programski direktor Tomorrow konferencije. I tako gostujem po konferencijama. Ja sam Milan Marković, izvršni direktor kompanije Art, koja se bavi trgovinom i prodajom umetnina u virtualnoj realnosti i augmented reality. Odlično. Treba će mi... Možda taj radi, sigurno. Lupanjar. Sad. Sad. Češ da kreneš? Ja imam zapravo jedno pitanje. U posljednje vrijeme se puno hajpa diže oko riječi Metaverse, NFT-ovi i tako dalje i primijetili smo da su čak i neke velike kompanije kao što je nekada bio Facebook, današnji Meta, počele kapitalizirati na tom hajpu. Sad mene zanima koja bi bila točno razlika između toga što razvija Meta i što razvijaju nekakvi drugi Metaverse projekti kao što su Sandbox ili Decentraland? Ako mi netko može malo objasniti bolje. Pazi, ja mogu da krenem ovako. Facebook je, svi znamo šta je Facebook, velika korporacija sa enormnom moći u smislu podataka, data-driven kompanija koja generalno ima puno više podataka nego što bi trebalo o svima nama, ali veliki problem, evo sad gledali smo da i druge velike multi-billion companies ulaze u Metaverse. Oni su promenili to u Meta i oni znaju da će to doći. Ja mogu da kažem, evo što i mi koristimo, od njih najbolja stvar koja se dešava za mass adoption neke produžene realnosti je Oculus Quest 2 koji je sad za nekih $300-330 doneo virtualnu realnost u kuće, bez kablova i svega, stavite handset ovde što smo doneli i vi ulazite u virtualni svet za $300, što je jeftinije od onog srednjeg kineskog telefona. S te strane je dobro. S druge strane, Meta kao velika kompanija, koja je Web 2 kompanija, želi zatvoreni sistem. Oni žele da budu kao što je Microsoft zatvoreni sistem, kao što je Apple zatvoreni sistem, da ostane sve u njihovom ekosistemu i da svi podaci, svi aseti, sve prolazi kroz njihov sistem. Što je totalno u kontri od onoga zašta se kripto ili ti neki, da kažemo, slobodan svet bori, a to je open metaverse, gde svi možemo praviti nove vrednosti, kreirajući nove digitalne asete i spajajući digitalnu reprezentaciju pravih aseta kao što su slike, umetnine, real estate, da li u Crnoj Gori, na Havajima, sve to koji će ući u digitalni svet i u digitalne ekonomije. Pored toga, ono što Facebooku i svima ne treba, njima trebaju podaci i revenue, razvijaju se novi modeli. Naprimjer, vidjeli smo ove godine 2 nova modela, Play to Earn i sada najnovije Stepen aplikacija koja je zaludela svet zadnjih 2 meseca.
koja je stekla milione korisnika koji zarađuju dnevno pa preko neki i po par hiljada, desetina hiljada dolara samo hodajući. Jer je napravljena cijela ekonomija. U zadnje vrijeme puno manje od kad je se cijena srozala, ali da. A dobro, cijena se srozala, to je normalno, ali ljudi istražuju sve, mislim, dalje smo mnogo rano. Evo, vi sad sedite ovde u Podgorici, smo mala zemlja, malo mesto, ceo svet i dalje o ovom svemu uči i stvari ne plašiti se, ići napred, učiti i biti spreman na promene. Ne treba ništa da vas plaši, samo treba ići. Evo, ja sam sad od početka godine obišao, što kaže Zoran, pola sveta po konferencijama i isto su pitanja ljudi širom sveta. Samo treba ići napred i ono što je bitno, gledati to kao novi način promene vrijednosti. Znači, kao danas što je bile su teme, community, znači zajedništvo, saradnja, sve to su mnogo bitnije teme nego u Web 2 gde su samo bili koliko će neko imati korisnika ili što smo imali sada na Tomorrow sa Philip Morrisom, potrošača. Jer ljudi ne žele više da budu potrošači, žele da budu deo nečega i da to nešto oni posjeduju. Toliko od mene za ovu prvu reč. Da. Ja ću da se nadovežem taman na ovu priču iz prostog razloga što baš te korporacije, kompanije, a evo u ovom slučaju znači Facebook, koja je, da kažem, začetnik te neke Web3, to jest Metaverse ideje sa svojom, platformom, koja opet ne ide u skladu sa tom politikom i strategijom u stvari tog nekog slobodnog sveta i kripto sveta generalno. Oni su ipak ti koji su, da kažem, otvorili vrata razvoju, znači daljem razvoju, znači koncepta metaversa, kao što su to, na primjer, pre nekoliko godina učinili kada su najavljivali, na primjer, onaj svoj prvi kripto, nazovi kripto, znači to nije čak ni prvi, tako je, Libra, od koje, mislim, realno na kraju ništa nije ni bilo. Tako, znači, nju je pojela priča, ona je bila super koncept, tu je bio neki hype, ljudi su se oduševili da će moći da koriste kriptovalute na platformi Facebook, koja je opet Web 2 platforma. Naravno, sad, došlo je do toga da je ta ideja došla na udar kod generalne populacije i na populacije je bilo da li će to da prihvati kao takvo ili ne. A s druge strane vi imate jedan, da kažem, dobar kolač, onako lep kolač kripto sveta koji je uveliko u Bitcoinu, pa onda i nadalje, koji je shvatio da u stvari to nije ista priča koju oni podržavaju i jednostavno to je negde strategijski, da kažem, zamrlo. E sad, na konto toga, znači u Web3 imamo sada, znači, jako poznate platforme, pa eto, Sandbox je jedna koja je, da kažem, od najrazvijenijih. Naravno, daleko od toga da je jedina. Postoji puno drugih platformi koji rade na sličan ili čak isti princip, ali u principu Facebook je bio taj koji je opet otvorio vrata. Znači, on je bio taj koji je najavio nešto novo i naravno tu su se pronašle kompanije koje su rešile da idu u tom pravcu. Kao što smo imali onaj klasičan Web 1 na Web 2 prelaz, pa sad i na Web 3, znači to je jednostavno neka civilizacijska sad već tekovina u tehnološkom razvoju. Tako da, budućnost metaverza definitivno je izvesna, jer mnoge stvari koje u Web 3 mi možemo da radimo danas je nešto što nismo mogli da radimo u Web 2. Znači, otvaraju nam se vrata za mnogo realističniji pristup stvarima koje smo inače odrađivali i u stvarnom svetu. Ali mislim da je bitno napomenuti u stvari da je centralna pozicija u stvari koja je otvorila taj Web3 svet jeste u stvari povezivanje tih udaljenih jedinica, jel tako, koje, iako znači nas planeta, mislim, imamo jedan kamen na kome živimo realno, ali unutar metaversa taj kamen je sužen na jednu prostoriju ili više prostorija u zavisnosti od koncepta, gde mi možemo da funkcionišemo manje više kao znači mi sada ovde što sedimo, pa između ostalog i kompanija All Art koja je bila ta koja je
prvi put na svetu odradila jedan ovakav panel u metaversu, a onda smo to imali prilike u Beogradu pre par nedelja da vidimo onako uživo. Tako da, budućnost je tu, Web3 je tu i definitivno će da ostane i mislim, vidjet ćemo, posle toga će biti i Web4, pa gde dalje krenemo. 42. Ja bih samo rekao, dodao bi. Dobre. Dodao bi samo da su trenutno metaversi prazni. Koliko god da je ishajpovana reč, ljudi ih ne koriste. Suštinski, mi smo iskoristili to na jedan način da organizujemo panel i tako aktivirali zapravo jednu vrstu našeg metaversa, odnosno VRL art. Ali isto tako sandbox prazno je zapravo, znači ljudi ne ulaze unutra, ne koriste to na jedan adekvatan način i utility toga je trenutno dosta nizak. Eto, to je samo od mene nekako da... Što oni kažu, da, sad je tu stvar, investitori gledaju rano da uđu, ali za sve to postoji toliko posla. Naprimjer, sada kad pogledamo, metaversi su prazni jer ljudi još, ne znam, svi pričaju o tome, a kad pitam nekog si stavio to nekad probao na glavi, ne. I onda prvi put kad probaju i sve to, onda tek shvate koji je potencijal toga, ali cijela Web3 ekonomija u ovom svom začetku će doneti milione dobro plaćenih poslova, gde neće biti bitno da li sedite u Podgorici, New Yorku ili na Okinavi u Japanu. I to je neka stvar, što Zoran kaže, što se otvara neka nova, mnogo više konektovana ekonomija, što već sad vidimo kroz community-je i forume projekata koji se spremaju ili su već u realizaciji na Web3-u. Jer sad trenutno se gradi infrastruktura i zato je prazno. Još nema dovoljan broj korisnika i svega. Ako pogledamo i za kripto, evo... Možda pitanje samo, da li vam zvuči normalno da je broj zemljišta u metaversima ograničen? Ne. Ne, to su sad, ljudi se igraju sa ekonomijom. A ja bih mogao da kažem da, na primjer. Iskreno. Da, znači ja posmatram metavers, mislim, to je sad moja lična percepcija, ne mora niko da se složi sa tim, ali po meni metavers je jedan poprilično potencijalno zatvoreni sistem u kome imate neograničen broj mogućnosti. Ali on jeste i treba da bude u neku ruku, opet kažem, moja percepcija, da bude limitiran određenim resursima. Iz prostog razloga što ako imate jedan nelimitiran sistem, jedan otvoreni sistem, vi nećete moći da iskoristite njegov potencijal. To ne znači da ćemo, mislim, mi sad, evo što je Jovan upravo naveo, znači mi se sad bukvalno nalazimo u stadijumu, znači što se tiče metaversa, nalazimo se na tom razvojnom putu kao što je Bitcoin imao 2010. godine. Znači, community koji je bio da kažem, u koru Bitcoina su bili Bitcoin developeri, Bitcoin core developeri i to su bili ljudi koji su visili na jednom forumu i koji su komunicirali preko tog foruma. Mislim, imali su TeamSpeak i ne znam nije šta još da komunicira između sebe, ali to je bila šačica ljudi koja realno je videla budućnost u tome, ali reč da bi se proširila i da bi se spoznalo koliko je u stvari to veliki napredak za čovečanstvo, njemu treba da prođe jedan određeni vremenski period gdje će svako ko je u tom community-u da da svoj doprinos, da raširi priču, da raširi reč, vesti, jel tako? I onda će naravno oko svega toga da dolazi prvenstveno community, a zatim će da uplivava i kapital. Kao i u sve do sad što smo imali prilike da vidimo, ja često kažem, pojavio se radio, pa posle nekog vremena slušaoci, pa puf, kapital. Pa pojavila se televizija, pa gledaoci, pa puf, kapital. Pojavio se internet, korisnici interneta, puf, kapital. Znači, sve je to pratilo... Ali ovo što vi kažete, Ivane, nije... On priča je super, jer ako imamo, na primjer, jedan gaming metaverse koji je zatvoreni sistem sa gamifikacijom i koji je u službi jedne igre, ali koji može da koristi 3D asete kao NFT-eve da ulaze slobodno unutra, što on kaže gomila mogućnosti, da. Znači imat ćemo zatvorene metaverse gde će biti određeni broj zbog samog koncepta igranja,
a bit će i otvorenih metaversa koji će biti kao Linux, open source, da na top of njih može da se gradi beskonačno i koji će imati drugačije biznis modele. Tako da ovde sada, to je kao što je bilo proof of stake, znači sad sve je tu još mnogo rano. I zato je ovako haotično i zato svima izgleda čudno. Ja kažem samo ono, treba se igrati sa tim. Da. Znajući već kako funkcioniše biznis na svijetu, onda nešto kao logika nalaže da ipak će jedan igrač tu da bude taj metaverse, znaš. I onda će ljudi na ličnim kartama, na vizit kartama da imaju osim e-maila i svoj metaverse profil. Na primer, to bi moglo da bude jedno od, da kažem, ono putanja ka čemu će se to razvijati. Ali evo, na primjer, ja sam baš juče pričao o toj klasterizaciji metaversa, jel tako, gde u stvari ti zatvoreni metaversi između sebe mogu da koreliraju. Vi imate mogućnost da određene stvari za koje je metavers predviđen da postoji, da kada završite sve ono što vam je zanimljivo i interesantno u njemu, da skačete u drugi metavers. Sad, kažem opet, to je sada 4 koraka iznad ovoga o čemu mi sada pričamo, a ovo već, o čemu pričamo je već dovoljno daleko, tako da načekat ćemo se da vidimo u kom pravcu će to da ide. Ali generalno potencijal ovoga je zaista neograničen. Tu imamo i dalje taj tehnološki limit i sve. Ja dođem i ispričam mom timu. Ja bi ovo i da imamo ovo i kad možemo da pustimo ova, kad će noge za avatare, i onda me oni gledaju, pa dobro, sad naredne 3 godine, ako se tripliciramo, možda i stignemo. Tako da sporo će se to razvijati, ali poenta je ne samo tehnologije svega, nego baš i tih ideja i načina kako će ljudi to koristiti. Jer niko još ne zna. Nemamo ni jedan, da kažemo sada, funkcionalan metavers koji je postavio neka pravila igre, znači to je sve još u eksperimentalnoj fazi i to rano. Imam još neko sledeće? Imam. Zanima me, biste li se složili da trenutno svjedočimo jednoj velikoj utrci u svijetu metaversa u tome koje će se kompanije tu najviše profilirati, slično kao što smo svjedočili kasnih 90-ih, početkom 2000-ih u prvom boomu interneta? I ako da, koje bi se kompanije tu najviše mogle isprofilirati? Za avatare, na primjer, imamo sad kompaniju koja se zove Ready Player Me. Oni su krenuli poprilično lagano, imali su nekih možda 15 avatara i sad u ovom najnovijem periodu i pominjanjem metaversa dobili su dobre investicije, sad imaju preko, ja mislim, 16.000 različitih opcija avatara i multifunkcionalnosti istih na različite platforme. Tako da otprilike oko 2.500 različitih platformi ti možeš tog avatara da preseliš i da koristiš. To je interesantno jer ćemo u budućnosti imati svog avatara ili svog psa koje ćemo voditi zajedno u te sve svetove i mogućnost prebacivanja svog avatara i implementacija na druge platforme će biti jako bitna. Mislim da jedna od platformi koja to rešava je trenutno za avatare ona. Sad druge kolege ako imaju nešto da dodaju. Pa evo ja mogu na primjer da dodam, mislim ja nemam neku sad platformu za koju ću da kažem to je ta i ona ima wow stvari, ali na primjer evo baš mi smo sad za konferenciju u Beogradu kad smo organizovali, mi smo takođe online pristup davali ljudima kroz Metaverse sa kojim smo ušli u partnerstvo relativno brzo, mislim zaista partnerstvo sa njima je bilo da kažem jako solidno odrađeno i dogovoreno, a u pitanju je bio, mislim, opet to je više neki virtual reality prostor, trodimenzionalni, nego da to zaista može da se zove metaversom, ali oni sebe kategorizuju kao metavers. I ono što je zanimljivo kod njih jeste, na primjer, da oni ne zahtevaju uopšte da vi imate opremu za virtualnu realnost, već je dovoljno znači da imate svoj računar, da imate kameru, da imate mikrofon i brauzer preko kog vi ulazite u metavers. Znači vi možete da se krećete putem miša, putem kursora i naravno u metaversu ste predstavljeni kao jedan balončić
u kome se nalazi vaša kamera, znači bukvalno kako se pomerate levo-desno, tako se pomera i balončić, jel tako? Ima implementiran taj spatial sound, znači ako se nalazite u ćošku sa nekom ekipom koja tu priča, vi ćete pričati s njima, ako se odmaknete od te ekipe i dođete kod druge ekipe, onu prethodnu nećete čuti, ali ovu hoćete. I znači, bukvalno implementirali su, da kažem, taj neki bazični model koji ne zahteva previše resursa, znači imate bukvalno ono što vam je neophodno, a to je što svi imamo u principu manje više kod kuće, a to je računar sa kamerom i mikrofonom. I, na primjer, kod njih je bilo dosta zanimljivo zato što pristup tom metaversu, to jest sama registracija u okviru tog metaversa je ono bila poveži s mojim Google nalogom. I ulazite u roku od, mislim, ima dole kao onaj slide bar gde učitava, jel te, i koliko traje to učitavanje, toliko vam traje i registracija. Vi unutar metaversa tog imate, znači, kao svoju vizit kartu, znači, kogod priča sa vama može da klikne na vas i da kaže pošalji moju vizit kartu, vi kliknete accept, vi vidite ko je osoba s kojom pričate, osoba vidi ko ste vi, jel tako? Znači, to je sad opet, kažem, uspostavljaju se već kontakti, relacije, odnosi među ljudima, jel tako? Ali opet ne ono što zaista Metaverse treba da predstavlja sa sve svojim ekonomskim činiocima, a to je mogućnost, jel tako? Trgovine, mogućnosti transaktovanja, bankarstva, bilo čega, znači što idealno, sad pričamo o idealnim uslovima, bi jedan Metaverse mogao, na primjer, da sadrži. Tako da, eto, na primjer, ja bih rekao taj Metaverse koji se zove Nowhere. Tako da smo, zanimljivo smo, da, bili smo, if you want to go not to nowhere, go here. Nowhere. Da, baš se zove Nowhere. Ok, pa ako mogu jednu kratku verziju napraviti, idemo malo na NFT-ove. Da li nam trebaju NFT-ovi u Metaversu? Je li to tehnologija koja je neophodna da budu jedno s drugom povezane? Pa, ja mislim za metaverse ovog zatvorenog tipa u smislu korporacija, NFT-ovi nam ne trebaju uopšte, oni će imati neki svoj standard za svoje asete koje će moći se kupe preko banki, karticom i sve. Ali NFT kao novi standard za digitalnu svojinu koja je jedinstvena i koja nije token, koja nije valuta, koja nije nešto s čime se kupuju usluge, već za ono budući real estate u metaversu ili za određeni skup portfolio bondova u finansijskom smislu ili umetničko delo ili kartu za pripadanje nekom community u društvu ili otključavanje nečega. Da, ja mislim da je ključna stvar za open metaverse. Ok, ali recimo moj osobni problem sa NFT-ovima je taj što glavni narativ koji se vrti oko njih je taj da je to tehnologija koja će se u budućnosti koristiti za dokaz o vlasništvu nekakve digitalne imovine, za governance, etc. Ali danas svjedočimo jednoj potpuno drugoj primjeni realnoj toga, u kojoj ljudi koji ulažu u NFT-ove zapravo ne ulažu u to na taj način, nego ih interesira to da ih kupe jeftino i flipaju ih i prodaju skuplje. I sad me zanima, je li to nešto što će se morati promijeniti ako ćemo to... Naravno, kad budu se umešali regulatori, kada bude počeo prvo, kao što su svi išli u Klondike, išli sa lalama i sve tako i ovo. Znači, ako mene pitaš trenutno stanje na NFT tržištu, onoga što je većina, je neregulisan kazino sa novim slot mašinama svakog dana. Ja bih samo dodao da mi na SolSea-u zapravo imamo jedan deo regulacije toga. To je naš sertifikat koji ide zajedno sa metadatom na blockchain. Znači, kada vi, na primjer, kupite određeni NFT, ne znate šta zapravo imate sa njim, koje prava imate, da li možeš da štampaš na majicu, da li možeš da štampaš na proizvod, da li ti uopšte, mislim, šta možeš sa njim da koristiš i kako možeš da ga koristiš. Ovo što Milan priča, to je onda nas u Space-u, kome su gledaju nas budale.
Kome treba licenca? Kome to, ja ću to da kupim za 1, prodam za 5, ali to je, mislim, to je normalno, bilo šta što je novo i neuređeno, je to. I naravno, ali, mislim, sad pričamo, to su retail investitori, neko ko kupuje sve, mislim, naravno ima i bogataša koji se igraju i koji isprobavaju, ali generalno investicioni fondovi, veliki angel investori koji investiraju ne u same NFT-ove tog tipa, nego u projekte gde vide liderstvo, gde vide neke nove lidere, neke nove ideje, to je nešto što će se iskristalisati u naredne 2 godine. Ove godine ćemo sigurno i dalje živeti u bablu trgovanja, da, sigurno. Kada biste bili direktor Narodnih muzeja Crne Gore kao gospodin pored mene, šta biste radili? Odnosno, da li biste razmišljali na temu skeniranja? Pa evo, Milan je radio sa naše strane i sa Nacionalnim muzejom Srbije i radili smo s Danskim nacionalnim muzejom i to je sve super. Naprimjer, meni je dobar, što kažem, studija slučaja bila sad kad smo bili ove zime u Pragu i familija Lobović koja je vlasnik, mislim, njihova porodica i Praškog zamka i velikih kolekcija iz širom Evrope, slikara i svega, oni su napravili use case da preko naše platforme prave NFT-eve oštećenih slika ili nečega čemu treba restauracija i onda ljudi iz zajednice, iz kripto sveta, kupovinom tim NFT-eva doniraju novac njihovoj instituciji, njihovoj organizaciji kako bi sačuvali cultural heritage ili nacionalno dobro. Ja ću na to da dodam samo da mislim da postoji izuzetni potencijal, jer mi sad ipak pričamo o umetninama prvenstveno, gde vi faktički putem NFT-a i pogotovo putem metaversa sve to možete da približite ljudima koji nisu, da kažem, uvek mogućnosti, jel tako, da se upoznaju sa, na primer, nacionalnim nasleđem jedne države, u ovom slučaju Crne Gore, jel tako. Tako da vi u stvari možete, eto sad, ako ne pričamo samo o NFT-evima kao umetninama, mi možemo da pričamo da, na primjer, karta za muzej može da bude NFT takođe. Čime vi, tako je, znači vi dokazujete u stvari vašu želju prvenstveno da posetite taj muzej, jel tako, i vi ste spremni to da platite. I naravno time dobijate pristup da možete fizički da dođete u muzej, a ako već muzej se ne nalazi u metaversu, što bi ovako da kažem bilo super u nekim situacijama, je tako? Ali barem znači u ovom nekom povoju vi znači bukvalno imate jedan NFT i u okviru tog NFT-a vi možete da imate, da kažem, nešto što bi vama simbolično značilo, je tako? Mislim, Crna Gora, ja sam znači poreklom Crnogorac takođe, iako sam rođen u Srbiji, ali, na primjer, meni je bilo jako zanimljivo kada sam došao u posed određenih predmeta koji su vekovima bili u porodici Tadić iz filma. I jednostavno to mi je sad, naravno sad pričamo o periodu pre NFT-eva, je li tako, gde verovatnoće da ću ja da dođem u posed nečega što je vredno za moju porodicu, je dosta skromna i dosta mala, jer ja moram da pronađem gde se to nalazi fizički, jel tako? Moram da stupim u kontakt sa ljudima. Mi sad pričamo o digitalnoj sferi, gde neko ko ima u posedu svom to neko, sad da može da bude umetničko delo, može da bude sentimentalno delo, jel tako? On može da stvori NFT od njega i da ja, bez obzira gde se nalazim na planeti, mogu da budem upoznat da to nešto zaista postoji. To što postoji, ja mogu da dođem u posed, mogu da vidim, mogu da ga opipam, mogu na kraju dana mogu da ga prisvojim, ovako, samo to. Ima li možda još nekakve pitanja na temu NFT-ova u metaversu? Nema? Dobro, onda idemo dalje. Ima?
Pardon, ispričavam se, nisam primijetio. Pomoć da postavljam pitanje, sam vrlo tanak sa znanjem, ali ja kao umjetnik malo sam začeprkao i ono što nikako još uvijek ne razumijem kako tolike cijene dostižu tako bezvezne sličice i kako sad, recimo jednu bubardu, na primjer, pozicionirati, kako se taj dio, koliko možete da nas zaštite bubardu? Evo ja ću prvi ovaj deo, znači kako te sličice mogu, pa mislim prosta je ona naša narodna dok ima jelte onda ima i ovo drugo. To je beskonačno, tako. Znači u pitanju su sada otvorena ekonomija, znači ponuda i potražnja. Uglavnom kada se... Ovo je za prvi deo, sad ćemo da se okrenemo kod drugo. U pitanju je znači ogromna količina novca koja je ušla u taj deo tehnologije i sada realna primjenjivost i vrednost NFT-eva u smislu tih sličica, avatara i ne znam ja šta, mislim, to će prije ili kasnije da se negde normalizuje i standardizuje, tako? Jer jednostavno svaka stvar na svetu ima neku svoju vrednost. I čak i ona koja nema, koja je neprocenjive vrednosti, ona i dalje ima neku svoju vrednost, a to je neprocenjiva vrednost. Znači, teško za shvatiti, ali to je činjenica. Tako da vremenom, znači, da kažem, tržište će da isfiltrira, kao kroz sito. Znači, ono što ne valja od onoga što zaista valja. I to što valja će da ostane na tržištu, a ono ostalo će završiti tamo da nema. A za drugi deo pitanja, ako neko hoće drugi deo... Pa Milan za to najkvalifikovaniji, za isto kao umetnik i kao... Što se tiče običnog umetnika, mislim, kada krene da... Postoji neobični. Uvek. Da. I neobični umetnici, znači, moraju da imaju svoj neki community, sa time treba da krenu, zapravo, ili neka institucija. Naprimjer, interesantno je sada da će Vatikan napraviti NFT svoje kolekcije. To je najnovija vest, tako da će kolekcija koja se nalazi u Vatikanu, u Vatikanskom muzeju, biti sada NFT-izovana, deo, naravno, ne sve, i bit će prodavana tako da bi crkva dobila određeno sredstvo. Tako da, isto tako i muzeji ili bilo koje institucije, da nisu poput nekog tankera koji se mnogo teško pomera i prolazi kroz razne procedure, može da uhvati taj trend, samim tim može i da uhvati mogućnost da monetizuje svoju kolekciju koju zapravo drži u većini slučajeva u nekom depou. Mi u VR Artu smo, aj kažem, oživeli određene kolekcije time što možemo sada te depoje da skeniramo, pretvorimo u virtualni aset i postavimo u virtualnu izložbu. Tu izložbu sad možete posetiti bilo gde u svetu i, ko što je Jovan na samom početku rekao, to je sad jedan headset koji nosite ceo muzej sa sobom. To je jako kvalitetno. Naprimjer, sad u doba korone imali smo velike probleme, muzeji su bili u problemu enormnom, nije moglo niko da priđe, odnosno nisu imali načina, u tom momentu se pojavili viewing rooms. I onda su masa viewing roomova gde imamo samo 2 slika. Sad, mislim, naša kompanija radi na tome od 2016. godine i imamo mi zapravo metavers naš, u kome sam pričao baš juče, u kome mogu da se nađu muzeji, galeristi, ljudi koji su kolekcionari, da trguju zapravo i da pokazuju svoju umetnost. Tako da uvek može da se monetizuje, samo je pitanje na koji način, a jedna od stvari jeste i NFT, pa sa različitim use case scenarijom. Tako da, eto, ako hoćete o tome da pričamo posle, mi smo svašta radili, prvi digitalni art fair i razni muzeje i galerije iz Londona, New Yorka, Hong Konga i tako dalje, tako dalje. To je ukratko. Dobro, a kada smo već na temi umjetnika i umjetnina, koje su točno njihove uloge koje će oni nositi u budućnosti, u Web 3?
Pa, mislim, oni su pokretači. Suština je da je sada, što kaže naš direktor Vitomir Jevremović, digitalna umetnost nije imala svoju primjenu do skoro. Znači, digitalna umetnost je bila, vidiš što je ovo lepo, desni klik save, pošaljem drugaru i to je to. Mislim, sada je novije metaverse vreme i pojavom NFT-ova, digitalni umetnici su dobili na svojoj, nekoj vrednosti, njihov rad, zapravo koji je tad bio i tekako isto velik, se monetizovao. Primjena, kako se zove, na primer, Damien Hirst, sad imamo pravu umetninu, koja je, kako se zove, njegova grafika, koja je prebačena u NFT. I sad, ko ima njegov NFT, može da ga zapali i da dobije realnu grafiku. Tako da možemo to, na primjer, da uradimo i sa Lubardom. Ne da se pali, mislim, u smislu grafike koja je fotoaparatom, jedan od 100 koje je napravio muzej, koji ima tu kolekciju, koja je stavio pečat i samim tim napravimo neku vrednost oko tog proizvoda. Mislim, ne Lubarda. Pa da. I obratno. Tako da, da. Ma Dado Đurića, obožavam, na primjer, Dado Đurića, imate fantastičnu kolekciju. Na primjer, koliko ljudi zna za to, realno? Evo, tome, tu je ono gde digitalizacija stupa na snagu. Vi imate jako veliki broj, znači, nekih, da kažem, garažnih bendova, tako, za koje niko nikad nije čuo. Pa, verovatno ste i vi ovde mnogi članovi nekih bendova koji nisu na vrednosti dobili onoliko koliko realno zaslužuju. Tako. NFT kao tehnologija je tu da prezentuje vaš rad, znači sad ne pričamo o slikarstvu, pričamo o muzičkoj industriji, gde su bendovi u mogućnosti, znači, da tokenizuju svoja muzička dela, znači svoje numere, svoju muziku, i da je prezentuju na marketplace-u, gde će već ljudi koji se nalaze na tom marketplace-u moći da se upoznaju. Tako da i oni ljudi koji su totalno bili anonimni, sada već dobijaju na popularnosti. Vi ste nekad kao muzičar morali da idete producentske kuće, pa onda vas producentska kuća, ne znam, radi analize, procenu i sve ostalo. I onda na kraju vam kažu, pa super ste vi, ali ne, hvala. U ovoj situaciji ne postoji producentska kuća koja određuje vaš kvalitet, nego sam community. Znači, za svaki ukus postoji po nešto i NFT je u stvari taj koji je omogućio da svaki ukus dobije ono što zaslužuje. Imamo pitanje po zadnje. Difficult one, just Can you repeat it? Is blockchain technology perfect? And if it's not perfect, what's coming next and when? You know, nothing is perfect, but I think, like, from the generation, like people were telling here, for these 2 days, from Bitcoin to now this, like, the next wave of blockchain and experimentation, we will see the further, let's say, the further development and evolution of the technology. But NFT is the same what it's on the, you know, what it's in written books about your property, or where you have your property on car or some asset that it's like a famous heritage painting or something. So this is just, we are all in the process of digitalization, and digitalization with a blockchain and non-fungible tokens will give us more freedom and more transparency what is happening around us. So as we talk about the depots, so I think, like, it's more than 50% of the art
that it's created in a Renaissance, in the history, that it's sitting in a shores of the rich people because they don't want to pay tax on that. So, yeah, free ports. So nothing is perfect, but I think we are going to more open and more distributed world. Yeah. What's interesting is that we'll see more use cases on the existing technology because we approached a certain point in time where we have created a technology like blockchain that still lacks proper use case. And in this sense, as Johan said, you'll be able to use, so for now NFTs are used for art, for paintings, for music and stuff like that. But in the future, we'll be able to tokenize a lot of other things among like our property, as he mentioned, without the need of having to own contracts or having to have, I don't know, land registry records, yeah, because you will be able to have all that tied to an individual token that resides on the blockchain. And you won't be in a need to actually sell the property by doing another contract and then going to the notary and paying all sorts of taxes and stuff. You'll just be passing your token to another person, which is a proof that that person now owns whatever resides behind that. It's great for getting girlfriend. Yes, absolutely, absolutely. So the technology is here. It will advance, of course. So, I mean, nobody knows what's going to come after NFTs. There will probably be something. But let's first see what the use cases for the current existing technology is, and then we can think about, okay, what's coming next. And that's it. I have a question regarding the domains. What is your opinion for NFT domains and ETH or like unstoppable domains? Is it worth investing in these or like do you see this like in the future for the domain name and combine? Do you have any You know, it's not a financial advice, but it's fun, you know, and I don't know, for if it's easier for the community if you are building your trust and your name on the internet, and if you have your domain, your name.it or .sol or something, I think it's good for branding. And if you are buying something like what people were doing in early to millennial years or 90s about the domain, if you buy good domain and you know what is your strategy, I'm not expert in that, I think you can earn money. But not a financial advice. Should we switch to English completely, or is, no, možemo nastaviti. Imate pitanje? Bilo mnogo efikasnije nego ovo što je sad bilo. Mene interesovalo u vašem radu. Jeste imali vi problema sa kršenjima autorskih prava? Yes. I ako mogu da kažeš, ako nisu poslovne tajne, jeste li vi registrovali vaše rešenje kao neku vrstu pravne djelotvornosti? Pa pazi, nismo IP rights nismo ništa registrovali što se tiče koda i toga.
jer smo ga open source stavili, ali što se tiče, imali smo slučajeve gde smo imali notice, take down notice sa marketplace-a da skinemo, NBA nam je slao i tako to, mislim, sve to normalno. Poenta je što u ovom space-u koji je i dalje tu, ljudi ne znaju šta su intelektualna prava. A sama metadata ili ti set podataka koji se upisuje na chain je savršen da sa linkom ka licenciji i jurisdikciji po kojoj se pravi i moguće, mi smo napravili ceo sistem da je to moguće upisati, čovjek može od početka kao kreator svog rada da se zaštiti. Samo što ljudi i dalje to ne koriste, kao i u normalnom svetu. Ljudi su vrlo, tako da mislim da će biti i edukacije i mesta za pravnike dosta u budućnosti što se prava digitalne svojine tiče. Mislim, mene su konkretni NFT-evi koji su kao jedan zapis muzičkog karaktera strašno zanimljivi iz razloga što će se, ja mislim, upravo produkcijske kuće i organizacije za kolektivnu zaštitu prava buniti. Jer opet, kao što smo ovom transakcijama uklonili middlemana, tako ih na neki način sad istiskujemo. Mislim, to je normalno, naravno. Ova tehnologija će mnogo toga da istisne, znači počevši od upravo toga, znači produkcijskih kuća, a notari, mislim, blockchain kao sistem je apsolutno... Ali da, mislim, to je činjenica. Znači, mi sada imamo sistem, znači blockchain koji bukvalno zamenjuje, znači, potrebu za tim. Naravno, države nisu prešle na blockchain, ne priznaju, da kažem, blockchain pravila, tako, jer ne funkcionišu po tom principu, ali zaštita intelektualne svojine na blockchainu je i dalje, da kažem, negde u začetku i postavlja, da kažem, neke svoje okvire i neke svoje standarde. Ali i dalje da bi zaštitili svoj kod, evo ja ću sad da kažem, znači i projekat na kome smo, to jest na kome i dalje radimo, je takođe open source, ali postoji jedan fragment koda koji je closed source, koji je pravno je zakucan kao intellectual property i mi, na primer, do tog koda samo možemo da dajemo pristup putem API hookova, a za sve ostalo vi nemate uvid šta je to, jer to je naša svojina, mi smo je razvijali za naše potrebe i to je to. Pa, mislim, kada smo već na temi IP righta i vlasništva, mene zanima koja će biti krajnja svrha toga u metaversu i zašto je to bitno za adopciju metaversa. Pa baš zato NFT-evi sa svojim meta podacima koji će, kad prođe ovaj haos kreiranja tog novog sveta, to će biti, jer to će biti taj prvo identitet čoveka u metaversu. Ko je on, a koji on će biti, koje avatare ima, koje slike ima, koja je njegova kolekcija, ko su njegovi kućni ljubimci, šta je kupio. Mislim, bit će sve kao u pravom svetu, samo extended. Još jedan deo realnosti koji ćemo pokriti, ali zbog toga je isto pravni okvir je dobar, jer ako neko uradi desni klik ili na Macu 2 prsta, copy, save i iskopira nešto što ste vi uradili, to je kao godinama što se Evropska unija borila protiv kineskih kopija, da neko kopira vaše intelektualno pravo i snižava mu vrednost i profit. A samim tim, naročito kod stvari koje su NFT-evi u metaversu, jer vi ćete u metaversu moći da pravite svoj stan, kuću, svoje postavke muzike, šta ste sve, bit ćete ponosni na to, koga ste od umetnika finansirali, kome ste omogućili da napravi svoju firmu pa da posluju u tom metaversu. Zbog toga je jako bitno
da postoji pravna zaštita i neke jurisdikcije, kao i obično anglosaksonske, UK tu negde vodi u regulaciji toga koji do sada njihovo uviđenje, sad što je bio prvi court case, je da se smatra kao i imovinom ili propertijem u pravom životu. Ok, i za kraj ja još imam samo jedno pitanje. Jedan pojam koji se dosta često koristi u opisivanju metaversa u posljednje vrijeme je interoperabilnost. Pa ako mi možete malo pojasniti što je interoperabilnost i zašto je bitna u ovom području? Mogu ja da krenem? Slobodno. Interoperabilnost ili ti mogućnost korišćenja, to je kao u Evropi što je bilo posle rata, Rusi su pravili svoje železnice da im ne bi Hitler prošao i isti voz ne može da ide nego mora da ga prenese na drugo. I to je bio problem na primjer, sa Ethereumom koji je napravio takve svoje standarde da je bio vrlo težak za korišćenje u početku, što je posle sa Layerom 2 kao poligonom i ZK Rollups došlo do primjene. Tako interoperabilnost je ključna za open metaverse, jer to znači da neće postojati jedan svet kome možemo da se priključimo i uradimo, nego ćemo moći da uđemo u virtualni svet galerija i toga, a posle toga da uđemo u Ivanov zatvoreni svet gde je gamifikovano igranje neke igrice ili nekog smisla. Do toga da ćemo imati metaverse sa klubovima, preko istraživačkih centara, fakulteta, tako da mislim da interoperabilnost znači da težimo pravljenju infrastrukture koja je globalna, koja omogućava svima i da težimo istim stvarima. Znači, najbolje to mogu da objasnim je da ovo što je Evropska unija sada naredila Apple, da svi imamo isti punjač za mobilni telefon. Tako i ovo. Znači, napravimo interoperabilno da imamo nove standarde, da izradimo infrastrukturu koja je jedinstvena, a ne svađalačka i da svako ide i gradi svoje kako je zamislio. Jer samim tim onda možemo očekivati neki bolji, otvoreni i, da kažemo, globalni svet nekih novih dimenzija. Ok, imamo li možda još kakvih pitanja iz publike? Ja ću samo Pardon. Da dodam na Jovana, znači interoperabilnost je jako bitna iz prostog razloga što će nam omogućavati da svaki metavers, znači bez obzira koga razvija i u kom obliku ili načinu, će biti dostupan svima. Kao, na primjer, kada vi danas hoćete da putujete za, na primjer, Sjedinjene Američke Države i zamislite da vas sa granice neko vrati i kaže vi ne pričate engleski jezik, ajde vi lepo našoj vašoj kući. Znači, bukvalno otvara granice, ali opet u tom nekom decentralizovanom svetu, s obzirom da nijedan metavers, to neće biti jedan metavers, to će biti grupacija ili verovatno jako puno metaversa, koji će se svaki razvijati na sebi svojstven način, a vi kao individua ćete imati mogućnost da ih sve istražite, bez obzira na kojim postavkama je, na kojoj platformi je, koji blockchain je iza nje, koje valute se nalaze na njemu, znači vi ćete imati tu mogućnost. I to je, zbog toga su ti standardi jako bitni, jer ako standardi ne postoje, onda ćemo da imamo problem da ćemo biti vezani za jednu strukturu, za jedan sistem, a mislim da to nikoga ne ide ovog prilog. Ja samo to govorim. Ok. Za kraj imamo li još nekakvih pitanja iz publike? Nemamo? Pa u tom slučaju... Nije problem, naravno. Izvoli. Aha. Ok, pa... Hvala vam lijepa, dame i gospodo.
Tako da nadam se da vam je bilo interesantno, da se zahvalim svima koji su došli i naravno predavačima koji su, ja mislim, imali super sjajne prezentacije i da svi izlazimo sa ovog foruma, a malo bogatiji sa nekim znanjem, isprovocirani za neke možda buduće saradnje, poduhvate, nemam pojma šta. Mi smo i danas isto malo pričali sa Zoranom oko potencijalno sledeće godine priče, oko saradnje sa Tomorrow, tako da ne obećavamo ništa, osim, eto, kažem da smo ovdje kao hub i zid na raspolaganju svima koji, eto, imaju nekakve vrlo zanimljive ideje da zajedno idemo dalje. Eto, zahvaljujem se naravno na odvojenom vremenu, tako da, evo još ova prezentacija su neke tišme i ćao, kraj, nema više. Hvala. Ja sam promenio prezentaciju i tamo sam rekao, neću da prezentujem šta mi radimo, to kucate do tarti i vidite šta radimo. Ja sam više da kažem, očekivao sam više ljudi, malo pre su bili za panel, da za trenutno, zato što smo rano i puno para ima u Web3 space-u od investitora i svega, da ljude odavde treba posticati, možemo i neki workshopove da napravimo kako mogu da postanu preduzetnici, mladi privrednici da budu. Evo, Miroslav je tu iz Unicluba, to je jedan od projekata kojima sam prošle godine pomagao da podignu rundu. U regionu kod nas na Balkanu je podignuto preko nekih, da kažemo, preko 50 miliona dolara je podignuto investicija za projekte koji pre toga nisu imali ni osnovanu firmu. Znači, skupio se tim programeri, ljudi iz biznisa, dizajneri, sve napravili, sve. Ja sam teo to danas da vam pričam. Šta vam je potrebno od toga? Potrebno vam je da se prvo edukujete, da znate, pohvatate sami, jer ne može vas niko naučiti šta se trenutno dešava u ekonomiji, u Web3 svetu. Za to vam je najbolje da koristite Discord kanale, Twitter i vesti koje se pojavljuju, to vam je neki osnovni research koje se pojavljuju na kriptoportalima oko toga koji su trendovi, šta se dešava. Onda tu ako nađete svoju ideju koja mislite da može da bude profitabilna ili koja može da napravi infrastrukturu i da zainteresuje ljude, a da donese i posle toga neki biznis model, znači ni u početku kao Twitter i sve ne mora da ima biznis model na početku same priče, možete da krenete u izradu prezentacije u okviru toga i samog građenja tima koji bi to posle, ako dobije finansiranje, izveo. Mnogo lakše nego dobiti pare od Evropske unije. Realno. I mnogo je lakši proces i sve. Poenta je biti agilan, biti brz, prepoznati stvari i tu je ono što smo pričali danas i moj tim i sve community. Znači sad ovo možete da iskoristite ovde, evo imate nas kao neki svoj prvi upliv kako mi možemo da vas ubacimo u mrežu i da dođete do ljudi do kojih niste sanjali. Naprimjer, naša mreža, sada network ekipe iz Beograda koji smo zajedno podigli prošle godine preko 25 miliona investicija, naš network investitora je sada vredan negde oko, kad ih saberem sve, negde oko 20-30 milijardi potencijalnih investicija. Sada cene tokena i svega su pale, što je normalan ciklus neki, ali možemo da vidimo da je AZ Horowitz, jedan od najvećih fondova na svetu, juče objavio svoj novi fond od 3,5 milijarde. FTX Gaming fond je težak, koji je objavljen pre 3-4 meseca, 2 milijarde. John McCain, bivši direktor Microsofta za akvizicije, je izašao iz Microsofta, otvorio svoj fond od milijardu za ulaganje u Web3. Speed Invest, Lighthouse, mnogo je tu još imena koje su obezbedili milijarde za adopciju u Web3 space-u. Ljudi ne gledaju da li ste iz Crne Gore, da li ste iz Hong Konga ili ste iz Azerbejdžana, nije bitno. Bitno je da je dobra ideja i da vam neko zna kako da vam objasni kako vi to njima da predstavite.
I moj cilj ovoga, neću vas puno daviti, je da ako budete pametni sve, prilika postoji. Sad na vama je da se zainteresujete i da vidite kako ćete do nje da dođete. Tako da to je to od mene, nisam teo previše da vas davim, ali mislim da za područje kao što je ovo omogućava stvarno ozbiljan korak napred, da se pomerite iz svoje kolotečine i krenete da živite totalno drugačijim životom. Toliko od mene za kraj. Ništa ovo, to je, mislim, nismo mogli bolje onda završiti, znači sve mi imamo kanale komunikacije, sad imamo, čini mi se, mrežu ljudi koja je spremna da se uključi, tako da dosta stvari zavisi uvijek, naravno, od inicijative. Hvala vam još jednom, to je bilo to, zahvaljujem. Hvala što ste došli, samo možete da napustite. Hvala i tebi, naravno, puno što si odvojila vrijeme i što si došla na forum. Eto, toliko za ovaj put, tako da gledamo se ovaj prostor u potpunosti otvoren za bilo kakve stvari. Ako vas interesuje da nešto organizujemo zajedno, tu smo, tako da nemojte da se ustručavate. Eto, hvala najljepše još jednom.